Hola. Hola, te damos la bienvenida al proyecto P4Work. El proyecto P4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Hi, and welcome to the project Prevent4Work. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easily accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work educational platform. You can enter the platform by the P4Work app in your mobile device or through the e-learning section on the P4Work website. To log in, you must use the same user and password as you used to enter the app P4Work. This is the home screen where you will have access to the courses you are enrolled in. Remember to choose the courses according to your profile, which could be worker, healthcare professional, or healthcare student. Here's how you enter a course. This is the main screen of a course. In this section, you can see the progress of the course. Furthermore, you can download the supplementary materials for the course, and you can design your own study plan. Now let's take a look at the section called Lessons. Through this section, you can access the course and watch the content. To help us make the courses even better, we kindly ask you to complete the evaluations and survey before and or after the courses you take. Now we're going to explore the section called Lesson Content. Here you can start following a lesson or do an evaluation. Let's select Start Lesson. Here's an example of a course. In the left top corner, you can see the index of the content
and you see your progress through the different topics. Throughout the course, you will have interactive screens with slides, videos, or tests. And don't forget to apply for your certificate once you have finished a course. Finally, in the section called My Messages, you will be able to communicate with the tutor and access forums. And that's all for now. We hope you enjoyed the P4Work courses. Shall we start? You can learn more about work-related pain from Prevent4Work on Facebook and YouTube. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Prevent4Work. El proyecto Prevent4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Hi, and welcome to the Prevent4Work app. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easy accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work app. In the app, you will have access to the virtual training platform as well as all of our educational videos. And if you want, the app lets you contribute to our research for a better understanding of the risks for work-related musculoskeletal pain. Everything is ready for you to download to your iPhone or Android device. The app is called P4Work and you will find it in your App Store. The first thing you have to do after downloading is to register. Once you have registered, you will receive an email to activate your account.
Then just enter your email and password and log in. Here you can see the main screen. You can view your profile and change the language if you prefer. The next step is to connect with your national project manager. In the case of Spain, it's San Jorge University. To connect, simply choose the institution, read the GDPR policies and press Contact Request. You will receive an email informing you that the contact to your national project manager has been successful. Back to the main screen. The next step will be to access My Tasks. Here you can complete our survey and the Prevent for Work questionnaire, which will provide us with valuable information about work-related musculoskeletal pain. You will find questions about physical, psychological and social aspects. Moreover, it will allow us to explore possible knowledge gaps and help us to develop new courses and audiovisual material. Once finished, you only have to press Send. If you have any queries, you can consult the responsible institution in your country. Finally, we want to introduce you to the section called Virtual Platform. You will be able to view all the educational videos related to musculoskeletal pain and work. You can choose to search the videos based on title or language. Also, you can access personalized courses within our training platform. That's all for now. In the next video tutorial, you will learn more about our educational platform. You can learn more about work-related pain from Prevent for Work on Facebook and YouTube. Hola. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Prevent for Work. El proyecto Prevent for Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos?
Buenos días, bienvenidos a todos los asistentes. Mi nombre es Víctor Domenech, soy profesor de la Universidad San Jorge en Zaragoza, España, e implicado en el proyecto P4Work, del cual vamos a realizar el simposio hoy. Espero que no esté habiendo ningún problema técnico, es un simposio completamente online y lo hemos preparado con mucho esfuerzo, por lo cual esperamos que estéis a gusto y que sea sobre todo de utilidad. Antes que nada, me gustaría indicar o recordar que este es un simposio bilingüe en inglés y en español, por lo tanto aseguraos de que estáis en el canal correcto, inglés o español, dependiendo de dónde seáis o estéis. El simposio va a suponer el broche final a 3 años de proyecto europeo, en donde hemos tratado de realizar acciones e iniciativas educativas para tratar de mejorar el problema de los trastornos musculoesqueléticos y el dolor musculoesquelético relacionado con el trabajo. Este problema del dolor musculoesquelético en el trabajo es un problema grave y voy a nombrar algunos datos que seguramente ya conocéis, pero que merece la pena. Se estima que en torno a 3 de cada 5 trabajadores de la Unión Europea sufren trastornos musculoesqueléticos o dolor musculoesquelético relacionado con el trabajo, en donde el dolor de espalda y el dolor de miembro superior son los más comunes. De todos los trabajadores que tienen un problema de salud en la Unión Europea, el 60% se debe a trastornos o dolor musculoesquelético. Y por poner algún ejemplo más específico, 1 de cada 5 personas en la Unión Europea en el año 2018 sufrió dolor de espalda o de cuello. Es de presuponer o de esperar que esto genere unos grandes costes directos e indirectos en la Unión Europea. Estos costes son difíciles de estimar, pero se han realizado algunos estudios en algunos países miembros, como es el caso de Alemania, que en el año 2016 los costes directos e indirectos relacionados con los trastornos y el dolor musculoesquelético relacionado con el trabajo ascendió a una cifra equivalente al 1% del Producto Interior Bruto, que se estimaba en torno a 34.400 millones de euros, una cantidad muy elevada. Como otros problemas de salud, el dolor y los trastornos musculoesqueléticos suelen ser de tipo multifactorial y complejo. Esto quiere decir que no son atribuibles a una sola causa, sino que dependen de varias. Tradicionalmente, los factores físicos y biomecánicos, como puede ser la carga en los tejidos, la ergonomía, las posturas, el levantamiento de objetos, han sido los factores que más se han estudiado para prevenir el dolor musculoesquelético en el entorno laboral. Pero desde hace un tiempo sabemos que otros factores de tipo organizativo o de tipo psicosocial también importan. Además, esta relación suele ser, la Agencia Europea para la Seguridad en el Trabajo indica que esta relación de los factores psicosociales y organizativos con el dolor musculoesquelético suele ser bidireccional. Estos trastornos pueden causar, por ejemplo, factores psicosociales como ansiedad y depresión, pero a su vez la ansiedad y depresión, que es la segunda afectación de salud más común entre los trabajadores, puede contribuir a los trastornos y el dolor musculoesquelético. El peso de estos factores de riesgo se relaciona con dimensiones contextuales, como puede ser el entorno social, el político y el económico, así como factores sociodemográficos e individuales. El contexto específico que estamos viviendo actualmente, las nuevas tendencias y los cambios recientes sociales modifican la exposición de estos trabajadores a estos factores de riesgo, tanto de forma positiva como de forma negativa. Se está investigando actualmente. Esta relación entre el contexto actual y los trastornos musculoesqueléticos requiere que se transfiera el conocimiento con campañas, herramientas, recursos como los que se han generado en este proyecto europeo para poder prevenir los trastornos y el dolor musculoesquelético de forma adecuada. Además debe haber cambios de tipo político, social y económico, como también en las condiciones, en el sentido de mejorar las condiciones de trabajo y sobre todo las políticas sanitarias. Por todo esto, los trastornos musculoesqueléticos constituyen no solamente un reto social o en el sentido del trabajo, sino también un reto político de salud pública y también un reto para toda la Unión Europea. Pues nada, sin mucho más que añadir, ahora voy a recordar algunos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta sobre el funcionamiento del Congreso, del Simposio, perdón. Como son los horarios, los tenéis en la página web, los podéis consultar en inglés y en español cuando queráis. Al final de cada
Ponencia específica, vais a tener aproximadamente 1 minuto de tiempo para poder responder a una pregunta sobre la ponencia en cuestión, y cuando acaben todas las ponencias de la mesa habrá una ronda de preguntas y respuestas. Sobre esto podéis añadir vuestras preguntas en el chat y los moderadores se las pasarán a los ponentes. Recordad otro aspecto que puede ser importante de cara a obtener la acreditación de la Comisión de la Formación Continuada. Hace falta estar presente en el simposio en las 2 mesas de la mañana y en la mesa de la tarde, como mínimo. Creo que no me dejo nada más. Voy a dar paso entonces a la moderadora de la primera mesa del simposio, que ella es Patricia Moreno, es fisioterapeuta en atención primaria y asesora del Servicio Madrileño de Atención Primaria en Madrid. Espero que se me haya escuchado correctamente. Patricia. Sí, buenos días. Buenos días. Cuando quieras. Gracias. First of all, good day to all of you. I'm here to introduce our first 3 speakers of the day, and before that I will just like to remind you, like Victor said, that if you have any questions for them, you can write them in the chat, and then I will pass them on to the speakers after the talks. So without further ado, I'm going to introduce our first speaker. She's Professor Grace Seto, a specialist in ergonomics. Hi, and welcome to the project Prevent4Work. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easily accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work educational platform. You can enter the platform by the P4Work app in your mobile device or through the e-learning section on the P4Work website. To log in, you must use the same user and password as you used to enter the app P4Work. This is the home screen where you will have access to the courses you are enrolled in. Remember to choose the courses according to your profile, which could be worker, healthcare professional, or healthcare student. Here's how you enter a course. This is the main screen of a course. In this section, you can see the progress of the course. I cannot start my video. Furthermore, you can download can't the show my supplementary face. Okay, materials good. I got for it. the course, Alright, I will and you can share design your my own screen. study plan. Can you see it? Now let's take a look at the section called Lessons. Through this section, you can access the course and watch the Am I just content. to go ahead and do the talk? To help us make the courses even better, Yes, we we can kindly see your ask screen. you to Please. complete Okay, the evaluations alright, and okay, survey before and Alright, or so, after the courses you Thank take. you for inviting me to do this talk. Thank you for the kind introduction. Okay, so the topic of today is work, pain, and ergonomics. So I'm going to share with you a project that I have done in the past few years. From a physiotherapy perspective, it's a randomized controlled trial on people with work-related musculoskeletal pain. As you all know, that work-related musculoskeletal disorders, particularly neck and shoulder pain, are common among many different kinds of workers, especially office workers,
or in the healthcare profession, the nurses, different kinds of healthcare workers such as sonographers and med lab technologists, people who look at microscopes all the time, and the sonographers are the ones who hold the ultrasound scanner and then scan people's different body parts all the time. There's a lot of repetitive upper limb action, so they are also prone to this kind of problem. People, photographers who carry a big heavy camera or walking around either in film or photography, or teachers who have to mark students' papers and talk to small children all the time, they are all prone to this kind of problem. Okay, so we have commonly seen this kind of postures like the poking chin, the forward head posture, and the first two are the fifth and sixth are the lower trapezius, and then the 7 and 8 are the anterior deltoid. So you can see the big difference. This is where as soon as people start to do computer typing, they would tend to have this habit of have very high muscle activity in the right upper trapezius. And if you look at the figure, the head figure on the right hand side, you see the dotted line is the average head posture and the neck posture when they are focusing on the computer screen. They tend to have a forward head posture with about 5 to 8 degrees increased flexion when they are focusing on the screen compared to their relaxed posture. Whereas if you look at the painless, pain-free healthy control group, they don't have this kind of posture. Increased flexion in the head neck region. So I find that is quite matching to our clinical finding that people with pain and people with chronic neck and shoulder pain especially tend to have more forward head posture and more tense muscle in the upper trapezius and also in the neck extensors. We don't know whether this is the cause or the result, but we tend to find this very commonly. So we developed this intervention called the ergomotor approach. The idea is to combine the ergonomic interventions and the motor control corrections. Okay, and so this helps us to look at the traditional physiotherapy approach, whereas we tend to mainly do the treatment in the clinical setting, but we from those who are doing the ergonomics tend to look at the work setting, where we need to really combine these two approaches. So we developed this kind of arrangement in which we do a detailed measurement of the biomechanics of the neck and shoulder
joint movements, we call the spinal kinematics, as well as their muscle activity through surface EMG. And then we also assess their work situation, their arrangement of their workstation setting. And then we give them, of course, still some pain relieving treatment. And then we continue to give them some exercises, as well as some simulated workplace training to correct their postural habits and their muscle activation. And in this approach, we hope to have a more long-lasting effect, and we hope that they can incorporate this corrected work posture and muscle control into their daily life. So that is the idea behind this study. So before we look into what we did, we first need to look at the concepts behind this ergomotor control. Is that we understand with the workplace problem, we need to look at all the different aspects of the workplace arrangement, the work organization, the worker themselves, what is their health status, what are the psychological factors, etc., and the work tools they use. So we need to have some understanding of all these different factors. And also we need to incorporate the ideas from different past research that look at the external factors and the factors inside the person that contribute to this workplace MSD problem. Okay, so there are organizational factors, the loading, external loading, and the internal factors, the person's internal tolerance to stress and strain, and how they may develop fatigue and then pain and impairment. Another important kind of concept is that sometimes there may be changes with those chronic neck and shoulder pain, some changes in the muscle property, but there may also be changes in the control strategies. That is from quite a lot of research from the work of Deborah Feller or Paul Hodges or Peter O'Sullivan, from quite a few of these very well-known physiotherapy researchers. We know that people who have chronic musculoskeletal disorders, they tend to have altered motor control. Their muscles tend to be too active during work tasks, and the muscles cannot relax. And this forms a vicious cycle that as they do more work, their muscles become more tense, they're more tense, and then they will have more pain and more pain, their muscles become more tense again. So we need to somehow break this vicious cycle in order to correct the problem and then get to the source of their pain. So in this particular study, we have two groups. It's a RCT. We have about 101 participants divided into the ergomotor intervention group and the control group. All of them have some past history of neck pain and as well as present pain. And they're divided randomly into two groups. The ergomotor group will receive the ergomotor intervention, which I will explain to you in more details later. And the control group is just conventional physiotherapy. The whole intervention is 12 weeks. As we admitted people from all different kinds of workplace. So we use the interventions that are adjusted to their work task requirements. So you can say that there is some heterogeneity in the ergomotor interventions, but we try to match the two groups in terms of the dosage. Okay, each of them have more intensive training in the first few weeks, 2 times a week, and then the later weeks they only receive once a week training session with the therapist. Okay, and then we have a pre and post standardized assessment, and which involve measurement of the EMG and the kinematics, and then we have a longer term follow-up which will involve more the neck pain score and the neck disability index, etc. So I will show you the results more later. Now, what do the ergomotor interventions involve? While we give them exercises and postural correction, we try to make it specific to the workplace. So I use this particular worker as an example. She is a
a medical technologist that she looked at microscopes all the time. So actually, these are some of her own accessory items. She added a arm support, and she made a chair to match, and then a special microscope that does not involve her bending her head forward. So I actually went to, this is me, I went to visit her in her workplace and then gave her some advice on how she should control her posture. And you can see she made a lot of adaptations. So we asked the patient to do exercises and also the workplace training. In this case, the guy up here, he is doing a simulated driving task, and we put portable EMG on the upper trapezius and then also on the rhomboids, so to try and emphasize the scapular retraction while he's doing a simulated task. In the bottom photo here is another guy, participant. He's actually a bus driver. So he is doing in a driving simulator. And then we also have actually electrodes on his shoulder region. And then we remind him to keep his neck posture upright and to retract his shoulder so that he will learn to adapt or adopt this kind of posture when he returned to his workplace. Now, for the measurements, pre and post intervention measurement, we used a lot of the EMG. You can see the EMG electrodes on the neck region. So we have 8 muscles, more than that, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muscles we measured, including upper trapezius bilaterally, lower trapezius. We also measured the anterior and posterior deltoid, biceps, triceps. These are on the right-hand side, okay, and the ECR and FCR. Because we have recruited workers from all different kinds of jobs, so we can't find one common job or physical movement to assess them. So we used a more functional movement, that is lifting a can from a lower position to a higher position. So it's an up and down task. We also have a forward, backward reaching task to assess their spinal kinematics as well as their muscle control. We also assess their neck movements in just performing a full range of neck flexion, extension, side flexion, etc. And then we compare their muscle activity when they perform these anatomical movements, and you can see the change in their muscle activation. Now, in the cervical erector spinae during active neck flexion, you can see that the control group had a higher muscle activity at post-intervention compared to pre-intervention, whereas in the ergomotor group, they actually can do the same movement but with less muscle activity. Whereas, go back to the previous slide. Whereas in the lower bar chart here, you can see that the ergomotor group had about similar or no much change in their right and left upper trapezius in the ergomotor group, whereas the control group had higher muscle activity in these 2 muscles. So on the whole, the muscles can do the same job, but with less activity. They can perform the same movements, but with less muscle activity in the ergomotor group. So I think we consider this a good result of the study. Now, this is actually the up and down task, in which the subject has to lift a can, which has a weight in it, about 1 kilogram, and lift it up and down. You can see that the red line is the pre and post muscle activation in the control group, whereas the blue line is the ergomotor group. So generally, the ergomotor again show less muscle activity on the whole compared to the control group. So it is showing us that the ergomotor intervention has a good effect on teaching the muscles to perform all the movements with lower activity. In terms of the neck disability index score, you can see that both groups have a good reduction after the 12 weeks intervention. But you can see that the ergomotor group is actually a bit better compared to the control group at 1 year post
intervention follow-up. Okay, so both the NDI and the DASH score show better result in the ergomotor group. Whereas this is the global recovery of change scale. Again, the ergomotor group show a significant improvement, that they feel a better outcome after 1 year. So that means even though the intervention is for 12 weeks, and then so that is 3 months, another 9 months later, they still feel the improvement in their outcome compared to the control group, which had not much change at all. And the overall change in the pain score, you can see is quite similar between the two groups. But I think combined with the results of the muscle activity and the spinal kinematics, we can say that the ergomotor show a better outcome. Now, another aspect that we evaluated is the occupational outcome in these workers. We used 2 questionnaires to ask them about how they perceive their work tasks at pre and post intervention. One outcome is called the job-related physical demand. It talks about do you perform repetitive movements, etc., and do you have a static posture, etc. You can see that the ergomotor group was able to make a bigger improvement in the JRPD score at post-intervention. Okay, and the JRPD, we also asked them whether they have a perceived exertion. The rating of perceived exertion also show a better outcome at the post-intervention in the ergomotor group. Another questionnaire that we use is the work style questionnaire, which looked at more the psychosocial factors related to work-related MSD. Again, the ergomotor group showed a better outcome in this functional outcome measure. Now, this is just a sample of the JRPD, so you know what kind of questions are asked. I like this questionnaire because it involves questions related to people who may work in an office, or people who may do more physical work involving lifting the arm above shoulder height, having to lift objects from the floor level, having to bend to each side, having to pick things from a shelf, static sitting posture, standing, etc. So this was developed by Michael Firestein in 2004. I still quite, it's only has a 30-something question, which is not that much really compared to other kinds of questionnaire. And this is the work style questionnaire, which was also developed by Michael Firestein and his group. And I like the way they ask the question. It covers a lot of different psychosocial aspects and about response to stress and physical and psychosocial demands, etc. Okay, so to summarize, the overall results of the ergonomics intervention plus the motor control training help the patients to feel a improved subjective perception of pain, and they have decreased muscle activity during work tasks with increased range of movement and increased speed of movement, which is, I think, is a more effective and more efficient motor control. And their occupational outcomes are also better compared to the conventional physiotherapy. So on the whole, we feel that we want to emphasize that physiotherapists should really consider not just looking at the range of motion and muscle strength and just more the clinical approach in rehabilitating the workers with work-related MSD. They really should look at what are the job demands to do a more detailed job place analysis, workplace analysis, work task analysis, and then design activities that are simulating the work situation. Sometimes there's really not a lot of need for a lot of strength training, but more endurance training and correcting the muscle activation, like decreasing the activity in the tense muscle and increasing the activity in the weak muscle, such as the upper trapezius and lower trapezius. So there is a more balanced muscle control when people perform their work. And that seems to have a better effect, not only at the post-intervention, but also at the 1-year follow-up.
So I think the knowledge of ergonomics is important and it should be incorporated with traditional physiotherapy. And we hope that this very brief talk is useful to all of you. That's all I have to share with you today. And here are some of the papers that I was mentioning. From this research project, we published 3 papers, and I would be happy to share them with you. If you would like me to send you the published papers, you can email me at this email address. Okay, thank you. Thank you, Grace, for your intervention. First of all, I have to apologize because my previous introduction could not be heard. So I apologize to all of you. I am gonna introduce again Professor Grace Seto. She is a specialist in ergonomics. She is the professor and head of the Bachelor of Physiotherapy degree at the Faculty of Health and Medical Sciences in Tung Wah College, Hong Kong. She's a member of the editorial board for the journals Applied Ergonomics and Musculoskeletal Science and Practice. She's a researcher with over 50 papers published in internationally renowned journals. She's been teaching in postgraduate and undergraduate programs of physical therapy for over 20 years, and she has over 30 years of clinical experience. So thank you, Professor Seto, for your talk. Now, the participants, all of you, will be seeing a question for about a minute, and after that minute, I will be giving you the right answer to it. Okay, the right answer was B, individualized ergonomic recommendations based on the workplace demands. And after that great talk by Professor Seto, it is turn for a second speaker. He is Professor Michel Renman. He's a full professor of rehabilitation medicine and has been since 2012 with main fields of work in pain rehabilitation and work participation. He's a co-chair of the Pain Alliance in the Netherlands. He's a counselor of the European Pain Federation, an advisory member of the Fit4Work Netherlands advisory member of the European Pain Federation Societal Impact Pain. He's a researcher with over 201 publications at the moment, and his main research topics are functional capacity evaluation, vocational rehabilitation, pain rehabilitation, and he's an overarching focus on biopsychosocial interactions with chronic pain and functioning. And he will be delivering his talk, The Relationship Between Functional Capacity and Pain in Workers. So I leave them with him. All right, thank you very much for this introduction. Now, I think I should be sharing my screen, right? Let me see if I can do that. Is this working for you? Yes, we can see your screen. Okay, great, thank you. And you can hear me too, obviously. Yes, perfectly. Okay, great.
then I will start up. Thank you so much for this invitation to this great symposium. And I'm happy to be here. I would be even happier to be actually there with you guys in Zaragoza. But for known circumstances, we cannot do that. So maybe another time. Well, thanks again for this introduction. Let me see. Okay. I was trying to get to the next slide. I cannot see a next slide. Can you guys? No, we can see the first one. There we go. Thanks. Sorry about that. You already did a very nice introduction, so I cannot add anything from that, except that I had no conflicts of interest that I should disclose. So this is what I had prepared for you guys today. I will introduce a functional capacity evaluation. I will slightly touch the scientific status, including the validity of it. And I will dig into factors contributing to functional capacity and zoom into one of those factors, which is the healthcare practitioner as a part of the social environment of the patient. And then I will finish with a summary or a take-home slide. And all of this in 20-25 minutes. So we'll see. So functional capacity, just to introduce the term, and for many of you, this would be a well-known figure, which is what Ilmarinen has introduced as the workability house of workability. And at the foundation of it, underlying everything else, is health and functional capacity. So this is where we are today, and this is where my presentation will be about. So how can you assess functional capacity? Well, there's basically three means. Self-report questionnaires can be used for those, for example. Clinician-based, that is a physio or a doctor or someone else who, based on his or her clinical evaluation, gets an impression on the functional capacity of a person. Or performance-based, which is where I will go into a little deeper today. But all these three means are equally important, I would say. It's just that the performance-based one is sort of the unknown or the new kid on the block. So what we know here is from research is that these three, if you compare them, that if you ask a patient, then it will give you pretty consistently the most disabled version of the story. If you test what a person can actually do, then it will provide you with the least disabled version. And typically, if you ask a clinician, then it is somewhere in between. Now, the key thing here is if you leave out one of those, then you will not get a comprehensive picture, regardless which one. So basically, this picture has many sides that you can use, and all these three are equally important. However, the performance one is typically not used. So, and we just a little deeper into the definition, and I know this is a little boring, but definitions are very important. And we have consensus on this through a study, and a functional capacity evaluation, which is a set of tests. That's an evaluation of capacity of activities. Can you see my mouse going over the screen now? Or can you not? Probably not, huh? Let me see if I can get. Yes, we can. Oh, you can? Oh, great. Excellent. Then I will go into that. So it's a evaluation of activities, which is right here in ICF, which is very much very well known for most of you guys. That he used to make recommendations for participation in work, which is there, while considering the person's body functions and structures, environmental factors, personal factors, and health status.
So we're measuring this. We would like to know what a person can do in work. So we measure this to recommend for this, and we consider all the rest. And we are testing capacity, which is the highest probable function of a person at a given point of time in a standardized environment, which is different from performance, even though we call it a performance-based measure, which is a little difficult, these two words. But the highest probable functioning is what we're testing, and based on that, we would like to recommend on participation in work. So that's what a functional capacity evaluation is about. And actually, it's not just testing. Yes, it is testing, but it's not just testing. It's actually clinical reasoning, which includes a diagnosis, of course, a health history, a work history, questionnaires, physical examination, testing, of course, then observation. And then you analyze deficiencies, reasons for those, and you recommend for either work or treatment. So this whole part is FCE, but we will zoom into the testing part of FCE. And these are standardized tests depending on, there's many protocols available. So depending on the protocol, you have between 12 and 50 5.0 tests, which is a lot. Typically, it's about material handling, it's about postural tolerance, it's about repetitive work. So all kinds of tests and reaching, sideways, etc. Hand function testing. And so if you do all these tests, then it takes you more than an hour, or even way more than an hour. But you can also do that. That's what we know right now, just one or a few tests, and that will cost you only minutes. So depending on the purpose of your testing, you can easily incorporate it into a regular physiotherapy session, for example. And once we have tested the capacity, of course, we need to link that to work. So depending on how much a person, for example, should be doing overhead lifting or overhead work, so that's the workload, then I can compare whatever this person can do overhead, either statically or lifting dynamically, and I can link that to the workload of a patient on an individual level. Now, these FCEs comes in different shapes and forms. Typically, what I am studying is functional capacity evaluations, which are standardized tests. But there's also work capacity evaluations, and whether you realize it or not, it has already been used and has been used a long time in Spain. For example, for firefighters or police testing, where you test the fitness of these future employees, or actually you do that regularly every year, for example. So this is an example of a firefighting test. I just got these photos from the internet, but for example, here is where you drag a dummy here, but this is also, of course, to simulate whatever is needed at work. And then you can extrapolate the physical capacity of the person from that. I actually did this myself in the Netherlands, and this is a picture of me a few years ago after I completed the firefighting pre-employment testing. And believe it or not, it is hot in that suit. All right. So the scientific developments, and we've been working on this for, I would say, a good 2 decades. And we've come up with over 50 5.0 of studies and papers in the scientific literature. And what we can derive from that is that we can measure functional capacity safely and reliably. We are getting better in understanding the validity, and we can use it to predict work status. So that is the good news. Another good news is that we've developed very, very short or ultra short protocols of just a few tests or even one test. And we have seen that the lifting test is the single most important test that gives you the most important or the most relevant information. But if you're short in time, just one test will give you a lot of information. We also have developed references and what I call criterion references. So these are based on the workload.
to compare our patients' capacity to. We also know that the individual variation is substantial, and we still have work to do to explain that. And we know for sure that functional capacity is not just a physical test, it is absolutely an individual interaction of bio, psycho, and social factors, which I will touch on later for sure. We've done a systematic review, and we found that there is strong evidence that a number of performance-based measures are predictive of work participation in patients with musculoskeletal disorders, especially the lifting tests. And so there they are, the lifting tests again. And so overall, the explained variance was modest, and we have advised to do more studies to evaluate the predictive validity of promising job-specific performance and complementary non-performance-based measurements, such as questionnaires. So this modest predictive validity, is that something that we should worry about? Well, maybe that's something for the discussion. But for sure, the construct of workability is multidimensional, and this workability house also suggests that. And whether a patient successfully returns to work or not depends on more than just functional capacity. Yes, it's important, but it's not the only important thing. So then, if we come up with a modest predictive validity, that may be exactly something that you could expect, and not more than that. Just to touch back on that overview slide that I promised, or that I showed a few slides ago, where I said the individual variation is substantial and insufficiently explained. It's not just physical, but also individual interaction of biopsychal and social factors. And this is where I will dig into it a little deeper here. We did a systematic review years ago, so maybe we should do this one again. It's probably 10 years ago that it was published, where we studied the factors associated with functional capacity in patients with non-specific back pain. And this is the lifting test: lower lifting, higher lifting, carrying, and static lifting. And I promised you about pain. Well, pain is indeed something, pain intensity, that is, there is conflicting evidence that it is hindering lifting capacity results. So there's more. There's conflicting evidence that's interesting on gender. I would say now, 10 years later, we have better information on this, and males typically do better performances than females, which is to be expected from a biological perspective. Age doesn't seem to matter very much. C is conflicting again. Pain intensity, conflicting. Pain duration, as long as it's chronic, then the amount of chronicity is really not a factor anymore. So we have evidence of no association. Self-reported disability is negatively related to lifting performance. That's what we would expect indeed. Specific self-efficacy is positively, so we have evidence that is, if a patient expects himself to be better at this task, he will or she will do better indeed. Conflicting for fear avoidance, and sorry, now it is my screen, is conflicting evidence also for depression. And we know now, we're now 10 years further, and we know more than this, because we performed a study a few years ago, and this study has been, the primary author was a lady from Spain who has studied movement sciences here, and you will hear her later, Yona Ansegüe. I'm sorry about my Spanish pronunciation. It was a multi-country study that she performed, and among 372 patients with chronic back pain.
54 clinicians and 18 facilities out of 8 countries participated in this study. So that was great. Unfortunately, Spain was not involved because Spain does not know the phenomenon of a functional capacity evaluation yet, at least not a couple of years ago, when I wrote with a colleague, Jaime Chaler, excuse me again, from the Barcelona region, this editorial in your paper. So unfortunately, FCE has not been introduced widely, perhaps a little bit, but not that we knew in Spain yet. So Spain didn't participate, but 8 other countries did. And this is what we found. We found substantial differences between countries. For example, this is the floor to waist lift. Again, here's the 6-minute walk and the hand grip. The hand grip doesn't seem to change, differ too much. 6-minute walk is substantial, but especially the lifting. It's interesting to see that, for example, the Dutch performed much higher than the Canadians, and you will see differences between these countries. And of course, these cannot be explained from a biological perspective only. So there's more to this. So what is there more to this? So we performed this predictive or this regression on the predictive validity of the lifting task results. And we found that, for example, for the floor to waist lift, there is a bio component, there is a psycho component, and there is a social component, and there is an unknown component. And these components differ from test, as you can see. And if we dig into this a little deeper, for the floor to waist lift only, if you dig, for example, in this part, the bio, so it's indeed the patient's sex, but also height. And the patient's self-reported disability pain intensity here was indeed associated to the lifting capacity, but also something like social isolation and the effort level that a patient could do. But also the country by itself seemed to be an influential factor for the results of this study. So that is clear evidence for biopsychosocial interactions. So this was the largest and most extensive study ever performed. We have explained over 50% of the variance in all of these models. And we now know for sure that FCE results, again, are related to biopsychosocial factors. And these factors and their contributions differ per test. Pain intensity was one of the contributors. Patient fear avoidance was not. So whether a patient was fearful was not related to the end results. So what we concluded is the functional capacity should be regarded in a biopsychosocial framework, and it's not a test of physical capacity only. And now I would like to dig into one of the social factors, which is you, because I know that most of you who are participants today are physiotherapists or clinicians. And we know that healthcare practitioners are part of the social environment of a patient. And from studies performed by others, for example, among physicians, we know that physicians' own determinants, own beliefs do influence the sick listing, for example, of patients with back pain. So it's not the patients that of course should be influential, but here's the physician's beliefs. And especially if the physician, or in this case, the healthcare practitioner, holds high fear avoidance beliefs. There's another great systematic review performed here, and I will read you through this. This is the healthcare professional attitudes and beliefs. So a biomedical orientation, that's, as opposed to a biopsychosocial. High fear avoidance beliefs, again, of the healthcare practitioner. Specific beliefs about back pain, and a negative information about some information materials.
they all are related to, for example, the patient beliefs and the guideline adherence, this advice to limit work. So if a physio is holding fear avoidance beliefs, then there is advice to limit work. So it's not the patient's beliefs, but your beliefs that are important. And we have studied this now also because we didn't know that, is whether this was the case for FCE clinicians. So if not the patient is fear avoidant, but if the FCE clinician is fear avoidant, what happens with the results? This is what we did. We went to a physiotherapy school here in Groningen, the north of the Netherlands. We had 24 assessors and we instructed them in a lifting capacity test. Just a standardized test that we instruct to everyone. However, we randomized this group in 12 assessors with high fear avoidance beliefs and 12 with low fear avoidance beliefs that we assessed previously. And we didn't just, and then we exposed 256 students to a lifting task, either to this lifting test or this lifting test. Again, the test instruction is the same. However, we reinforced here an injury approach and there an ability approach. So we didn't just tell them what to do with these lifting tests, but we also showed them these types of ergonomic pictures about bulging discs and irritated nerves and unsafe lifting behavior and stuff like that. So we sort of reinforced their already the beliefs that they already had. And on the other hand, we told them, hey, lifting is good for you. That's why we go to the gym, and lifting makes you stronger and more healthy. And some would argue it would look prettier too, but I'm not so sure about that. And then what we did we see? Well, these physios and were what we call very intense coaches. They were literally nearby the patient. They were reinforcing guarding behavior, both with them, their own behavior and their verbal instructions. Whereas on the other hand, these people were very much more confident about themselves, and that's how they communicated that to the participants. They did not verbalize anything about injuries or anything about avoidance, and they would, if I can summarize that, be an easy coach, and these were intense coaches. So the results in terms of lifting capacity, this group with the ability approach performed on average 40 kilograms. And here we saw an average of 32 kilograms, which is substantially lower, and an effect size of 0.55, which is quite substantial, I would argue. And again, these were all healthy students, and these were randomized. So there's really only one explanation for the difference, and that is how the assessors influenced their participants. Of course, this cannot be directly translated to clinical practice where we see patients, and these were just students. However, it really is a reinforcement of what we already saw in the literature, that clinician beliefs can influence FCE results. And this may lead to a discussion about the safety paradox, which is, as the more you reinforce safety, the more unsafe a patient can feel. Because why otherwise would it be needed to reinforce safety? Whether it's, so maybe that's something for the discussion. And again, very much in line with the systematic review, a better biomedical orientation than needed.
and exactly the opposite probably as to what the healthcare practitioners are aiming to accomplish. So in terms of a take home for most of you who are healthcare practitioners, check your beliefs, make sure you're not part of the problem, but part of the solution. And I know that there are some patients also here in this webinar. So maybe you should check the beliefs of your healthcare practitioners to make sure that you get the right treatment. But that's maybe a little bit too far off from this study at least, but maybe not too wild a thought from that systematic review that I presented earlier. So how can you check yourself? Well, have you ever used these types of words, for example? And these are called nocivic words, which is the opposite of a placebo. And nocivic is something that you can reinforce, well, perhaps fears of patients, and reinforce things that we shouldn't reinforce, like asymmetric or bad posture, or rotated or slipped disc, or misaligned, or weak core, or anything else to make your patient feel bad about him or herself. If you've used these words, of course, in Spanish, then maybe you are reinforcing something that you actually are not willing to do. So please check your words and use them correctly. Avoid lifting and bending. Well, I'm not so sure about that. Your back is damaged, etc., etc., etc. There's more of this. Or if you micromanage ergonomically, which is done in the work field very much, sort of these bad and these poor postures, reinforcing those. And I'm not so sure about most of you who are on the other end of this screen right now, but probably there's very few of you that sit exactly like this at the moment. More likely you're sitting like this or something like this, and there's really nothing wrong with that, as long as you don't take one posture and don't shift to another one. So regardless of what posture you take, shift to another. The best posture you can have is the next one. So don't reinforce good or past posture, but just reinforce changes of posture. That's very important, and that's well known from the literature already. There's no single correct posture, and differences in postures are a fact of life. Posture reflects beliefs and mood, and it's safe to adopt to more comfortable postures. So don't fix on one, but go ahead and change postures, because your spine is robust and can be trusted. And we know this, unless, of course, there's something like in this few percent of back pain that is something that needs another type of medical or physiotherapy management. But for the majority of this non-specific back pain, your spine is robust and can be trusted. And these are other examples of how in the workplace we've done a lot of harm by reinforcing safety or unsafety, while there's really much better evidence that changing postures is much better than focusing on a good or a bad posture. And lifting, for example, good or bad lifting techniques are really not supported by the modern literature anymore. And I can send you, if you want to, lots of, I think 2 or maybe 3, but for sure 2 systematic reviews on this. So to summarize, lifting test is an efficient single item to test functional capacity, and it has a strong evidence base. Functional capacity of a patient should be regarded in a biopsychosocial framework. FCE is not a test of a physical capacity only. Pain intensity is one of the contributors among many. Healthcare practitioner is also a contributor. And for that, I would like to thank you all for your attention. And I would like to
give the word back to the moderator. If the moderator is still in. Yes, I'm here. Thank you for your very interesting talk, Professor Renman. All the participants are going to be seeing now a question again, so you will have a minute to think about it, and in a minute I will be giving you the answer to it. The correct answer is A, improving decision-making related to getting back to work. Before introducing our third and last speaker of this first table in the morning, I would like to remind all of you that you can write any questions that you might have for any of the three speakers that we're going to have until now. And you can write them in the chat, and then I'll be passing them on to the speakers after this third talk. So now I'll leave you with our third speaker, John Answategui Cheita. She is a PhD candidate in rehabilitation medicine at the University Medical Center in Groningen, and has been since 2017, working on central sensitization and physical functioning in patients with chronic musculoskeletal pain. She has worked in Spain and in France, and she's been conducting research projects on the field of rehabilitation since 2014. And her main research topics are pain functioning and biopsychosocial factors associated with them. So, John, it's your turn now. Okay, I hope all of you can see my screen. I'm trying to share. Yeah, now? Yes, you can see it. Okay, perfect. So I'm gonna, well, good morning, everyone. I'm Jone Answategui Cheita, as they have presented me. And my talk today is going to be about the multidimensional pain-related factors that affect the ability to work. So first, I'm going to say a little, not really much, because I've been already presented, but what I'm going to present to you is part of my thesis. So that it's also in rehabilitation medicine, and it tackles with pain and functioning. So first of all, what is pain? Pain, it's a personal experience. It's something that each person feels it, and it's different per person. It's something that that only you can feel it. Nobody can see it. It's not like a bruise, for example, and therefore there is not a blood test or something that can say, oh yeah, you have pain or not. It is a sensory and an emotional experience. Sensory because you feel it on your body the same way that you feel touch. When you have a pain, you do feel it on your body. And it is also emotional because pain makes some sort of reaction on your body. It activates you in order to do something. This is because pain, it's not the same as damage.
pain is aimed at protecting your body. Pain, it is like a built-in alarm to tell you that there is some sort of threat. And so what it does, it's when there is such a threat, that information comes to the brain where it is evaluated whether it's good or bad and what should you do. That is the regular way of working pain, and usually in acute pain. But chronic pain, which is a pain that it's about 3 months, that endures at least 3 months, it is more complex. And in this case, it is not even related to the potential damage that it can be. As you can see in here, the pain experience changes per person. So there are differences. The pain experience that a person has depends on the prior experience. So here in the Netherlands, they move around a lot by bike, and you can fall off a bike, and perhaps you fall off that bike and you just get a little bruise. Well, that's okay. Next day you will go hop on the bike and you continue the cycling. But you may fall off the bike and break a bone. Then the cycling and the experience that you have about pain, even if it's the same action, it is completely different, and that affects to the pain experience. Also, the attention and expectations, because if you are in the workforce, you expect you can work, but pain at a certain point does not completely allow you to do that, and that drags in changes in the emotions and in the mood, like frustration, anxiety, depression. Those also not only are outcomes, but also can have an impact on the pain experience. There are also some more biological changes, like genetics have a saying in that. Also some structural and neurochemical changes in the brain that they have seen with MRIs, but also there are changes that happen in the pain pathways. So in the transportation, as to say, from the stimulus that it's a threat to the brain. And that is called, and that is what it is, the sensitization. So sensitization, it's an important feature of chronic pain, and it's an increased responsiveness of the neurons that transmit the signal to the brain. So as you can see below, usually when you have a threat, let's say that that threat is 8, the brain would say, okay, this is a pain level 8. But over time, over exposure, the brain learns, because that's also what we do with cycling. We start and afterwards we master it. We start doing it faster and better, and we improve on it. In this case, it goes against us, as to say, and what it does, it increases the transmission of the signal, and it makes it more intense over time, which means that in the end, something that could be of a threat of 4, we already feel it like a threat of 8. So this is huge, because in that at that point, the intensity of the pain can be very big, but it can be also maintained over time. It can also be all over the body, not just in a very specific location, but it can be in, it's no longer, oh, I have pain in this point because I kicked the door. No, it's, I have pain somewhere in my back, for example. And there are other things that are not so physical, like there is fatigue, there is sleeping problems, difficulty to concentrate and make decisions, and
the emotions are also quite changed. So that is the whole body that it's to the maximum, as to say. Here you will be seeing several chronic musculoskeletal disorders in which central sensitization features have been presented. But this is in some of those patients that they have seen it, like in chronic low back pain, in tension type headache, fibromyalgia, osteoarthritis. These are the central sensitization has been studied in these disorders quite often. And why do I tell you this? Well, for starters, these musculoskeletal disorders are the most widespread in the workforce. 60% of work-related health problems in the EU are because of them. And also 60% of the sickness absences or permanent incapacity also because of these musculoskeletal disorders. The pain associated with these disorders, it's what interferes our limits with the work and with the leisure activities and at home, which also has an impact not only in the well-being of the person, but also in the society and in the workplace as well. So if some features of sensitization are present in these patients with chronic musculoskeletal pain, then perhaps their interference in their work and daily activities is also greater. And based on this hypothesis, we started a study, and we looked in particular to the pain-related factors and their relationship to the ability to work, specifically for chronic low back pain patients, because these are the patients that have most years lived with a disability. So like Michael mentioned before, we measured the work capacity with floor-to-waist lifting. So this test, it's one of the tests that it's the most predictive of the return to work of participants. But also we measured the workability score, which is a very simple question, which is compared to the lifetime best, what is the workability that you have at this moment? So it is from 0 to 10, and then the patient can mark it. For the pain, we measured the pain intensity with a visual analog scale. So this is a continuum in which you can mark where is it pain between no pain and pain as bad as it could possibly be. But then it translates to this numeric score, and therefore we can evaluate it also and use it for statistical analysis. For other pain-related factors, we had the central sensitization inventory. And that is a collection of clinical manifestations that have been seen to be common in the chronic musculoskeletal disorders, and which the sensitization can be present. So as you see, there are 25 symptoms. It can be like I have anxiety attacks, headaches, I feel sad or depressed, I do not sleep well, I have difficulty to remembering things. And what this evaluates is how often this occurs. And then you get a score between 0 and 100. And from 40 on, it's when the symptoms are possibly related to sensitization. This is a tool that is pretty commonly used in the practice
to evaluate whether sensitization can be present, because since there is no gold standard or way to really measure sensitization, at least this gives some clinical symptoms which can be used for treatment. Another measurement that we took for pain-related factors, it's the quantitative sensory testing, which is a that assesses the somatosensory function, meaning that it measures the body sensation when to different stimuli. So we used different mechanical or pressure stimulus, and then we were able to evaluate whether or not they felt it, or when it would become painful, for example. Like some patients, when you pass a brush, usually that's not painful. But imagine if everything is in such a maintained alarm state that everything is so sensitive. It's like when you have a fever, even the softest of the caresses, or in this case a brush, can feel painful, or at least not pleasant. So here, this is a little feel that you press it, and it's also to see whether that is felt or not, and from which moment on that is felt. As opposed to these two, this one, it's to measure from which moment on the pinprick becomes painful. And this one, instead of the pinprick, the pressure. Also, we measured the modulation. So we measured it to know whether there was an enhanced response to the different stimuli over if the stimuli was repeated, but also to know how the pathway to inhibit it or to restrict it, as to say, was functioning. And lastly, we have here the heart rate variability, which is the one that measures the autonomic function. So as we said before, pain is emotional. It activates us in order to protect ourselves. Like we suddenly become more reactive and we move away from that danger. So for example, that would mean that our heart rate speeds up, we start sweating, or whatever digestive things, the digestive function is working. This is all controlled by the autonomic function, and the heart rate variability reflects it. So as you see, the chronic pain that we said that it's a source of stress, and many people can have anxiety, they can have some emotional responses, they can feel even overwhelmed, or they cannot concentrate themselves. Then over time, they could also show this pattern, while a person that has more positive emotions and it's okay, as let's say, could have more of a heart rate coherence. So here we go for the results. We were able to measure 76 patients, of which 31% were men, I mean age 40, so they were all within the workforce ages. 74% were taking some sort of pain medication, and about 60% were also still working. When we look at the different, at the relationship of pain-related factors and ability to work, we see on the first line that workability is related to pain intensity, and that there is some
a relationship also here between the somatosensory, one of the somatosensory function tests, and the lifted weight. But if we go and we include different biopsychosocial factors, suddenly the relationship between pain intensity and workability has gone away. It is no longer there. So this is a bit of a reflection, like Michael presented before, that pain, it is multifactorial, and that pain intensity alone, it's not the only contributor to the pain experience, but it also reinforces the importance of the different factors that are involved in the pain experience of the patients. Another thing that we saw is that the clinical symptoms that are related to central sensitization, they were not related to the lifted weight. But in another study that we performed, it was seen that they actually were related to lifting capacity. So that is contrasting, because in one we find an association and in the other one we don't. What it is suspected is that there is a difference because in the samples, because in this sample were patients attending pain rehabilitation, while in the other one they were patients attending an occupational rehabilitation. And perhaps the focus of the therapy being in a different environment or any other things could have been what has made the difference. So this also indicates that it is a very individual assessment to be made, because even the context could also play a role, or the aim of the assessment. Everything can also be related to the outcome of it. And lastly, I want to mention the somatosensory function, because that was actually the relationship that we found. And if we have a deeper look at it, there was only one test that was shown to be significantly related, which was the sharp cutaneous pain sensation. So putting a prick on the skin and seeing at which intensity the patient, instead of just feeling the prick, would feel pain. So our hypothesis was that patients that are more sensitive to pain, so that they feel the pain earlier, they would have a lower threshold, and then and therefore they would also lift less weight. But what we see here, it's opposed to it, because we see that patients that lift more weight are able to have less sensitive reaction, or their pain threshold is higher. So it is difficult to explain this, but one of the things that we came around with is that there could be some behavioral or coping strategy behind it. Patients regularly have been told, or they have reacted like, I have pain, I'm fearful that if I do certain activity, then that will make my pain worse. So they have decreased their activity levels. But it can also happen the other way around, and some, they may say, oh, no, I don't have pain. They just negate any kind of pain, and they keep up working, and they continue doing different activities, which in the end, they have to pay for the aftermath, and they have to stop the activity, such as working, and that is, well, it also has effects, obviously, in the work environment, in their workplace, and in everything. So perhaps that is what it has happened in here, but that's also something to consider and to keep up looking at.
So what have we seen? Well, first, there is a lot of variability between patients. So see, the sensitization and the pain experience of a person, it's so personal that the presence of it, the intensity, the coping behavior, everything around it, it is very individual. And as such, the assessment should also be individual. Another thing to take into account is that sensitization or central sensitization does not have a gold standard. So the assessment, it is not precise to be taken into the clinical practice, but that also can be something to further do research on in order to find who are the patients that could have some sensitization and then approach it accordingly and help them return to work earlier. And lastly, although this is, well, the fact that there's no gold standard doesn't talk very positively about it. Sensitization has been a paradigm shift. It has given a very different understanding of what pain is and how it works. So it could be possible that if that in these cases, a more central approach is needed, such as with pain neuroscience education. In this, it is shown to the patients how pain it is, how it works, why could they be feeling pain even if there is no damage, which can help them manage their own pain, being independent and able to work, because we don't need to be 100% fit in order to work, but for that, at least we need to manage the pain, know where are our limits, and be able to work along with it. Also, the pain education has shown to have a good impact in rehabilitation, even with patients that are not sensitized. So these, along with exercise, lifestyle changes, perhaps adaptations at work, can be something that should be considered. But there's still kind of a long way to go from here. So, well, this is my speech. Thank you very much, all of you, for listening to me. And yeah, that's it. Thank you, Jen and Sarkegi, for your interesting talk too. Now, like before, all of you will be seeing on your screens a question, and you will have a minute to think about the answer, and I will be giving you the right answer in a minute. Okay, the right answer for the question was option D, all of the above. And now we're going to be starting with the questions and answers. We have first a question for Professor Seto. How can physiotherapists adapt the ergonomic interventions to meet the different job characteristics of different workers to make it work? Yes, that's a very good question. Yeah,
what we did was we developed a kind of, I think adopted, you can say, some of the job task analysis questionnaire. If someone is interested, I can send the copy of my questionnaire that we used, and it would ask things like, and there are other questionnaires available in the that have been published, like involving like how many times you may do the lifting, what are the physical demands, or even from the JLPD, you can get some ideas. What are the most repeated job tasks for that particular type of work or worker? And then we would try to look at the way they do their work tasks, and then see how we can actually do some kind of simulation, either in the lab, or we talk to the worker and then explain to them, and then they try to do it at the workplace, and then they can use their phone to take some photos to show us, or take a video and show us how they do it at the workplace. And we have actually, in the slides I showed how we may use the surface EMG, portable surface EMG, if you have that kind of tool on the upper trapezius and then on the lower trapezius, and then the therapist can then encourage or give some verbal enhancement on the side when doing the simulated work task, to get them to increase the activity of the lower trapezius and relax the upper trapezius, if we can have the EMG signal on the side, so they can actually also look at it when they are doing these simulated work tasks. And then another approach, some of the other workers, we actually use a small portable EMG biofeedback, and then lend it to the worker, like the office worker, and then they would apply, like if they have very tense upper trapezius, they would put the EMG biofeedback sensor on the trapezius, and then when they go back to their workplace, they would try to type, and while not activating and keeping the muscle relaxed. We've actually published a study that compared the biofeedback intervention versus just giving them exercise, and it was shown to be more effective in teaching the patients how to relax the upper trapezius when they're doing their work tasks. So that is something we did before. Yeah. Thank you for your answer. Next question. I am a physiotherapist in a public hospital in Madrid, and in many cases, professionals in the field of traumatology use nocebos when explaining diagnostic tests to patients, so that they are already negatively conditioned to our treatment. How can we change these beliefs if the patient trusts the doctor more than the physiotherapist? They didn't say to whom the question was directed, so whichever of you wants to intervene. I think I'll pick this one up, because I introduced the term nocebo in my presentation. Yeah, that looked like more directed to you. Yeah. And that's a a very good and a very tough question. And any one of you who knew Gordon Waddell, the great orthopedic surgeon from Scotland, he once was in a conference, and someone asked him a lengthy question. And his answer was, that I will mimic here: it's quite simple. All we need to do is change the world. No problem. Very easy. Now, again, it's a very good question, and we have way too limited time to do this. But I think there are some absolutely great initiatives in Spain that I know of, and probably also some great initiatives that I do not know of. But it is a lengthy way to go, and it's a tough way also. And we need, and the core of it is also that we do not rely on the biomedical model, but on a biopsychosocial model. That is the core of change, I would say. Anyone else wants to intervene, or? Sorry? I know, I was just saying, if Johnny or Professor Steiner wanted to intervene, if that was, just agree with that, or want to add anything else?
being a physical therapist, I find those psychosocial problems are very hard to handle, right? But sometimes when we can make using exercises and then make patients feel more comfortable in moving, we actually increase their confidence in doing the work. So I choose the physical path to intervene is easier. And then those with the real psychosocial problems, they may get some benefit out of it. And then the really tough psychosocial ones, leave it to the psychologist. Yeah, I work in a secondary care where I in my standard usual care is with a physical therapist and a psychologist, and for example a vocational therapist, and of course a doctor. So yeah, I fully agree with Dr. Zecco about that a physical therapist can intervene and improve self-efficacy of a patient with pain. And self-efficacy, among the many studies that have been done in psychosocial intervention, self-efficacy is one of the robust ones that continues to sort of be overarching self-efficacy to do physical activities. Okay, thank you for your answers. Next question. It's about the role of post-traumatic syndrome and anxiety on central pain sensitization. What can we say about that? Well, yeah. Of course, these are both of them have been shown to have to be part of the development of central sensitization. I mean, it is still a box that it's not known why it occurs. It just it is known that it occurs, same as chronification, and yeah, the post-traumatic syndrome, because of the emotional load that it has been seen to also impact on sensitization and has been one of the factors. And as far as I am concerned, in the team that was handling the whole treatment of the patients that participated in the study that I presented, they were handling post-traumatic syndrome with the patients in order to ease them, because that also it's related to their prior experiences and everything. So it is totally involved in it. Thanks. Next question can be for any of you or specifically for Professor Renman. In Prevent4Work, we conducted a state-of-the-art review to analyze the different academic offers in work-related musculoskeletal disorders across Europe. We found that 96% of occupational safety and health postgraduate programs only contemplated ergonomics within their curricula related to work-related musculoskeletal disorders. This is not aligned with the recommendations of the European Agency for Safety and Health at Work or the biopsychosocial model. What can the causes of this misalignment be? Sorry, can you repeat the last sentence? What can the causes of this misalignment be, of this difference between what was found and what actually the recommendations are? Good question. Even though we know from science, and many of the clinicians know, that we should have a biopsychosocial perspective, the general public, including the policymakers, or many of the policymakers, still embrace the biomedical the biomedical model. So they are lagging from what our guidelines are, what our current well, and actually it's not that new. I mean, the biosocial approach has been around for decades now. So
From the EFIC, the European Pain Society, we've just published a recommendation paper, and this is where we do also recommend a biopsychosocial approach. We also recommend to look at the positive of work and not just of the work as a threat for health, but actually overall, good work is good for health and well-being. And we have tons of research to support that. We also have some research to counter it, of course, because not good work is that is not good accommodated to the person. That is not typically good for your health. But overall, if you weigh everything, good work is good for health and well-being, and that should also trickle down to the policymakers and the general public. So maybe we could say it's a bit a resistance to change, that we do not implement this. There have been some public health interventions in several countries, and the best intervention that I can think of is Australia, where they have done some mass media interventions on national television, advertisements on the positive side of work, and to continue to move, to not lay down with back pain, etc., etc. And these do show some positive results on the general public, and eventually that's where we work for the general population and the general health, and of course our single patient in the clinic. Yeah. Okay, thank you for that one. This one's for Jonna. What is the effect of individualized interventions such as graded exposure or graded activity on return to work? Yeah, good one. Yeah. Well, what I would say is that if you have an individualized intervention and you focalize on the patient, and try to decrease the sensitization impact that could have, that would reflect in all of the different aspects of their life, including work. And if we add that one up to the regular treatment, I would say that it could be possible that the return to work could occur, I don't know if earlier, or perhaps the prediction of return to work can be also better if as I mentioned, you don't need to be 100% fit, but if you are able to manage yourself and know where your limits are, you can return to work if the work is adapted, and then go on, because that has been what it's the most recommended, that the person stays in the workforce, because that also gives some purpose, and helps, as to say. Okay, thank you. Next one also for you. How do we modulate pain coding in the limbic system and medial subcortex during pain and movements? Okay. Can you come back to it again? Yes. How do we modulate pain coding in the limbic system and medial subcortex during pain and movements? Okay. Well, I think this is related to the emotions and the heart rate variability. So for the autonomic system, it is something that we usually don't control, because it's heart rate, it's the digestive function, it is the fight, fly or freeze type of reactions that cascade in our bodies. But the bright side of it is that there is one thing that actually could be both autonomic, so that we don't regulate, but also we can regulate, and that's breathing. So breathing is the door as to to modulate ourselves. That's where mindfulness also, that nowadays it's so much talked about, enters into it. With breathing, you come back to a situation where the stressor can be less, and that's where the heart rate variability and
the therapists with heart rate coherence work into bringing the autonomic nervous system, which includes the limbic function, into a more of a resting state instead of on the stress or alarm state that usually tends to be in the chronic pain patients. So I would say that the way to implement it would be, with the heart rate coherence and the breathing exercises, of course, guided by a professional physical therapist into allowing the patient be able to manage the situation. Thank you. This one is for Professor Seto. What is the future of ergonomic assessment in the clinic? Well, I hope it's good. I hope that physical therapists would actually incorporate that in their general MSK assessment, as to asking, even if we don't use any specific questionnaire, even just asking the worker whether they are claiming workers' compensation or not, know a little bit more about what they do on the whole day. What are the main job tasks? Does it involve we know the main risk factors like static posture, prolonged sitting, prolonged standing. Is there a lot of repetitive bending, and then any repetitive upper limb movements? In some way, what Mikhail was mentioning about the functional capacity, we still have to ask some initial questions in the beginning. So of any patients with MSK problems. So I think it's just going into a little bit more depth, and we know the most common problems, like office workers, their workstation, the computer is not at the right height, or people who bend too far over, or what they're lifting is too heavy. The most common problems, I think, of course, I'm sure a lot of well-trained physiotherapists are equipped to handle that kind of work, or you are already doing it. But I just want to go one step further, is that when you design your exercise training program, is to make the task, instead of just lifting the weights, make it to have some relationship with what they actually do at work, and to have more consciousness, more awareness of educating the worker to adopt a good posture and to be aware of their spine alignment. And Mikhail was mentioning about postural variation is very important. Yes, I do agree. Yeah, we must usually we recommend you must have at least a variation of posture every 5 minutes in 1 hour for those who are in the seated work. Of course, nowadays people are using the standing desk. That's a good move. And postural variation. Too much sitting is no good. Too much standing is no good. So striking a right balance and having good muscle activation in all the different postures is important. Okay, thanks. We have about 7-8 minutes more. I don't know if you're very tired of questions, so we can keep going. You're all okay? Yeah, well, hopefully the participants are okay also. I hope so. We have coffee break afterwards, so I think that's okay. Maybe I throw a question at Mikhail. What do you think, how you now come back to saying, if we just do one test, is the lifting test. And that's what the NIOSH formula was suggesting a long time ago. So do you have any recommendation on like the maximum lifting limits and that sort of thing? You know how people were criticizing that formula. So now you are saying that, just do one test is the lifting. So would you give some recommendation about lifting limits and things like that? Well, lifting limits is much more, or is actually directed towards the workload,
whereas the test that I talked about was about capacity. And I know the workload limits worldwide are hugely informed by the old NIOSH, the work that the NIOSH has done. I don't know, I think it was in the 60s, 70s, 80s of the previous century. And that has hugely informed many guidelines throughout the world. And this is a tough discussion because it digs into the basis of the NIOSH studies, and these were typically cadaver studies. So they have been doing lots of great work on cadavers, on spine cadavers, and this has hugely informed. This is not the only one, but that has hugely informed the weight limits that are used throughout the world. In the Netherlands, we have weight limits of 23 kilograms, for example, and I know that these are similar throughout the world. However, just to be a little bit critical about this, we have not seen, even though these weight limits have been implemented in many countries, we have not seen a dramatic decrease in occurrence of musculoskeletal disorders or in disability that is related to it. So that's one thing. I am not suggesting here to abandon weight limits, but I am suggesting to take a more biopsychosocial approach to this, because the bio of the underlying research is just one part of it. And another part of it is that by introducing these weight limits, we have also introduced a nocebo. And the nocebo is lifting too much, or lifting not too much, no, lifting more than 23 kilograms is poor for your health. And interestingly, and the jury is still out on this one. And I thank you so much for this question. I could go on forever, and these 7 minutes are already past. I'm afraid. Okay, we don't have to. There's no. I'm sure there's no yes, no answer for these sort of things. Yeah, there are a lot of other factors that we need to consider. Yeah. I just want to throw a tough one to you. Well, you found it. Well, I think we have like a couple of minutes. I'm gonna do a very quick one because someone asked for a book reference on pain neuroscience education, and that's a very quick, very easy one. I think it was for Johnny, but if anyone has any suggestions, they would be welcome too. Well, the first one that comes to my mind is from Lorimer Mosley, the Explaining Pain. I think that is they are the head runners on all the pain neuroscience education, so I would recommend that one. Any other books that come to mind to you or to any of the other speakers? Not so much a book, but I can recommend a few high-level review papers that have been published over the past years, but I don't have them at hand right now, but these are published in the Lancet, for example. Mm-hmm. Yeah, there are a few good ones there. Yeah. Okay, so I think that's it for now. Thank you all for your talks and for your interventions in the question and answers. They were very interesting. A lot of good quality information, important information that we need to have to be able to apply it on our daily work. And this is the end of this table. We will be doing a coffee break for 15 minutes, and we will be back at 11:30. So you can all have rest now. Thank you. Have a good day. Bye. Hola. Hola, te damos la bienvenida al proyecto P4Work. El proyecto P4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral.
Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Hi, and welcome to the project Prevent4Work. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easily accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work educational platform. You can enter the platform by the P4Work app in your mobile device or through the e-learning section on the P4Work website. To log in, you must use the same user and password as you used to enter the app P4Work. This is the home screen where you will have access to the courses you are enrolled in. Remember to choose the courses according to your profile, which could be worker, healthcare professional, or healthcare student. Here's how you enter a course. This is the main screen of a course. In this section, you can see the progress of the course. Furthermore, you can download the supplementary materials for the course, and you can design your own study plan. Now let's take a look at the section called Lessons. Through this section, you can access the course and watch the content. To help us make the courses even better, we kindly ask you to complete the evaluations and survey before and/or after the courses you take. Now we're going to explore the section called Lesson Content. Here you can start following a lesson or do an evaluation. Let's select Start Lesson. Here's an example of a course. In the left top corner, you can see the index of the content and you see your progress through the different topics. Throughout the course, you will have interactive screens with slides, videos or tests.
And don't forget to apply for your certificate once you have finished a course. Finally, in the section called My Messages, you will be able to communicate with the tutor and access forums. And that's all for now. We hope you enjoyed the P4Work courses. Shall we start? You can learn more about work-related pain from Prevent4Work on Facebook and YouTube. Hola. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Prevent4Work. El proyecto Prevent4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Hi, and welcome to the Prevent4Work app. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easy accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work app. In the app, you will have access to the virtual training platform as well as all of our educational videos. And if you want, the app lets you contribute to our research for a better understanding of the risks for work-related musculoskeletal pain. Everything is ready for you to download to your iPhone or Android device. The app is called P4Work and you will find it in your App Store. The first thing you have to do after downloading is to register. Once you have registered, you will receive an email to activate your account. Then just enter your email and password and log in. Here you can see the main screen. You can view your profile and change the language if you prefer.
The next step is to connect with your national project manager. In the case of Spain, it's San Jorge University. To connect, simply choose the institution, read the GDPR policies and press Contact Request. You will receive an email informing you that the contact to your national project manager has been successful. Back to the main screen. The next step will be to access My Tasks. Here you can complete our survey and the Prevent for Work questionnaire, which will provide us with valuable information about work-related musculoskeletal pain. You will find questions about physical, psychological and social aspects. Moreover, it will allow us to explore possible knowledge gaps and help us to develop new courses and audiovisual material. Once finished, you only have to press Send. If you have any queries, you can consult the responsible institution in your country. Finally, we want to introduce you to the section called Virtual Platform. You will be able to view all the educational videos related to musculoskeletal pain and work. You can choose to search the videos based on title or language. Also, you can access personalized courses within our training platform. That's all for now. In the next video tutorial, you will learn more about our educational platform. You can learn more about work-related pain from Prevent for Work on Facebook and YouTube. Hola. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Prevent for Work. El proyecto Prevent for Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Ya lo miramos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez, después del descanso. Espero que hayáis descansado. Ha sido una primera mesa muy interesante, con unas preguntas y unas respuestas también muy interesantes.
esperamos que las hayáis encontrado útiles e interesantes también. Vamos con la segunda mesa del simposio. Voy a presentar al moderador de esta segunda mesa, que es Luis Enrique Roche. Él es profesor de la Universidad de San Jorge, podólogo, fisioterapeuta y experto en biomecánica e investigador en este campo de la biomecánica. Luis Enrique, cuando quieras. Vamos a ver si se conecta ya. Vale, de momento ya te veo. Hola. Hola, Luis. Hola, buenos días. Quiero agradecer a Víctor por la introducción y bueno, me dispongo a presentar la siguiente mesa. El siguiente ponente es Moisés Jiménez Costa. Moisés es fisioterapeuta por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Departamento de Fisioterapia de dicha universidad y trabaja también en el Departamento de Salud de la Diputación de Valencia y es fisioterapeuta pediátrico en el Instituto Valenciano de Audiofonología. Ahora Moisés va a pasar a darnos la siguiente ponencia, que principalmente estará centrada en la postura en el entorno laboral con un análisis histórico. Adelante, Moisés, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver si se inicia. Muy bien. ¿Se ve bien? Vale, pues cuando el equipo de P4Work, especialmente a Víctor, gracias a Víctor, me invitó a venir a jugar a su casa del árbol, me alegré mucho porque este me parece uno de los proyectos más ilusionantes dentro del campo de la prevención. Y me dieron libertad para que escogiese de qué hablar. Me dijeron que hablase de historia, de la postura, que hablase de historia, de cosas que me gustaran. Y como una de las cosas que me gustan son los dinosaurios, en realidad el título es engañoso porque hoy hemos venido a hablar de dinosaurios. Todos tenemos esta imagen en mente cuando vamos a un museo, cuando vamos vemos estas reconstrucciones de los brontosaurios, por ejemplo, con este cuello en forma de cisne, que se parecería al cuello de una jirafa. Y tenemos todos en mente esa idea. Es como se representa en los libros, en los tratados, en el cine, en las expresiones artísticas. Pero últimos estudios de las últimas décadas nos han mostrado que quizá este cuello a 45 grados no se corresponde a la realidad, sino que poseían un cuello y una cola que descendía horizontalmente respecto al eje de la espalda, porque eran herbívoros y comían hierba desde el suelo, sería algo más parecido así. Pero seguimos teniendo la visión que la historia nos ha mostrado porque en el pasado lo decidieron así. Entonces seguimos teniendo esa visión del brontosaurio. Incluso algunos pues tenemos visiones un poquito más diferentes. Ya respecto a la postura humana, pues solo podemos hacer suposiciones de los inicios, de representaciones fundamentalmente artísticas, como estas que vemos en Egipto, en las que sí que había ya distinciones entre la postura, pero no eran distinciones respecto a tipos de trabajo, ni había un estándar biomecánicamente hablando, sino que estas distinciones se realizaban según el estatus social. Solo las clases nobles, solo el faraón podía sentarse en una silla, se representaba sentado en una silla, y las clases más bajas estaban de pie o sentadas en el suelo. Aparte tenían connotaciones religiosas de esa proximidad a la deidad, los dioses también se podían representar sentados. Y como vemos aquí, en otras representaciones de esta distinción, vemos a la izquierda, vemos esos clases nobles y una representación a la derecha
de las clases trabajadoras. Y llama la atención poderosamente porque el concepto que tenemos actualmente de buena postura, entre comillas, encajaría mucho más, pues dejo que seáis vosotros quienes juzguéis, qué postura se parece mucho más al estándar de buena postura que conocemos actualmente. También en Grecia ya comenzaron a realizarse las primeras adaptaciones ergonómicas, como asientos buscando el confort, adaptaciones así, incluso Platón en su Genofonte y hace una distinción, pero de las posturas del trabajo, pero referente a las nobles y las innobles, y también con un estatus y una distinción social que las separaba. En Roma también, a diferencia de las clases bajas y los niños, usaban el sella, el taburete. Los altos cargos usaban una silla plegable llamada curul como señal de distinción. La cátedra, un asiento algo más cómodo, prácticamente era usado solo por mujeres, por considerarse demasiado cómodo y demasiado confortable. Entonces aquí vemos también esa distinción que se realizaba incluso en los diferentes sexos. También en la Alta Edad Media, interpretaciones de los evangelios, como la realizada por San Beda, que era el venerable, daban a la postura en el trabajo una distinción más religiosa y con una carga espiritual que prácticamente se mantuvo hasta durante toda la Edad Media. Para rezar, por ejemplo, había que rezar de pie. Los que hayáis ido a ritos católicos, por ejemplo, vemos esa distinción que ocurre, y el trabajo sentado era propio de trabajadores e incluso de reo esperando su ajusticiamiento. Y todo esto se prolongará prácticamente hasta la llegada de la Ilustración. Aquí tenemos el libro de Bernardo Ramazzini, que se considera uno de el primer tratado que habla de enfermedades laborales y de patología en el ámbito laboral. Es el auténtico precursor de la medicina del trabajo y hace muchas referencias a la postura, pero no del modo que queremos, no hace ninguna recomendación de por sí, sino en más de 6 ocasiones remarca que es esa postura fija la que está provocando esos problemas que pueden tener los trabajadores, y recomienda siempre un cambio postural durante muchos pasajes, incluso cosas que podrían parecernos tan revolucionarias como hacer ejercicio, periodos de descanso. Más adelante, Tissot, un médico conocido por su obsesión por la masturbación en los niños como fuente de todo tipo de dolencias, adopta las corrientes culturales de esa Ilustración en las que se premiaba la rectitud en la postura como señal de distinción social. Empezaba a aparecer ese pensamiento, esa distinción social y moral que daba la postura. Así que la era del ponte recto había llegado. Así como también llegó uno de los cambios más drásticos a finales del 19 con la revolución industrial y el modo de trabajar cambió. El Fordismo, el Taylorismo cambió radicalmente todo lo que es la forma de trabajo, también haciendo que la eficacia se premiase sobre cualquier otro factor. Entonces se comenzó a realizar adaptaciones posturales, adaptaciones en el manejo de cargas, adaptaciones en la manualidad, pero enfocadas desde el punto de vista de la ingeniería y de la eficacia. Obviamente, por supuesto, no se tenían en cuenta factores humanos como necesidades de estímulo, necesidad de movimiento, con lo que
seguramente, vamos, aparecieron muchos problemas derivados de este considerar al ser humano como una pieza más en ese entramado industrial. También eclosiona ese paso de trabajos mucho más manuales, mucho más artesanales, mucho más físicos, a un trabajo más sedentario, en posiciones sentadas, un trabajo más, un trabajo de oficina que conoceríamos ahora, ese trabajo en la sedestación que conocemos hasta ahora. Más demandas visuales y manipulativas y menor de producción de fuerza. Y aparece pues, el trabajo sentado, aunque cuando pensamos en el trabajo sentado siempre pensamos en el estándar occidental que tenemos en el trabajo sentado. Pero si nos ponemos a ver los estudios antropológicos, aquí tenemos el estudio clásico de Hewitt, se dedicó a ver por todo el mundo, en todas las diferentes culturas, etnias, incluso algunas ya extintas, la manera que tenían de sentarse, por ejemplo. Y fue capaz de catalogar casi 480 variaciones en la sedestación de esos grupos posturales. Así que esa idea que tenemos nosotros de la sedestación no es que sea algo que llevemos implícito, genético, el ser humano, sino que es propio de nuestra cultura y lo hemos ido adaptando. Y una de esas primeras, ya uno de esos primeros registros que hay de buscar un asiento específico para la postura del trabajo, sobre todo el trabajo de oficina, lo realizó Staffel, que pensó que buscó cuál era el asiento mejor para adaptar, para que los trabajadores que trabajaban sentados no tuvieran problemas musculoesqueléticos. Y su primera propuesta fue que los asientos que más se acercaban, parafraseándole, a la posición natural son las sillas de montar. Entonces, este asiento que actualmente vemos algunas variantes, fue su primera propuesta, pero la rechazó simplemente porque no lo consideraba pudoroso el hecho de que alguien estuviese todo el día sentado en una silla de montar en una posición que estaba, a la redundancia, a caballo entre la posición de sedestación y la posición de bipedestación. Y optó por este escritorio, que ya nos suena mucho más, porque es a partir del cual se ha ido desarrollando todo durante el siglo XX la manera que se tiene de trabajar. Y es el padre, entre comillas, de la postura correcta de 90-90-90, la posición de caderas, rodillas, tobillos, para adoptar la sedestación. Otro gran impulso que se produce es durante la Segunda Guerra Mundial. También aparecen ingenieros que se les pide que adapten al trabajador, al ser humano, a la posición de sedestación que deben realizar. Claro, obviamente, estamos hablando del periodo de las dos guerras mundiales. ¿En qué se va a ver centrado? Pues en el diseño bélico y desde un punto de vista de la ingeniería y de la eficacia, como hemos comentado antes. A partir de ahí se produce un desarrollo de toda una serie de toma forma esta ergonomía tal como la conocemos. Está a partir de mediados del siglo XX toma forma como la ergonomía cognitiva, con los avances de la informática y de la computación, y aparecen todos estos estándares que ya conocemos, basados en lo que se definía como postura correcta a la hora del trabajo. Abordaba campos como la ingeniería, diseño, más tarde se incorporó la psicología, pero en el área de la antropometría, como rama aplicada de la antropología, seguía siendo la única disciplina que se ocupaba de la postura y no tenía
realmente era simplemente en base a estas mediciones. Ya se criticaba en los años 80 que la evidencia en la que estaban basadas todas estas decisiones eran o por registros médicos y encuestas o por cuestionarios psicofísicos, estas dos en el mejor de los casos, y en muchos de los casos simplemente en bocetos de modelos esqueléticos tratando al ser humano como si fuese un mero armazón esquelético en el que se mantenía el cuerpo. Más adelante, ya con los estudios radiológicos de Schroeder y los registros de presión en vivo de Nakemson, ponían en tela de juicio la posición clásica de Schaffel, y más tarde fueron implementados por Adams y Bogduk, los que nos decían que esa postura, por ejemplo, el mantenimiento de la lordosis en esa postura de 90-90-90 era imposible. Entonces, si uno de los principios en que se buscaba es mantener las curvas fisiológicas del cuerpo, era irrealizable en esa postura. Todo estaba basado en un modelo absolutamente ficticio. El modelo es un poquito más, a todos nos sonará, este modelo del astronauta, este modelo de gravedad cero, que se aproximaría más a un modelo en el que las articulaciones están en una posición mucho más relajada y llevaría más adelante pues, al nacimiento de lo que llamamos la sedestación dinámica, el dynamic sitting, con todas estas propuestas que en mayor o menor ventura han intentado implementarse con sus ventajas y sus desventajas a la hora de aparecer. Y claro, estamos hablando de posición de sedestación, pero cuando hablamos de postura de trabajo, lo he obviado un poco por mantener la brevedad de la ponencia, pero estamos hablando de múltiples posturas en espacios, posturas más forzadas, posturas que requieren tareas más físicas, posturas en bipedestación, que también deberían entrar dentro de todo este concepto de la postura. E incluso no es algo que nos venga nuevo, es esta postura en sedestación, aunque el 75% de los diseños de puestos de trabajo y las posturas de sedestación serán muy diferentes. Incluso no tiene por qué ser un trabajo intelectual. A lo largo de la historia ha habido muchos famosos, como podría ser Jefferson, Dickens, Kierkegaard, Virginia Woolf, Hemingway, Churchill, que optaban por... eran fieles defensores de la postura en bipedestación o en sedestación, con estos standing desk, que eran como posturas más óptimas para realizar su tarea. Bueno, luego había gente como Edison que buscaban posturas incluso más cómodas para realizar su tarea. Bien, llegamos ya al siglo XXI y vemos que en revisiones, por ejemplo en esta revisión a principios de este siglo, en las que busca qué libros se centran específicamente en estos aspectos más cinemáticos que tienen que ver con y encuentran la friolera de una referencia que está basada en un congreso de economía realizado a finales de los 80. Incluso estas herramientas, que son las que se suelen utilizar en ergonomía a la hora de evaluar realizar la valoración ergonómica, son las herramientas, una selección de herramientas, presentan problemas, porque todas las decisiones están basadas en este tipo de métodos para categorizar una postura, pero cuando las comparamos, encontramos realmente que hay una correlación, una correspondencia, un consenso entre ellas muy bajo.
Unos métodos pueden categorizar una postura como de alto riesgo, mientras que otros la categorizan dentro de la misma postura, dentro de un riesgo moderado o incluso bajo. Y todo eso se ve reflejado en la legislación, claro. También, como se ha comentado en la mesa anterior, que me ha parecido muy interesante, las decisiones que se realizan a nivel legal, los ergónomos, los fisioterapeutas, los médicos, solo figuran prácticamente como consultores en muchos de estos grupos de estudio. Muchas decisiones se están realizando en base a criterios políticos, consensos entre trabajadores, patronal y demás, y se están legislando en base a eso. Entonces, es lo que nos encontramos en estos momentos, que ya de por sí esa evidencia en la poca evidencia que contribuimos muchas veces no es de buena calidad. Y cuando vemos también las intervenciones que se están realizando, como hemos comentado, como también se ha comentado, no están llevando a muchos logros. Todos esos cambios no están llevando a muchas mejoras en la incidencia de prevención, que es lo que se trata de trastornos musculoesqueléticos. Quizá porque nos estamos perdiendo un poco, solo nos estamos fijando en los factores, teniendo en cuenta todos los factores que podrían influir en la postura del trabajo, solo nos estamos fijando, si nos fijamos en la postura, si nos están quedando por el camino todas estas factores referentes a la demanda de trabajo, factores que tienen que ver con el espacio, con el lugar y factores que tienen que ver con el propio individuo, esas capacidades de las que se ha hablado antes y esas características propias del paciente y propias del sitio de trabajo que tienen que ver. Respecto con el sitio de trabajo, y ya para acabar, también ha cambiado mucho de cómo eran los puestos de trabajo industriales a la aparición del puesto de trabajo diseñado por Le Corbusier, que vale, sería un muy buen arquitecto y haría edificios muy bonitos, pero le debemos la planificación jerárquica en que los trabajadores estén juntos, mientras que los jefes gocen un despacho con una silla mucho más cómoda, viene de él. Y en los años 50 los hermanos Endel empezaron a diseñar espacios más orgánicos, con particiones móviles, que son el modelo prácticamente vigente en la actualidad. Y aparecen otras propuestas, como esta de indoor sitting, que es ya un clásico, que se les propuso a unos trabajadores, se les dio una serie de tablones de material, ningún mueble, y les pidieron que diseñaran un espacio de trabajo en el que pudiesen estar trabajando cómodos. Y se transformó en algo que no se parece mucho a una oficina real, pero que aporta mucho más libertad para adoptar posturas, para variar, para cambiar, y se aleja mucho del puesto de trabajo que entendemos. Y que muchas empresas en la actualidad ya están comenzando a adoptar, y sobre el futuro nos dirán. También en el presente, en los últimos 2 años han pasado cosas, en el mundo, y el teletrabajo ha venido aquí. Pero también nos han mostrado cosas muy curiosas, como que el hecho de estar trabajando en un entorno que no es favorable ni está adaptado para el trabajo, no ha supuesto tanto problema para el entorno, sino que se ve que, por ejemplo, el número de pausas o los factores psicosociales que han ido implícitos con todo el tema de la pandemia, con todo el tema del confinamiento, pueden acarrear. Entonces, esto también debería hacernos reflexionar sobre el futuro del teletrabajo, porque seguramente. Bien, y este sería mi mensaje para llevar a casa, en el que quizá hemos estado construyendo mucho contenido, mucho práctica clínica, seguimos haciendo actuaciones en preventiva y en clínica que quizá no estén basadas en cosas muy sólidas. Y quizá todo lo llevemos arrastrando de ideas preconcebidas, como podría ser el pensar en dinosaurios, y quizá debamos cambiar esa manera que tenemos de ver el trabajo y de ver los dinosaurios. Colorín colorado, muchas gracias y estoy a vuestra disposición.
Hola. A ver. Hola, Moisés. Hola. Bueno, grandísima la ponencia de Moisés, un gran repaso a toda la evolución de los conceptos tradicionales que teníamos de la postura y cómo estamos hasta a día de hoy cambiando y evolucionando ese concepto. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la pregunta que os ha planteado el ponente y nada, tenéis un minutito para responderla. Bueno, ya tenemos la respuesta a la pregunta y bueno, la respuesta correcta era la respuesta número C. En este caso era Thomas Edison quien no prefería trabajar en una posición de bipedestación. Ok, pues con esto vamos a continuar la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es del doctor Torres Cuoco. Rafael Torres Cuoco es diplomado en fisioterapia en enfermería por la Universidad de Valencia. También es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y es doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Católica de Valencia. Actualmente ejerce como profesor titular en la Universidad de Valencia e instructor del Neuro Orthopedic Institute. Es también presidente y fundador de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Es por ello que obviamente es un placer para nosotros contar con él en la ponencia que vamos a tener a continuación. Y es también cofundador del Grupo de Interés Especial en Dolor en la Confederación Mundial de Fisioterapeutas, en la WCPT, y también participa en otras asociaciones profesionales. A continuación nos va a dar una charla que se titula Factores psicosociales relacionados con el trabajo y su rol en el dolor musculoesquelético. Así que nada, damos paso al profesor Torres Cuoco. Bueno, muchas gracias por vuestra amable invitación, en concreto a Víctor Domènech. Somos buenos amigos y a todo el equipo que estéis detrás de esta iniciativa. Bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. El título de la ponencia, como has dicho, es el papel de aspectos psicosociales relacionados con el dolor musculoesquelético en el trabajo. Y bueno, evidentemente el dolor es una experiencia inherente en la vida humana. Solo una pequeña proporción de personas va a desarrollar dolor crónico y un porcentaje menor desarrollará una discapacidad. Y en el desarrollo del dolor crónico y de esta discapacidad hay muchos aspectos psicosociales que van a actuar como factores predisponentes y desencadenantes. Por eso, hoy en día es evidente que es crucial identificar precozmente estos factores psicosociales para prevenir el dolor crónico. Bueno, si hablamos de epidemiología del dolor crónico en España, pues tenemos algún estudio como el de Kleinen de hace unos años que nos viene a decir que alcanza un 12% de la población, es más prevalente en mujeres, de años de duración. Y la experiencia de los pacientes es que aunque en España reciben tratamiento, frecuentemente refieren que no tiene ningún efecto. De hecho, un gran porcentaje están muy insatisfechos con el tratamiento que reciben. Además, el dolor crónico es un problema a nivel mundial. Este es un estudio de P4Work donde muestra cómo en Estados Unidos
es del año 2012 este estudio, se supera, los gastos por dolor superan conjuntamente los gastos por el manejo de enfermedades tan prevalentes como el cáncer, la diabetes o las cardiopatías. Y indica que todavía se siguen favoreciendo procedimientos invasivos, mientras que la fisioterapia ofrecería mejores resultados para los pacientes con dolor. Y apunta que existe una discrepancia entre los que hoy en día sabemos sobre el dolor y lo que es su terapéutica, y que es fundamental una transformación cultural, no solo de los profesionales de la salud, sino también de la población en general, y que esta transformación cultural solo se va a conseguir con educación. Espero que esta iniciativa que habéis tenido sirva para ello. En cuanto al impacto económico, bueno, pues este estudio que se hizo en Europa muestra que conlleva un alto índice de absentismo laboral, el dolor musculoesquelético, y un alto impacto en cuanto a incapacidades laborales. Y que en aquella época los costes económicos del dolor en el ámbito laboral superaban los 240 billones de euros. Un estudio reciente, bueno, del 2014, que se hizo en varios países de Europa, en concreto en España, mostraba que el dolor crónico suponía unos 16 millones de euros anuales, lo que equivale al 2,5% del Producto Interior Bruto, y que el 22% de los pacientes que tienen dolor crónico van a perder su empleo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué el dolor crónico musculoesquelético es tan prevalente? Bueno, pues se ha venido a decir que es por el envejecimiento de la población y demás. No, en absoluto. Esto no tiene nada que ver con el envejecimiento de la población. Por tanto, para entender qué está pasando con el dolor, es fundamental, pues primero, los grandes avances que han ocurrido en el conocimiento del dolor en sí mismo. En estos últimos 30 años sabemos más sobre el dolor que en toda la historia de la medicina. También nos está ayudando la irrupción de la neuroimagen funcional. Podemos ver lo que pasa en el cerebro de pacientes con dolor crónico. Y desde luego algo que nos está ayudando es el abrazar finalmente un modelo biopsicosocial. Los pacientes no son sujetos con dolor, sino que son personas que viven en un contexto y en un ambiente social, laboral y cultural. Bueno, de estos avances se concluye que el dolor es siempre una respuesta cerebral, que no existe una correlación directa entre daño en los tejidos y dolor. Y eso implica que existe el dolor sin daño. Existe absolutamente el dolor sin daño, sin ninguna fuente nociceptiva de dolor actual. Y que además el dolor es un fenómeno multidimensional que tiene componentes sensoriales, afectivos, cognitivos, pero que tiene componentes sociales y culturales sobre los que vamos a abordar ahora. Frente a este modelo biomédico estrecho que ha estado dominando hasta hace pocas décadas, se está imponiendo el modelo biopsicosocial que preconizó George Engels. Y es que este modelo biopsicosocial lo que intenta es integrar tanto aquellos factores biológicos implicados en el dolor del paciente como aspectos psicológicos, sociales y culturales. Y además considera que todos ellos son esenciales en el desarrollo, mantenimiento y agravación del dolor. Y que de hecho la presentación clínica del paciente, sus síntomas, cómo evolucione con el tratamiento, el pronóstico, etcétera, no dependen de una patología o de una disfunción que padezca, sino muchas veces dependen de factores psicosociales. Claro, ¿cuál es el problema que ha habido con el modelo biopsicosocial? Que se ha malinterpretado. Se ha pensado que tenía que ver más con las respuestas psicológicas del paciente secundarias al dolor y no con el dolor en sí mismo. Y eso es un error. El modelo biopsicosocial lo que nos viene a decir es que la experiencia subjetiva del paciente de dolor tiene que ver con aspectos biológicos, ciertamente, pero no siempre, y tiene que ver también con aspectos psicológicos y sociales, y que estos tres aspectos, aisladamente o conjuntamente, pueden ser determinantes a la hora de experimentar el dolor. De hecho, un modelo que siempre hemos recomendado para entender un poco los aspectos psicosociales o la complejidad del dolor es el modelo de Waddell, donde decía que el dolor es la suma
de aspectos pues, del dolor, diríamos, la percepción del dolor, pero que juegan un papel muy importante las creencias, la situación psicológica del paciente, las conductas del dolor y, desde luego, el entorno social. Él dio mucha importancia a las creencias y al entorno. Y que la discapacidad no es la consecuencia directa de un deterioro físico, sino es la resultante de la interacción de distintos componentes que son cognitivos, afectivos, sociales, que están implicados en la experiencia del dolor del paciente. Y que la discapacidad no es un atributo de una persona, sino un conjunto complejo de condiciones, muchas de las cuales van a estar creadas por el contexto y el propio entorno social. Por tanto, el dolor es cultural, la familia, el ambiente laboral, el sistema médico, el contexto, la cultura, son elementos absolutamente cruciales en la experiencia del dolor del paciente. Influyen tanto en la percepción del dolor como en las creencias, en las estrategias de afrontamiento y en las conductas del dolor. Hay que entender además que el dolor es mucho más complejo. Hay muchos actores sociales implicados en la construcción del dolor, entre ellos los profesionales de la salud, el papel que juegan las sociedades científicas y los investigadores, las asociaciones de pacientes, los medios de comunicación social, la televisión, la farmaindustria y las instituciones políticas y la política sanitaria. Uno de los ejemplos de cosas que no van bien es el concepto de sociedad del bienestar. Esta es la definición clásica de la OMS, ¿no? Perfecto estado, la salud como perfecto estado de bienestar físico, mental y social. Y cuando ese es el modelo de salud, pues la verdad es que vivimos todos, podríamos considerarnos cada uno de nosotros bastante insanos, porque yo creo que no estamos siempre, o yo no estoy siempre en un estado completo de bienestar físico y menos psicológico. Por tanto, yo siempre digo que el perfecto estado de bienestar lo alcanzaremos un día, pero será aquí, en este sitio. También es muy importante entender el papel que juega la cultura. Este es un estudio que se hizo en el año 96. El 50% de los aborígenes australianos tenían dolor, pero no lo hacían público ni era un problema, ni suponía ningún problema. Sin embargo, en este artículo de 2013 nos hemos dado cuenta que la cultura, los mensajes transmitidos por los profesionales de la salud han conseguido que la prevalencia actual del dolor crónico, del dolor lumbar crónico en los aborígenes australianos sea exactamente la misma que los otros ciudadanos occidentales no australianos. Bueno, el dolor crónico a menudo se puede identificar precozmente, y eso es importante. De hecho, se han diseñado diferentes herramientas para identificar el papel de estos aspectos psicosociales en el establecimiento del dolor crónico y de la discapacidad. Y se ha puesto de moda en las últimas décadas el concepto de bandera. Actualmente ya no tanto como factores que van a implicar discapacidad a largo plazo, sino como indicadores de factores de riesgo y de mala respuesta terapéutica y favorecedores de discapacidad. Todo esto viene, el concepto de bandera, con un estudio que el Ministerio de Salud neozelandés le solicitó a Kendall para que detectara qué aspectos psicosociales son determinantes de malos resultados y de discapacidad a largo plazo. Kendall lo dividió en 7 aspectos, como se ve en la diapositiva: actitudes, conductas, compensación económica, emociones, familia, trabajo. Pero actualmente el modelo ha cambiado. De hecho, las banderas amarillas se reservan exclusivamente para factores de riesgo psicológicos y personales que sean un obstáculo en la recuperación. Dentro de estas banderas amarillas entrarían las creencias, pensamientos catastrofistas, el miedo, la ansiedad y conductas de miedo y evitación. Y que los factores sociales y ocupacionales deberían agruparse dentro de la categoría o bien de banderas azules o bien de banderas negras. De hecho, aquí tenemos las banderas que actualmente se utilizan: las amarillas para factores psicológicos, azules para factores ocupacionales, las negras para factores socioocupacionales y también banderas rojas de factores de riesgo psiquiátricos. De hecho, para poder entender qué implican estas distintas banderas, los podemos dividir así.
La bandera amarilla tiene que ver con la persona, factores psicológicos que pueden estar asociados a resultados clínicos desfavorables o a la transición a dolor y discapacidad permanente. El trabajo, la bandera azul tendría que ver con el trabajo, la percepción que el individuo tiene sobre la implicación de su trabajo en su salud. Y finalmente la bandera negra serían aquellas que incluyen personas, sistemas y políticas donde muchas veces no podemos intervenir de forma directa. Los factores psicosociales, las banderas amarillas, hoy en día las dividimos en tres: pensamientos, emociones y conductas. Pensamientos, pues los pensamientos catastrofistas, expectativas negativas en cuanto a la recuperación, una excesiva preocupación por el dolor o por la enfermedad, o, desde luego, algo que considero muy importante, la falta de motivación o la disposición al cambio, la disponibilidad al cambio. En cuanto a emociones, el alto nivel de angustia y de ansiedad, bajo estado de ánimo, y el miedo a volver a sufrir dolor o el miedo a lesionarse. Y en cuanto a conductas de dolor, sujetos con estrategias de afrontamiento pasivas, con una falta de responsabilidad personal en su salud o que realizan el terrible peregrinaje terapéutico. Bueno, así las banderas azules son las percepciones que el sujeto tiene sobre el impacto del trabajo en su salud y están asociadas claramente con una reducción de la capacidad laboral y bajas por enfermedad prolongadas. Por ejemplo, creer que el trabajo es perjudicial y que volver al trabajo agravará la lesión. Ahí están las falacias ergonómicas y posturales. El percibir que se trabaja con excesivas demandas mentales o físicas, el trabajar bajo estrés. Yo siempre, cuando alguien piensa que su trabajo es excesivamente demandante desde el punto de vista físico, le digo, vamos a ver, ¿usted qué piensa? ¿Qué es peor? ¿Estar sentado todo el día o estar así todo el día? Y es que hace 100 años, todos los que estamos aquí, salvo que tuviéramos muchos recursos económicos o fuéramos el alcalde, estaríamos trabajando de sol a sol con trabajos extenuantes. Y la mayoría no desarrollaríamos ningún tipo de dolor ni discapacidad crónica. Bueno, más banderas azules: el vivir el estrés ocupacional, excesivas demandas en el trabajo, o la baja satisfacción laboral, que eso es tremendo, ¿eh? Trabajos que se perciben como aburridos y que no aportan nada, faltos de creatividad. Es una bandera azul importante. Otra bandera azul sería el creer que uno está demasiado enfermo o discapacitado para volver a trabajar y que uno no debe volver al trabajo hasta que esté completamente curado. Esa creencia ciertamente es un factor pronóstico absolutamente negativo. O pocas expectativas de volver al trabajo, o expectativas de jubilación anticipada. Ya estar pensando en la jubilación o a ver si consigo que me den una discapacidad. También los aspectos de comunicación en el trabajo, la falta de comunicación con el jefe o la falta de apoyo social en el trabajo, las malas relaciones con los compañeros de trabajo, etc. Por tanto, estos serían unas cuantas pocas banderas azules implicadas en la discapacidad laboral relacionada con el trabajo. En cuanto a las banderas negras están relacionadas con el contexto en el que vive el individuo e incluyen, pues, su familia, sus familiares inmediatos, los sistemas de compensación social, las políticas sociales, las políticas sanitarias, las políticas laborales y la cultura. Si bien estos factores contextuales, como he comentado antes, no son modificables directamente por el paciente o el terapeuta, es importante el identificarlos, sobre todo para que el paciente pueda comprender su influencia y desarrollar respuestas mucho más adaptativas. Sí que podemos actuar no directamente sobre ellos, pero sí directamente sobre las consideraciones del paciente. Por ejemplo, entre las banderas negras hay que incluir el cónyuge o los miembros próximos de la familia que tienen expectativas negativas o que favorecen las conductas de evitación, las conductas de discapacidad del propio paciente. Otro de ellos es
el aislamiento o exclusión social. Los pacientes con dolor tienden a aislarse socialmente y la autoexclusión social es una bandera negra significativa. O relacionados con los profesionales de la salud, cuando al paciente le dan diagnósticos conflictivos, cuando visita distintos terapeutas y uno de ellos da una explicación contrapuesta, insatisfactoria. Los famosos diagnósticos mito, la terrible hernia de disco, que muchas veces son pequeños bultos asociados a cambios involutivos y que realmente no tienen ninguna implicación ni tienen en el dolor ni en las capacidades funcionales del paciente. O cuando se utilizan lenguajes diagnósticos que conducen al catastrofismo y al miedo. Lo de la silla de ruedas se sigue diciendo, parece mentira, pero todavía se sigue diciendo, no, si es que usted va a acabar en una silla de ruedas, tiene usted la espalda fatal. O la dramatización del dolor por parte de los profesionales de la salud. No, usted está fatal y que van a producir una dependencia terapéutica y que muchas veces los pacientes escojan modalidades de tratamiento absolutamente pasivas. O los profesionales de la salud que confirman la discapacidad, el médico de cabecera que confirma la discapacidad y que no ofrece intervenciones que puedan mejorar la función. También son banderas negras, pues lo que muchas veces y tristemente sucede, la demora en los procesos, las listas de espera, eso lo hemos vivido también ahora con el coronavirus, ¿no? Que lo que hacen es alargar los procesos, favorecer la discapacidad, impiden el retorno precoz al puesto de trabajo. O cuando se da una información médica y consejos sobre el trabajo que son inapropiados, cuando se sigue pensando que el trabajo es el problema, cuando el trabajo puede ser el objetivo o parte de la solución. Gordon Waddell hablaba de reeducación por el trabajo, utilizar al trabajo como una forma de rehabilitación. O la creencia de que uno no debe volver al trabajo hasta que los síntomas no desaparezcan por completo. Y esta creencia errónea está reforzada por los médicos, por los jefes, los empleadores y también por los sistemas de compensación social. Y muchas veces hay una falta de políticas o de prácticas que sean adecuadas en el absentismo laboral y que no se facilita el retorno precoz al paciente a su trabajo. La frase típica del jefe, no te quiero en el trabajo hasta que no estés al 100%. Eso dificulta muchas veces la recuperación del paciente. Y muchas veces hay muchos procedimientos o políticas empresariales que son absolutamente inútiles, no favorecen la reincorporación laboral. Y después hay que hablar también de la práctica de la certificación de la baja laboral. Y es que en España, como en muchos países, las enfermedades de larga duración se han convertido en un problema realmente importante. El absentismo y la discapacidad a largo plazo, además, muchas veces no implican enfermedades graves, sino problemas de salud comunes que no son realmente significativos. Y después, los malentendidos desacuerdos entre intérpretes, entre el trabajador, el empleador, el jefe, entre lo que dicen los profesionales de la salud, el médico de atención primaria o el médico de la empresa, lo que dice la mutua laboral. Hay una falta de acuerdo, una falta de comunicación, que al final quien lo va a pagar es el paciente y secundariamente la empresa, porque van a dificultar la reincorporación del sujeto a su puesto de trabajo y su mejora en cuanto al dolor y su funcionalidad. Yo recuerdo, este informe que me trajo un paciente de su servicio de riesgos laborales. Trabajaba en una biblioteca de una universidad y fijaros, el informe era tremendo, el 23% de las posturas adoptadas tiene un nivel 3 y 4 de riesgo de lesión musculoesquelética. Eso es una barbaridad. Esos trabajadores, tras ese informe, cada vez que se tuvieran que agachar y adoptar una de esas posturas, estarían ya convencidos de que se iban a fastidiar la espalda. Eso es una barbaridad. O los sistemas de compensación social, cuando hay una falta de incentivo financiero para volver a trabajar. Entonces, esas políticas sociolaborales muchas veces son unas barreras que impiden no solamente que el paciente se reincorpore al trabajo, sino que favorecen su dolor y discapacidad. Y después, los medios de comunicación social.
Los medios de comunicación social son muchas veces fabricantes de noticias falsas, de mitos, que convencen a la gente de su enfermedad. Yo siempre lo comento, que muchas veces las campañas de concienciación sobre enfermedades, lo único que consiguen es crear más enfermos. Las campañas El Día de la Fibromialgia, que se hacen en muchas televisiones en España, crean más pacientes con fibromialgia. Es decir, hay que saber que muchas veces la mala información transmitida por los medios de comunicación social, en vez de favorecer la salud de la población, la deteriora. Bueno, ¿y cuál es la solución? Y voy a acabar. No sé si me he alargado mucho o poco, pero voy a acabar. La única solución es el cambio cultural. La única solución es la educación. Es necesario actualizar los conocimientos sobre dolor, sobre ergonomía, de los profesionales de la salud. Yo quiero recordar que hace 28 años mi primera beca que me dieron de investigación fue en Lyon, donde con un grupo de ergonomistas, médicos y fisioterapeutas estudiamos la posición sentada, tanto en niños en un colegio como en trabajadores en una oficina. Era una barbaridad. Descubrimos empezamos a identificar que no había una buena postura de estar sentado en el trabajo, que va. Y además identificamos dos posturas que consideramos que son funcionales, la posición de trabajo y la posición de escucha. Y además empezamos a darnos cuenta que cuando veíamos un sujeto que se sentaba, entre comillas, correctamente bien, se sentaba recto en las sillas, seguramente es que tenía algún problema de espalda, tenía dolor. Entonces, hay que actualizar los conocimientos de los profesionales de la salud, de los servicios de riesgos laborales, evidentemente, pero también hay que mejorar los conocimientos de la población en general. Hay que intentar parar esta locura que es el dolor crónico. Y finalmente, que esa epidemia en el dolor crónico y discapacidad difícilmente se reducirá a menos que se produzca un cambio radical en esos diferentes actores sociales que intervienen. Profesionales de la salud, población, empleadores, trabajadores, políticas sanitarias realmente implicadas en mejorar la salud de la población y no en conseguir más votos y en unas buenas políticas sociales. Bueno, creo que he acabado. Aquí dejo mi dirección porque si alguien quiere interesarse por lo que hacemos, y muchas gracias a todos por haber estado esta mañana de viernes escuchando. Muchas gracias, Rafael. La verdad que la exposición del doctor Torres Coco ha sido muy amplia y la verdad que ha pasado por prácticamente todos los aspectos que afectan a estos aspectos sociolaborales y psicosociales en el entorno laboral. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a la pregunta que el profesor Torres Coco les quería plantear y vamos a dar un minuto para su respuesta. Bueno, ya pasa este minuto y habéis respondido, así que nada, la respuesta correcta a la pregunta era la respuesta número A, percepciones excesivamente negativas sobre el impacto del trabajo en la salud. Y nada, con esto vamos a dar paso ahora al turno de preguntas y vamos a ver que conecten todos los ponentes. Y
Vale, ahora ya estamos todos los ponentes. Bienvenido de nuevo, profesor Jiménez y profesor Torres. Y nada, vamos a proceder con la primera pregunta. En este caso va a ir dirigida al profesor Jiménez y va a ser la siguiente pregunta. ¿En qué momento crees que se medicalizó principalmente el concepto de postura? A ver, puede haber muchos momentos, pero realmente a principios del siglo XX, finales del XIX, se produce un fenómeno. Ya he comentado que se relacionaba más la postura con una señal de estatus. La postura de ser recto era una distinción más social que otra cosa. Pero aparece un fenómeno curioso, no tanto relacionado con el trabajo, sino la postura en los niños, que también le hemos mencionado a lo largo de la mañana, y es las epidemias que se producían de polio y de tuberculosis que se produjeron a principios de siglo y finales del XIX. Y claro, coincidió con este boom de la postura y coincidió que son dos enfermedades que provocan alteraciones posturales, como todos conocemos. Entonces, se creó, desde el mundo médico de la época, se creó como una especie de pensamiento de si educamos si estas enfermedades provocan alteraciones posturales, si educamos a los niños que tengan una buena postura, evitamos que enfermen. Y lo curioso es que les funcionó, claro, porque ¿qué niños eran los que no enfermaban? Pues eran aquellos de clases sociales más pudientes, eran los que se les estaba educando en esa postura, que no enfermaban, pero por otras razones, como podemos imaginarnos. Entonces se creó esa especie de relación de enseñar una buena postura va a ser muy bueno para tu salud. Y buena postura, estamos hablando de la postura recta, de la postura rígida que entendemos por buena postura. Entonces quizás es un punto de inflexión. Más adelante, como hemos comentado, también a la hora de realizar el trabajo, pues se tenían en cuenta otras cosas, pero podría ser un punto bastante interesante en el que se produjo ese cambio con una relación más que cuestionable. Que casi prácticamente partimos de la causa y la consecuencia, de realmente un error totalmente de concepto entre cuál es el origen y cuál es la consecuencia de una alteración postural, ¿no? Realmente. A colación de esto, te quería preguntar cuál planteas que es el futuro, ¿vale?, del papel de la postura en el entorno laboral. A ver, normalmente si intentamos hacer prospección del futuro, normalmente nos equivocamos. A no ser que seas Julio Verne, lo más fácil es equivocarnos. Porque hace un año todos creíamos que el futuro iba a ser el teletrabajo y en cuanto han podido, los jefes están haciendo ir a trabajar a la gente a su puesto de trabajo. Confío que iniciativas como la de hoy sean positivas a la hora de cambiar ese paradigma. Sigue siendo un paradigma bastante resistente y siempre que abrazamos una idea con una aquiescencia, como la del tema de que la postura recta es suele resistirse mucho, si se ve apoyada encima por los medios de comunicación y demás, suele tener bastante resistencia al cambio. Pero confío en que se cambien las maneras de evaluar, de trabajar, de enfocar el trabajo como algo meramente de ingeniería y se puedan implementar estos cambios que ya, como he dicho, se ven en lo que es el mismo puesto de trabajo, que se vea también cambios que pueden tener que ver también con la capacidad del paciente, del trabajador. Aunque a nivel de legislación es difícil que tú puedas coger un trabajador y obligarle a que haga ejercicio. Tú no le puedes obligar a un trabajador a que haga ejercicio, aunque sea lo mejor para él. Aún hay Bueno, cosas que en ciertos entornos laborales
como fuerzas del Estado entonces no se les exige que haga ejercicio como tal, pero se les exige que pasen unas pruebas físicas que implican de manera indirecta haber realizado ejercicio. O sea que la normativa a veces no te puede obligar a hacer ejercicio, pero sí a cumplir unos requisitos mínimos para desarrollar ciertas actividades laborales. No sé si eso podría ser una vía. No sé hasta qué punto es factible eso tampoco, pero... Lo veo muy complicado. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a plantear la siguiente pregunta para el profesor Torres. La primera es si existe alguna solución con respecto al problema del dolor y los aspectos sociolaborales, y también qué papel jugaría la cultura del dolor en toda esta solución. Bueno, a lo largo de la exposición ya lo he comentado, pero ciertamente hay que ponerse muy en serio, es decir, hay que llamar a las puertas de los políticos, de los responsables de las políticas sanitarias y de las políticas empresariales y decir que no puede ser, que hay que empezar a educar primero a todos los actores posibles. En el ambiente laboral, hombre, pues habrá que empezar a educar en cómo los aspectos socioocupacionales y psicosociales pueden ser factores determinantes de la discapacidad. ¿A quién hay que educar? Pues a los médicos de las mutuas laborales, fundamentalmente a los fisioterapeutas de las mutuas laborales, a los servicios de riesgos laborales que imparten conceptos que son generadores de discapacidad a largo plazo y dolor crónico. Yo he tenido la ocasión de conocer muchos médicos que trabajan en el ámbito laboral, que los mensajes que transmitían eran absolutamente perniciosos, campañas de concienciación social, concienciar a periodistas, a comunicadores, que se debe cambiar el concepto de dolor de postura, lo que comentaba el profesor Moisés Jiménez. O sea, hay que hacer una labor de educación intensa y social porque estamos ante un problema que es absolutamente epidémico, como es el dolor crónico y la discapacidad. Y después la cultura, la cultura ya he enfatizado que la cultura juega un papel crítico en la percepción de enfermedad. Y nuestra cultura, estamos creando una sociedad enferma. Tenemos una cultura que convierte aspectos de la vida normal, como la menopausia, la menstruación, el envejecimiento, lo está convirtiendo en enfermedades y está medicalizando aspectos normales de la vida cotidiana que en ningún momento se deberían, o el duelo, en ningún momento se deberían medicalizar. Entonces la cultura hay que entender, comprender el papel tan importantísimo que juega en la construcción de la enfermedad, y muchas veces esa cultura está favoreciendo que nuestros ciudadanos cada vez sean más enfermos y más dependientes de un modelo biomédico hegemónico que quiere acapararlo todo. Entonces, el papel de la cultura es crítico, absolutamente crítico. Quería plantearos a ambos dos una pregunta. Pediré primero por la temática directa, pero luego que conteste primero el profesor Torres y luego Moisés. Es la siguiente pregunta. Últimamente el crecimiento del mundo virtual, de las redes sociales, prácticamente ha creado que la gente pase casi tanto tiempo en un mundo completamente virtualizado como en un mundo real, y casi interactúa más vía con sus familiares, amigos y entorno vía redes sociales, vía Instagram, Facebook o las actuales TikTok, etcétera, casi que con los compañeros de trabajo físicos con los que está compartiendo el espacio físico, ¿no? Y me preocupan dos aspectos. Uno es la comunicación que estamos haciendo los profesionales en ese entorno, que muchas veces nos centramos más en cómo es el mensaje que en la profundidad del mensaje o en el mensaje real que estamos pasando a la sociedad, y cómo va a afectar esto ya no solo quizá a la gente que estamos ahora en la época laboral o en tiempo laboral, sino las próximas generaciones, que muchos de ellos hasta están educándose literalmente en las redes sociales, porque los profesores les ponen vídeos, ejemplos y todo de redes sociales, ¿no? Entonces me preocupa un poco eso y cómo piensan que puede afectar esto al entorno del dolor
y de la discapacidad futura? Bueno, evidentemente las redes sociales, las ventajas que han supuesto son absolutamente innegables, ¿eh? No se entiende en nuestro mundo ya sin las redes sociales y esa comunicación virtual que tenemos, ¿no? Pero claro, tiene sus aspectos negativos, ¿no? Y es que muchas veces, primero, el contacto, en la comunicación interpersonal hay muchas cosas que son muy relevantes y que no se transmiten, no se pueden transmitir por redes sociales, ¿eh? Y muchas veces en las redes sociales se transmiten, debido al escaso tiempo o al formato, se transmiten más bien eslogans y cosas con mucha superficialidad y con muy poca profundidad, ¿eh? Y, por ejemplo, en nuestro ámbito, que es el ámbito docente de la universidad, hoy en día nos damos cuenta que ya nuestros alumnos casi no leen libros ni leen artículos, sino lo que te cuentan es lo que han escuchado o visto, oído en redes sociales, por una persona que hace pasar por un gran experto, pero que muchas veces no lo es, ¿eh? Entonces, esa falta de educación en profundidad va a ser negativa, ¿eh? Yo me acuerdo de la época de los bachilleres y universidades de mis padres, que realmente la profundidad del estudio era brutal. Hoy en día vivimos un ambiente de la superficialidad. Y eso va a afectar también hasta nuestra forma de procesar a nivel cerebral conceptos y conocimientos. O sea que tiene sus riesgos y hay que volver a implementar el contacto, el papel el papel del docente en contacto estrecho con sus alumnos, etc. Bueno, eso es Muchas una gracias. cosa. Sí, la verdad que incluso yo mismo me lo percibo, ¿no? La capacidad de concentración cómo ha disminuido, de mantener la atención mucho más allá de casi 2 minutos, ¿no? Casi te hablan más 2 minutos y parece que el cerebro tienes que activarlo, ¿no? Porque es verdad que la vida eslogan, ¿no? Casi nos está engullendo. Moisés, ¿y tu opinión al respecto? Sí, lo que habéis dicho, la inmediatez hace eso, que al final todo se transforme en algo rápido, y para algunos conocimientos, en nuestro campo profesional, por ejemplo, si tú quieres asentar un conocimiento, no lo puedes conseguir con inmediatez. Hay que estudiar, hay que profundizar, y no se trata simplemente de es mi opinión y ya está, y porque si queremos una opinión responsable, un conocimiento responsable de algo, te tienes que profundizar en ello. Y es difícil llegar a realmente tener. Por otro lado, es un arma muy buena y es un cambio que siempre estamos pasando una época de cambios, y cuando apareció la electricidad, los vendedores de velas fueron al traste y nos tuvimos que adaptar, hubo bajas y hubo cambios y mejoras. Entonces, estamos en un periodo un poquito de transición. También otra cosa que me preocupa es la creación un poquito de la personalidad virtual, el querer dar esa imagen a nivel sanitario de algo que no es, porque como ha comentado Rafa, muchos expertos se están ofreciendo como tal cuando realmente no lo son, y esa información que puedan dar de calidad, pues pero bueno, con la aparición de otros medios de comunicación, como podría ser la radio y la televisión, también hemos visto que aparecía información que no era de calidad. Y depende también de eso, de las autoridades y del propio individuo, de saber discernir qué es verdad y qué no es verdad. Hay que ser un poquito responsables para eso. Okay, muchas gracias. Vamos a seguir, Moisés, en este caso contigo con una pregunta que nos ha pasado el público, ¿vale? Que nos dice así. Varios estudios demuestran que las posiciones, tareas de trabajo, como estar sentado con el ordenador y levantar objetos pesados, no son factores de riesgo por sí solos, pero sí lo son factores psicosociales. ¿Cuál es su opinión? Por sí solos no son ningunos. Como nos ha comentado Rafa, por sí solos no son ninguno.
pueden tener relevancia y pueden no tener relevancia. Y nos lo encontramos en un trabajador. En una misma postura puede ser relevante en una persona y puede no ser relevante en otra persona. A ese nivel yo creo que de las tareas más difíciles saber discernir esa relevancia, saber rascar esa relevancia que puede tener. Y creo que por eso fallamos, porque si queremos encontrar un solo factor que sea el que nos defina todo, el problema del paciente no lo vamos a encontrar, porque no es solo una cosa. Ya he puesto el esquema de que, por ejemplo, en la postura de trabajo hay infinidad de cosas. Si solo nos fijamos en un cuadrito, nos estamos perdiendo todo el bosque. Rafael, hay un poco su Bueno, aportación en cuanto al peso de aspectos puramente posturales respecto a aspectos psicosociales. sí, En vamos esto. a ver, vamos a ver. Una cosa es, el efecto, es una evidencia que trabajos extenuantes o físicamente demandantes, como por ejemplo se sabe, grupos de población pescadores, trabajadores del campo, granjeros, albañiles, la incidencia de cambios degenerativos más precoces en la columna lumbar es una evidencia. Eso es una evidencia, es decir, hay trabajos que determinan unas mayores demandas, por tanto la biomecánica tiene un papel, ¿vale? Pero una cosa es los cambios estructurales secundarios a un trabajo extenuante y otra cosa es el grado de dolor y discapacidad. Y hoy en día sabemos que los factores psicosociales son mejores predictores del dolor y de la discapacidad futura que no las demandas propias del trabajo. Pero no hay que equivocarse. Una cosa es, ciertamente, trabajos extenuantes se asocian a mayores cambios degenerativos, pero eso no es el mejor factor predictivo, sino los mejores factores predictivos son de índole psicosocial. Es importante discernir de lo que hablaríamos de cambios degenerativos respecto a lo que es dolor y discapacidad, que creo que es donde se podría haber dado la confusión como en cuanto al término, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien. Ahora, Rafael, proseguimos contigo con la siguiente pregunta. Nos preguntan del público también. Los datos epidemiológicos en España disponibles son de publicaciones de hace 8 o 10 años aproximadamente. ¿Hay estudios más recientes? ¿Se cree que puede haber una mayor prevalencia actual? Bueno, yo creo los últimos datos que fueron del Pain Proposal son del 2014. Yo no tengo conocimiento, si Moisés sí lo tiene que nos lo diga, yo no tengo conocimiento de estudios epidemiológicos sobre dolor crónico en España más recientes, no los tengo. No creo que haya cambiado mucho la cosa, ¿eh? No creo que haya cambiado. De todas maneras, siempre hay que tener mucho cuidado con estudios epidemiológicos, porque claro, la prevalencia del dolor, depende de cómo se haga el estudio, puede salir muy baja o altísima. Si tú te vas a la entrada de un hogar del jubilado y te pones con un micrófono y le preguntas a cada uno de los que entran en el hogar del jubilado si tiene dolor crónico, la mayoría, yo tengo las rodillas fatal, madre mía, si yo, claro, yo estoy fatal, si yo estoy, todos nos dirían que tienen dolor crónico. Pero al cada rato te los ves entrar en el baile, que es, bueno, yo tengo enfrente de mi consulta, tengo una hora de jubilado, en la sala de baile lo más grande. Te los ves bailando y te quedas absolutamente sorprendido. O sea, es impresionante lo que hacen. Y no te cuento lo que hacen cuando se vían de viajes del inserso y por las noches. Sí, una barbaridad. Es decir, por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de cuando se hace un estudio de prevalencia sobre dolor crónico. Una cosa es tener un dolor persistente, que a partir de cierta edad puede haber o no puede haber, pero eso hay que diferenciarlo del dolor discapacitante, invalidante, que tiene impacto en la vida del individuo. Ese es el dolor que nos preocupa. No ¿por qué no? Por eso hay que ir con cuidado con estudios epidemiológicos. ¿Qué estamos analizando? Que haya gente que tiene un dolor simplemente, que eso no es relevante, o estamos analizando si realmente hay gente que está demandando ayuda y no la recibe, porque están mal,
desde un punto de vista de discapacidad laboral, de distrés emocional, de sufrimiento. Hay muchísima población en España con un sufrimiento altísimo porque no tenemos un sistema médico que sepa atender y sepa dedicarse a los pacientes con dolor crónico. Y eso es una responsabilidad no solo de los profesionales de la salud, sino también de las instituciones sanitarias y de los políticos. Estamos frente a miles de españoles, miles con dolor crónico incurable y con una calidad de vida terrible. Y no se hace nada, no se hace suficientemente por ellos. En el orden que es, que nos pueden dar respuesta a las dos casi en la misma respuesta. La primera que nos preguntan es si hay algún grupo de trabajo multiprofesional donde estén fisioterapeutas, psicólogos, clínicos, médicos a nivel nacional para trabajar en un cambio del modelo cultural y sanitario. Es decir, si conocéis algún grupo de trabajo multiprofesional. Y luego también nos han planteado si nos podéis recomendar alguna guía o algún manual que contengan cuestionarios o test para una buena aplicación práctica en clínica. Podéis proceder quien queráis primero. Bueno, desde hace ya varios años, ¿verdad? Que los distintos cambios de gobierno han hecho que funcione más, funcione menos. Ha habido una estrategia del Ministerio de Sanidad para el manejo de dolor crónico y también ha habido otra que se hizo para estrategia de enfermedades reumáticas. En esas comisiones de trabajo, por ejemplo, ha estado implicada la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, pero hace tiempo que no hemos sido convocados y no se han hecho reuniones. Está un poco el problema de la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas hace que muchas veces las reuniones estas que se hacen a nivel ministerial después tengan muy poca trascendencia en las políticas de cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, esa es la poca experiencia que tenemos. Se ha hecho poco, no demasiado bien, y actualmente está un poco el tema un poco paralizado. Y yo creo que a eso habría que moverlo, desde luego. Yo no sé cómo, pero habría que moverlo de alguna manera. Pues es algún grupo que conozcas multiprofesional y por otro lado alguna guía que nos puedas facilitar para práctica clínica. Vale, el problema a nivel de legislación es que simplemente el papel que tienen los sanitarios o que puedan tener los expertos en nuestro campo es de meros consultores. Es un grupo más. Entonces, muchas veces llaman, presentan la propuesta como la que ha comentado Rafa y ya no hay más noticias de ello. Luego las decisiones se toman por otras situaciones. Que yo conozca a nivel institucional, pues eso, sí que existen presencia de sociedades como la nuestra, de iniciativas como la vuestra, que por eso me gusta tanto el que se haya creado algo así como el P4Work, porque era algo que llevaba deseando durante tiempo. Y ¿qué iba a decir? Pero más allá no sé. Luego las decisiones que se toman son a nivel político y como puede ser la figura que pueda tener, la figura que nosotros tenemos en el ámbito laboral, por ejemplo, hablo de nosotros a nivel de fisioterapia, es mínima, somos un rara avis en el campo de la prevención a nivel laboral y no conozco que se esté actualmente moviendo mucho. Okay. Yo creo que perdona, Luis Enrique, sí. Yo creo que es un tema absolutamente crítico lo que se ha planteado con esa pregunta. Es decir, o se hace algo o no se van a producir cambios.
Podemos hacer cosas desde las sociedades científicas, la SEFID, la Sociedad Española del Dolor, la Multidisciplinar del Dolor. Podemos hacer iniciativas. Se pueden hacer iniciativas desde los colegios profesionales. Iniciativas como la vuestra, que de verdad no es por adular, pero está fenomenal lo que esta iniciativa vuestra. Pero es crucial que se empiece a llamar a las puertas de los políticos y de los responsables sanitarios y decir, señores, hay que cambiar ya, esto no puede ser. Esto no puede ser. La verdad que... Perdona, Moisés, ¿sí? El cambiar el mundo, que se ha nombrado antes. Bueno, la verdad que vosotros tenéis una amplia experiencia con vuestra sociedad en todo lo que es dolor y transmitir ese dolor a la sociedad en diferentes ámbitos. Ya habéis visto las resistencias y las dificultades que hay para cambiar ciertos modelos en entornos que probablemente estén ya muy ocupados por muchos profesionales, donde ya hay muchos profesionales y ya es difícil cambiar toda esa mentalidad y toda esa estructura de diferentes historias profesionales, y en el entorno laboral pues no es menos, ¿no? Porque tenemos no solo ya todos los profesionales sanitarios que están implícitos en ellos, sino también todas las estructuras empresariales, todas las estructuras laborales, sindicales, etcétera, que viene todavía más. Pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Pues estamos hablando de que casi volver al trabajo lo antes posible va a reducir el dolor y la discapacidad a largo plazo, pero la creencia de la gente y del resto del entorno es, fíjate, me están haciendo volver a trabajar y todavía tengo dolor, ¿no? Fíjate, casi eso, lanzar esa propuesta simplemente en una empresa, el propio planteamiento que supone, ¿no? Algo así, desde todos los estamentos, o sea, desde el estamento empresarial al estamento sindical, a los propios trabajadores, al médico responsable de esa situación, que luego se puede ver en una situación, si hay una denuncia, decir, oiga, es que usted me hizo volver a trabajar antes de... O sea, realmente es... concienciar y hacer este trabajo es muy necesario, pero también obviamente es muy difícil. No sé si habéis tenido alguna experiencia en ese entorno que nos podáis, y con eso damos ya por concluida la mesa también. Es difícil, pero por ejemplo en otros países, Reino Unido, Canadá, Australia, estas iniciativas de Return to Work, de vuelta al trabajo guiada y asesorada, han tenido efectos. Podemos decir que somos mediterráneos y ellos anglosajones y es una barrera más. No sé, pero en el momento en que se le llevan resultados a las instituciones, se le llevan resultados a las empresas y se le dice, mire, han bajado las bajas desde que hemos adaptado este mecanismo de vuelta al trabajo en comparación al mecanismo de compensaciones y bajas anterior, eso es impepinable para una empresa y para un gobierno debería serlo. Y sí que se están viendo progresos en eso en países que han comenzado a instaurarse este tipo de estrategias. Y yo creo que es muy importante que esto cambie, porque el modelo actual que tenemos no es ni bueno ni para el sistema, y es que sabemos que no es bueno para el sistema y sigue así, pero sobre todo debemos transmitir que es bueno también para el individuo y para los trabajadores. Yo conozco a un grupo de daneses de hace varios años, hemos coincidido en varias reuniones y congresos, de una empresa privada que se dedica, cuando un trabajador en Dinamarca lleva 4 semanas de baja, el gobierno danés llama a esta empresa o a distintas empresas para que cuanto antes faciliten la reincorporación del sujeto al trabajo. Y utilizan estrategias pues, de readaptación o de educación en dolor. Por ejemplo, en Inglaterra existe una figura, Gordon Waddell hizo mucho en Inglaterra por el dolor en el ámbito laboral. En Inglaterra existe una figura que es el facilitador. Es alguien que se pone de acuerdo con el trabajador y con la empresa y busca medidas para facilitar su reincorporación laboral, en estrecha comunicación con el empleador. No es alguien que está buscando forzar al trabajador, no, para que vuelva a trabajar, sino que facilita su reincorporación poniéndoselo lo mejor posible e intentando que el empleador modifique lo que sea del puesto de trabajo en favor del trabajador, pero para que esto se reincorpore cuanto antes. Entonces,
una especie de negociador, ¿no? Exacto, También. exacto. Sí, es mediador, se le llama eso, facilitador o mediador con todos los implicados en el... Interesante. Pues nada, muchas gracias por vuestras aportaciones. La verdad que ha sido una mesa muy interesante y nada, con esto vamos a dar por cerrada esta última mesa de la mañana y nada, tenemos un descanso ahora para la hora de la comida, ¿vale? Y volvemos dentro de 1 hora y 5 minutos a las 2. Así que nada, muchas gracias y volveremos también con la sesión de los póster. Un saludo. Soy Ángel Denche, doctorando en la Universidad de Extremadura dentro del grupo de investigación M en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. Quisiéramos agradecer a los organizadores por invitarnos a este simposio y poder aquí presentar nuestro trabajo, relaciones entre el nivel de actividad física y el dolor en la población adulta española. Vivimos en una sociedad que cada vez es más sedentaria, en el que la inactividad física está en aumento, reduciéndose así la condición física de la ciudadanía. Con ello está habiendo un aumento en la inflamación crónica, en la obesidad, el sobrepeso y en las enfermedades no transmisibles, y también en un aumento en el dolor. Se estima que 1/3 de la población mundial tiene algún tipo de dolor y que más de 1,5 billones de personas en el mundo tienen dolor crónico. La inactividad física está relacionada con un aumento del sobrepeso y la obesidad, está relacionada con un aumento en la prevalencia en el grado del dolor y también con un aumento en los costes sanitarios, sociales y laborales, aumentando las bajas laborales. La actividad física, por el contrario, está inversamente asociada con la aparición de la obesidad, también con una reducción en la prevalencia en el grado del dolor y parece ser un método apropiado para reducir el coste sanitario, social y laboral, reduciendo las bajas laborales. Los objetivos de este estudio fue analizar las relaciones entre el nivel de actividad física y las variables del dolor, como es la prevalencia, la afectación y grado de limitación por dolor y el uso de medicamentos, teniendo como hipótesis que el nivel de actividad física está relacionado con el dolor en la población española. Tomamos los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, las personas entre 18 y 64 años, con una muestra final de 15.430 participantes. Tomamos como variables para la investigación la limitación por dolor, el grado de afectación, el uso de medicamentos, así como las preguntas sobre actividad física incluidas en el IPAC. Creamos un índice de actividad física, agrupando a las personas desde inactivos a nivel de actividad física muy alta y comparamos luego los niveles. En cuanto a los estadísticos, realizamos pruebas no paramétricas, dado que las variables no seguían una distribución normal, y encontramos que el 41,6% de la población tiene algún tipo de dolor, que el 13,3% de la población tiene limitaciones por dolor y que el 51,9% usa medicamentos para el dolor. En cuanto al grado de afectación, el 29,5% tiene una afectación moderada o muy alta y que el 60% de la población no realiza actividad física moderada o intensa, al menos un día a la semana más de 10 minutos seguidos. En cuanto a las relaciones entre el nivel de actividad física y la prevalencia del dolor, vimos que la prevalencia se reduce según aumenta el nivel de actividad física, que las limitaciones por dolor también disminuyen según aumenta el nivel de actividad física y que la medicación disminuye hasta niveles medios de actividad física, aumentando en los niveles más altos. En cuanto al grado de afectación y el nivel de actividad física, si nos vamos a los extremos, quien no sufre ningún tipo de afectación por dolor, las proporciones aumentan según aumenta el nivel de actividad física y disminuyen según aumenta el nivel de actividad física. En cuanto a las correlaciones, fueron inversas entre el nivel de actividad física y todas las variables del dolor, aunque siendo débiles eran estadísticamente significativas, y el principal hallazgo fue que el nivel de actividad física está relacionado con todas las variables del dolor. En cuanto a las conclusiones, el nivel de actividad física parece ser que puede reducir la prevalencia del dolor, las limitaciones y el grado de afectación por dolor y el uso de medicamentos para el dolor, y que aumentar el nivel de actividad física podría ser un buen medio para reducir la prevalencia del dolor y reducir las limitaciones y la afectación y el uso de medicamentos por dolor en la población adulta española. Muchas gracias. Hola a todos, soy Paula Castrillo Ramírez, psicóloga clínica en una unidad de salud mental de Laredo. Vengo a presentaros el trabajo Ajuste emocional y recuperación en salud mental en pacientes con dolor crónico.
Como sabéis, los trastornos musculoesqueléticos y la situación de dolor crónico asociado suponen un impacto económico y social laboral relevante en la actualidad. Se sitúan entre el 10º y 15º lugar en el total de causas de incapacidad, en el 6º lugar en el caso de solicitud de bajas laborales y el primer lugar de todas las causas en cuanto a duración media de procesos de incapacidad laboral temporal. En pacientes con dolor crónico se observa con frecuencia síntomas de ansiedad y depresión. La comorbilidad de enfermedad física y psiquiátrica dificulta el proceso de adaptación en su vida cotidiana. La investigación revela que la implicación de los factores socioemocionales es importante en la evolución de los trastornos musculoesqueléticos asociados a dolor crónico, repercutiendo en la motivación para mantener conductas de salud y actuando como facilitadores en la percepción de dolor. Estas reacciones emocionales, como ocurre con la respuesta de estrés, suponen mayor activación fisiológica, que mantenida en el tiempo pueden cronificarse deteriorando el estado de salud. Algunos ejemplos son la presencia de arritmias, aumento crónico de la presión arterial, dispepsias, dermatitis o dolor muscular. Además, se ha observado que los pacientes con dolor crónico mantienen estrategias de afrontamiento ineficaces en ocasiones, externalizando el control sobre su bienestar, mostrando conductas de búsqueda de ayuda desadaptativas que pueden crear un desgaste en su entorno. De esta forma vamos a entender que la interpretación de la experiencia de dolor va a ser fundamental a la hora de afrontar la actividad cotidiana y laboral. Araña en 2011 encontró que pacientes con mayor frecuencia de interpretaciones catastrofistas y la impotencia asociada informaban de niveles más altos de dolor. La situación de dolor crónico requiere un proceso de adaptación, aceptación y ajuste de expectativas acorde a la situación del paciente. Se ha planteado que la intervención más eficaz es el abordaje integral a través de equipos multidisciplinares, donde el papel de la psicoterapia está demostrando su eficacia a través de enfoques basados en terapias de tercera generación. El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión de los factores emocionales que repercuten en el manejo de dolor crónico, con la finalidad de poder desarrollar estrategias terapéuticas que permitan la adaptación funcional y el mantenimiento de la salud en estos pacientes. Para ello hemos realizado un estudio descriptivo de una muestra pequeña de casos clínicos. He analizado la distribución de frecuencias de los factores comunes en relación al manejo de emociones negativas y la repercusión en su capacidad funcional. La muestra estaba compuesta por 22 pacientes con patología de dolor crónico en situación de baja laboral, con demanda de tratamiento por parte de psicología en la unidad de salud mental. Las edades están comprendidas entre los 40 y los 64 años. El método de recogida de información es a través de entrevista clínica e historia clínica y diagnóstico sistematizado con la clasificación CIE-10. Los resultados indican que de los casos observados, el 13,3% eran varones y el 86,7% mujeres. La mayoría de los casos, el 63,6%, reciben un diagnóstico de trastorno adaptativo mixto, ansioso-depresivo, reactivo a la situación de dolor crónico. Este trastorno está relacionado en todos los casos con la limitación en movilidad, actividades sociales y desarrollo de su actividad laboral. Y en algunos de estos, casi más de un cuarto del total, se va a añadir un conflicto en su entorno familiar. De los casos observados, solo 4 no presentaban psicopatología, refiriendo buenas estrategias de afrontamiento, conductas activas, búsqueda de soluciones y una red de apoyo. El 72,7% describían dificultad en la comunicación a la hora de expresar el malestar con su entorno, que consistía en la percepción de inhibir su padecer y no expresarlo para evitar desgastar su red social de apoyo. En la mayoría de los casos, un 68,2%, describían además conductas de evitación, tanto social como de su propio malestar. En el 60% de los casos, estos pacientes habían experimentado estrés en el trabajo asociado a dolor y limitación en su actividad en este contexto previo a la situación de baja laboral. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2010 una revisión sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, describiendo una relación multicausal en la etiología de estos trastornos. La evidencia indica que las intervenciones centradas exclusivamente en aspectos físicos del diseño del trabajo no han sido totalmente exitosas en la reducción del dolor a la hora de elaborar estrategias eficaces. Por lo tanto, debemos tener en cuenta también los factores psicosociales. Es lo que he querido resaltar en este trabajo, ¿no? Como la percepción de inhibición en la expresión de afecto negativo, el malestar en la interacción social o la reducción de conductas de salud que describían los pacientes a través de la entrevista clínica.
En 2007 se examinaron la asociación entre el estrés laboral crónico, trastornos psiquiátricos y problemas físicos crónicos, encontrando que la presencia de estrés laboral crónico parece amplificar los efectos de los trastornos psiquiátricos y los problemas físicos sobre la incapacidad. En nuestro trabajo, la mayoría de pacientes experimentaban estrés laboral previo a la situación de baja y un 63,6% recibían el trastorno adaptativo, el diagnóstico de trastorno adaptativo reactivo a la situación de dolor crónico. Diferentes autores han estudiado el afecto negativo y la frustración ante demandas que estas personas no pueden desarrollar a causa del dolor, resultando un elemento correlativo más importante incluso que la depresión, el bienestar y la salud autoinformada. Los intentos por evitar la experiencia de dolor conllevan una limitación en su funcionalidad diaria y la interacción social, perdiendo el acceso a reforzadores positivos del medio. Como propuesta de intervención, aquellas basadas en el mindfulness y la aceptación, el desarrollo de estrategias de afrontamiento para gestionar experiencias desagradables y el trabajo sobre el lenguaje asociado a las emociones negativas han demostrado disminución significativa del afecto negativo y la ansiedad de los participantes, mejorando su funcionamiento y reduciendo la utilización de servicios asistenciales y la situación de baja laboral. Os dejo las referencias y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, presento nuestra comunicación de tipo póster, una revisión bibliográfica sobre el síndrome del túnel carpiano y su prevalencia en el sector industrial. El síndrome del túnel carpiano es una de las patologías con mayor prevalencia en el ámbito laboral y que genera mayor absentismo laboral. La aparición de esta patología está íntimamente relacionada con el tipo de actividad que se realiza, siendo mucho más altas en las fábricas de trabajo en cadena. Nuestro objetivo en este trabajo fue analizar la prevalencia del síndrome del túnel carpiano en el sector industrial y valorar los factores de riesgo y métodos de prevención. En cuanto a material y métodos, hicimos una búsqueda bibliográfica en la base de datos de PubMed con las palabras clave Carpal Tunnel Syndrome, Industrial Worker e Incidence. Los conectores booleanos utilizamos AND y esto nos dio un resultado de 17 artículos. Esto incluía únicamente, filtramos por artículos que tuvieran el abstract disponible en inglés y que fueran publicados en 2017 en adelante. De los 17 resultados, de los 17 artículos, únicamente seleccionamos 7 tras del abstract. Se comprobó que el trabajo en condiciones de bajas temperaturas es un factor de riesgo en la aparición del síndrome del túnel carpiano. Aunque los factores de riesgo ocupacionales principalmente son movimientos repetitivos, traumatismos repetitivos y uso de fuerza con las manos, otro estudio confirma también una relación directa entre la postura en el puesto de trabajo y la aparición del síndrome del túnel carpiano. En otro de los estudios comparativos se pudo ver que la presencia de esta patología era significativamente mayor en los trabajos del sector industria comparado con la prevalencia de esta misma patología en el sector administrativo. Como conclusión, vemos que la existencia del síndrome del túnel carpiano está íntimamente relacionado con el puesto de trabajo, en concreto con aquellos que desempeñan movimientos repetitivos y actividades que precisen posiciones forzadas de la articulación, y esto hace especialmente vulnerable al colectivo que trabaja en el sector de industria. La implementación de programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales es clave para conseguir una disminución de esta prevalencia del síndrome del túnel carpiano y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aliviando con esto el impacto económico que todas estas bajas laborales pueden tener sobre las empresas. Muchas gracias, espero que haya sido de vuestra agrado. Buenas. Presentamos esta comunicación tipo póster titulada Ejercicio terapéutico como herramienta preventiva de lesiones musculoesqueléticas derivadas de la actividad laboral. Como introducción, diremos que en la actualidad son muchos los casos de pacientes que requieren de un abordaje fisioterápico médico debido al desarrollo de sintomatología asociada a su actividad laboral.
Muchas veces las condiciones de trabajo generan factores de riesgo que propician esta situación. En otras ocasiones, es el trabajador el que no respeta las reglas de prevención a la hora de realizar su actividad laboral. En ambos casos, nos encontramos con un paciente que ve mermada su capacidad para realizar las actividades que le exige su profesión e incluso para realizar sus actividades de la vida diaria. La fisioterapia a través del ejercicio terapéutico constituye una herramienta de tratamiento muy valiosa para la resolución de estas patologías. Las unidades de rehabilitación no solo se van a encargar del tratamiento una vez acaecida la enfermedad, sino que también guardan un papel esencial en la prevención de lesiones musculoesqueléticas. El objetivo de la presente revisión es identificar cómo debe estar estructurado un programa de ejercicio terapéutico para la prevención de lesiones del sistema locomotor derivadas de la actividad laboral. Material y métodos. Se realizó una revisión de artículos científicos hallados en las bases de datos biomédicas de PubMed y Science Direct. Los descriptores utilizados en la búsqueda, todos ellos del tesauro de Medline, fueron ejercicio terapéutico, dolor musculoesquelético, alteraciones musculoesqueléticas y salud ocupacional. Citados descriptores debían aparecer en el título y en el resumen del artículo. Además, seleccionaron los siguientes filtros: tipo de artículo, revisiones, metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados, lengua utilizada, inglés y español, y disponibilidad, acceso al texto completo gratuito de los mismos. Se han seleccionado 5 artículos para su análisis. Resultados. Podemos decir que las recomendaciones básicas de ejercicio físico terapéutico en adultos sanos se engloban en 3 grandes grupos: el ejercicio cardiorrespiratorio, el ejercicio de fuerza y los ejercicios de flexibilidad. Los artículos analizados demuestran que los programas de ejercicio terapéutico que combinan ejercicios de fuerza, entrenamiento aeróbico y ejercicios de flexibilidad muestran los mejores resultados. Las características que deben contener los diferentes tipos de ejercicios son: 1. Ejercicio cardiorrespiratorio, también llamado ejercicio cardiovascular o ejercicio aeróbico. Es aquel en el que se emplean grandes grupos musculares y pueden realizarse durante largo tiempo. Los ejemplos más comunes son la caminata, la natación o el ciclismo. En una semana deberíamos realizar 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada. 2. Ejercicio de fuerza. Deben realizarse mínimo 2 sesiones semanales de 20 minutos, implicando los principales grupos musculares. En personas mayores de 55 años o muy sedentarias podría valer con una sola sesión. La variedad fuerza-resistencia es la más recomendada. Consiste en realizar de 6 a 12 repeticiones y entre 3 a 6 series de cada grupo muscular, con descanso entre series de 1 a 3 minutos y con una intensidad de carácter medio y moderado. 3. Ejercicios de flexibilidad. Se deben hacer ejercicios de flexibilidad por lo menos 2 o 3 días a la semana. Cada estiramiento se debe mantener durante 10 o 30 segundos hasta el punto de tensión ligera. Repetir cada estiramiento de 2 o 3 veces, acumulando al menos 60 segundos por estiramiento. Como conclusión diremos que el ejercicio terapéutico, según la evidencia, es un elemento con un alto valor en la prevención de lesiones y en el dolor musculoesquelético derivado de la actividad profesional. Dicho programa debe estar centrado en la persona y debe cumplir las recomendaciones de frecuencia, intensidad y volumen basadas en la evidencia científica. La bibliografía seleccionada ha sido enviada a la organización del Simposio para que se pueda consultar. Esto es todo por nuestra parte. Un saludo. Hola, buenos días. En principio agradecer la posibilidad de poder participar en el tercer Simposio P4Work. Hemos realizado una revisión sistemática en el que revisamos la efectividad del ejercicio terapéutico en enfermeras con dolor lumbar. Ha sido junto a Adrián Cabañas, Isabel Merino y yo, Yaima Santos. Los 3 somos fisioterapeutas de la Gerencia Especial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué hemos elegido dolor lumbar? Porque es el trastorno musculoesquelético más común que afecta a la población adulta. Ya no solo a la población adulta general, sino a la población adulta sanitaria, profesionales sanitarios. Se ha visto que hay una prevalencia de entre un 50 y un 77% y que la mayoría de estos sanitarios eran enfermeros. Por ello, acotar a enfermería. El principal factor de riesgo que se observa son las actividades de manejo de pacientes, como por ejemplo transferencia de pacientes, ya que son pesos muy altos. ¿Por qué traerlo a este congreso? Porque una de las consecuencias o las consecuencias directas del dolor lumbar en el ámbito laboral son los elevados costes económicos debido a las pérdidas de productividad causadas por una jubilación anticipada, por bajas laborales, ya sean de corto o largo periodo, o por una disminución en la calidad del trabajo.
Como os decía, el objetivo es revisar la efectividad del ejercicio terapéutico en enfermeras con dolor lumbar y ver si es una buena alternativa de tratamiento, tanto coadyuvante o como tratamiento base. ¿Cómo hemos realizado esto? Hemos revisado diferentes bases de datos como Medline, Red Data o Pedro, en el que hemos buscado ECAs en los que se haya estudiado enfermeras con dolor lumbar que hayan realizado un tratamiento con ejercicio terapéutico, ¿vale? Como veis aquí abajo en la tabla que os he puesto, aparecen los 5 estudios que hemos incluido en la revisión sistemática y todos superan la puntuación de 5, ¿vale? Hemos puesto este filtro que sea mayor o igual que 5, la puntuación, para tener cierta calidad metodológica dentro de la revisión del estudio. Como os decía, hemos incluido 5 ensayos en los que se han utilizado ejercicio terapéutico y estiramiento en el grupo de intervención, ¿vale? Porque tenemos grupo de intervención y grupo control en todos los ECAs. En todos se ha visto eso, una mejora significativa en calidad de vida, dolor, etc. En el grupo de intervención frente al grupo control. Para finalizar, como os decía, el dolor lumbar en enfermeras podría ser el resultado de técnicas inadecuadas de elevación y transferencia de pacientes, constituyendo un problema significativo en la atención médica. Como os decía, si no hay una buena ergonomía y no hay una buena transferencia de peso, etc., al final va a acabar repercutiendo en el dolor y en la vida laboral del profesional. Hemos visto que realizar un programa de ejercicio terapéutico puede ser bueno, influye de manera positiva para modificar esta ergonomía y para reducir la intensidad de dolor. Entonces podemos concluir como que puede ser una buena técnica para reducir el dolor en enfermeras con dolor. Muchas gracias. Cualquier duda que tengáis podéis dejarla en el correo facilitado. Gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Victoria Peña y soy la encargada de presentar el trabajo Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos y síndrome de burnout en el fisioterapeuta. Previa a mi exposición, me gustaría agradecer al comité organizador por invitarnos a presentar nuestro trabajo. El fisioterapeuta, por su labor asistencial, es vulnerable a padecer trastornos musculoesqueléticos y síndrome de burnout. Ambos, aparte de su impacto en el individuo, tienen una fuerte repercusión socioeconómica, con lo cual cobran especial relevancia. El objetivo principal fue conocer la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos y del síndrome de burnout y sus dimensiones. Asimismo, examinar si existe relación entre la presencia de los trastornos y las variables sociodemográficas y laborales. Para ello, realizamos una investigación transversal en los fisioterapeutas del área de salud de Gran Canaria y del Servicio Canario de Salud. Recogimos la información a través de un cuestionario conformado de 3 partes: cuestionario autoelaborado sobre las variables sociodemográficas y laborales, el Maslach Burnout Inventory para registrar el síndrome de burnout y el cuestionario nórdico modificado para recoger los trastornos musculoesqueléticos. Obtuvimos un total de 44 respuestas. De estos, las regiones anatómicas más vulnerables en el último año fueron la columna vertebral y las manos y muñecas. Al 15,9% de los fisioterapeutas, estas molestias le impidieron realizar su trabajo con normalidad. El 52,8% recibió tratamiento por estas y el 10,5% finalmente cambió de puestos de trabajo. La relación entre los trastornos musculoesqueléticos en los últimos 12 meses y el índice de masa corporal se presenta en el diagrama de cajas. Por otro lado, ningún fisioterapeuta presentó un cuadro severo del síndrome de burnout. En cambio, el 16,3% de estos sí presentó niveles altos de cansancio emocional. Los fisioterapeutas con presencia de trastornos musculoesqueléticos en los últimos 7 días presentaron mayor nivel de cansancio emocional y menor nivel de realización personal. En conclusión, los participantes presentaron una alta prevalencia de estos trastornos. Además, se relacionaron con el índice de masa corporal. Ningún fisioterapeuta presentó un cuadro severo de síndrome de burnout y el cansancio emocional presentó los valores más elevados. Es necesario conocer la prevalencia de estos trastornos para poder implementar medidas preventivas eficaces y concretas que minimicen su repercusión.
Asimismo, la posibilidad de que la presencia de estos trastornos se relacione con el carácter público o privado de la actividad laboral o con el síndrome de burnout hace necesaria la realización de nuevos estudios. Asimismo, en el QR podréis encontrar la bibliografía más relevante de este trabajo y mi correo electrónico para solventar cualquier duda. Con esto finalizo mi presentación y muchas gracias por su atención. A continuación, presentaré la comunicación tipo póster titulada Dolor de espalda en los cuidadores informales como consecuencia del trabajo con personas dependientes. Revisión bibliográfica. Autores: Julia Gámez Ciruela, María del Pilar Ruiz Rus, Ana Belén Sánchez Moreno. Fisioterapeutas en el Distrito Sanitario de Atención Primaria Jaén, Jaén Sur. Las personas cuidadoras informales están sometidas a una carga física y psicológica. En este cuidado informal y no profesional existe un componente afectivo y no remunerado que dificulta establecer, en ocasiones, esta tarea como un trabajo en sí. Las personas cuidadoras sufren un desgaste físico como el padecimiento del dolor de espalda, entre otras afecciones musculoesqueléticas con evidentes costes económicos y sociales. El objetivo de este trabajo ha sido analizar la carga física de las personas cuidadoras informales en el trabajo diario con personas dependientes. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura científica en diferentes bases de datos, PubMed, The Cochrane Library Plus y Cuiden. Se han incluido estudios que examinen la carga física soportada por los cuidadores familiares y las palabras clave utilizadas fueron Family Caregivers, Informal Care, Back Pain, Quality of Life, Musculoskeletal Disease and Burden. Los resultados muestran una alta carga percibida por las personas cuidadoras, tanto física como emocional, junto con una disminución en la calidad de vida. El estado de salud general se ve más afectado en aquellas personas cuidadoras que perciben menor apoyo social. Y entre los problemas físicos es el dolor de espalda y los problemas musculoesqueléticos los más prevalentes en este colectivo. Estos síntomas se relacionan con la aparición del llamado síndrome del cuidador o cuidadora, y el perfil mayoritario de estas personas son mujeres, casadas, de bajo nivel educativo y desempleadas. Las conclusiones obtenidas ponen de relieve la importancia del trabajo de las personas cuidadoras informales, constituyendo una red de apoyo social imprescindible para las personas dependientes. Cuando la carga física y mental se prolonga en el tiempo, supone un problema no solamente sanitario, sino también económico y social. La realización de programas de ejercicio terapéutico consiguen importantes beneficios para el manejo del dolor de espalda en este colectivo. Por último, apuntar que se necesitarían implementar más estrategias por parte de las administraciones para disminuir la carga del cuidador y cuidadora que ayuden a hacer frente a estos problemas de salud. Muchas gracias. Hola, soy Alberto, fisioterapeuta, y a continuación voy a poner el siguiente caso clínico, el cual se titula Abordaje integral integrado de una lumbalgia mecánica de origen laboral. La importancia de este caso radica en la alta prevalencia de esta patología, lo que hace que en muchas ocasiones esté infravalorada, la gran sintomatología que puede tener en nuestros pacientes y la alta tasa de reincidencia. Y más concretamente en este caso, la gran limitación y dolor que le proporcionaba a nuestro paciente a la hora de poder desarrollar su actividad laboral. Por tanto, el objetivo de este estudio era poder detallar la recuperación y readaptación de este paciente con esta patología y la importancia de la misma, de esta lumbalgia mecánica y la gran limitación que podía tener en el desarrollo de la actividad laboral del paciente. Para el desarrollo de este caso, pues se realizó una valoración primeramente morfostática de la postura y tono, basado en una serie de test de movilidad de la región lumbar y sacroiliaca que se intentó tratar por medio de terapia manual en una sesión, y posteriormente se pasó a la valoración de la
fuerza y estabilidad de la región lumbosacra por medio de la aplicación de una serie de test ortopédicos en las que se pudo observar una disminución de la fuerza y falta de estabilidad que se intentó corregir por medio de la aplicación de un plan de ejercicio terapéutico. Posteriormente se dieron una serie de pautas ergonómicas y recomendaciones al alta a nuestro paciente para que así pudiese aplicarlos a la hora de su actividad laboral, que era la que se veía sobre todo afectada, y que pudiese desarrollarla con el menor dolor posible y que no le supusiese una frustración como venía suponiéndole anteriormente. Los resultados de este estudio, tras 3 semanas después de la primera sesión en el que el paciente había desarrollado el plan de ejercicio que le pautamos, pues vimos una disminución considerable del dolor que pudimos comparar por medio de la escala numérica del dolor que pasamos durante la primera sesión y estas 3 semanas después. Vimos una mejora de la movilidad medida por los mismos test de movilidad que aplicamos durante la valoración, y vimos que había aprendido a activar de mejor manera la musculatura profunda, que le proporcionaba una mayor estabilidad y había ganado una ganancia de fuerza por medio del plan de ejercicio que le pautamos. Por tanto, con este estudio podemos llegar a una serie de conclusiones. En primer lugar, la importancia que tiene esta patología y las grandes consecuencias que puede tener el desarrollo de actividad laboral de nuestro paciente. Y que para abordarla, por tanto, deberíamos hacer una valoración integral tanto de sus aspectos sociales y psicológicos, que tiene una gran relevancia, concretamente por el trabajo que realizaba, que le impedía realizarlo de manera fructífera y satisfactoria, y su tratamiento integral por medio de distintos abordajes, tanto de terapia manual, ejercicio terapéutico y pautas ergonómicas, y la importancia que tenía la continuidad de los mismos para que pudiese seguir realizando su actividad laboral el mayor tiempo posible con el menor dolor y la menor limitación. Muchas gracias por su atención. Hello, my name is Regi, and this is a short presentation about considerations on health literacy in general practice. I would like to start with a short introduction of the term health literacy. It first occurred in the 1970s and has undergone some slight changes since then. Today we understand it as a person's ability to obtain, understand, appraise, and implement health information in daily life in order to better self-manage your health. It's a term that has been receiving an increased amount of attention in health science over the last few decades. This is in part because we have seen our healthcare system become increasingly difficult to navigate in. We have seen a number of digital solutions, online consultations, and these things can all present a significant problem if you're not particularly computer savvy. What the research is telling us is that low health literacy causes some problems. On an individual level, it means that you will have a harder time engaging actively with your healthcare professional, and as a result of that, you are likely going to have a harder time managing your own health, especially if you have some conditions that you need to take into considerations. We also see how low health literacy can cause some socio-economical problems. As health literacy goes down, the cost of healthcare services goes up. There are some groups that are more vulnerable to low health literacy than others. Individuals suffering from chronic pain, such as chronic musculoskeletal pain, are very vulnerable. This is partly because chronic pain can be very difficult to understand. It often doesn't have a single reason. It's a variety of multiple factors that are combined, and it can be very difficult also for the healthcare professional to explain what is actually happening. So if it's difficult for the healthcare professional to explain the problem to a patient who already have trouble understanding it, then everybody's going to have a bad day. For workers, this can, well, for everyone really, this can interfere greatly with your life. For workers, it could mean that you will have a decreased workload capacity, or maybe you will have an increased number of sick leave periods. And this could ultimately have consequences for your income and for your job position. Therefore, the choice of treatment for pain is very important. In Denmark, general practitioners, they handle a lot of
pain treatment. They serve as the first point of contact with the healthcare system, and they function as gatekeepers for the rest of the healthcare system. They treat pain with a variety of ways. They have analgesia and pain medication for one of them. And so for this current study, we aim to investigate if general practitioners take their patients' level of health literacy into considerations when making decisions on using pain medication as treatment for chronic musculoskeletal pain. We used a sequential explanatory mixed method study to incorporate both quantitative and qualitative data. It was set in Denmark, and we had Danish general practitioners as our participants. We started out with an online questionnaire and followed up with individual interviews. We had several domains, some of them being general practitioners' preferred pain treatment, general practitioners' attitudes towards self-literacy, and factors they found to be important, just to mention a few of them. 39 general practitioners completed the questionnaire, 7 of them participated in interviews. And what we saw from the questionnaire-based results was that less than half of the general practitioners considers health literacy to be an important factor when prescribing pain medication. However, the results from the interviews when we started talking to them showed that it does have some influence. They do take it somewhat into considerations, even though it may not be a standalone factor. It is not very determining. They talked about how this is something they just kind of do. So, skip to conclusion for this very short little presentation. General practitioners partly include health literacy of patients with chronic musculoskeletal pain in an automized and subconscious way when deciding upon pain treatment. So they do take it somewhat into consideration, but it is not something they consider a standalone factor. It is not something that they take directly into consideration, even though it does have some influence on their decisions. So that was the very short presentation on health literacy in general practice. I hope you enjoyed it. Thank you for watching. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, encantado por tener la oportunidad de presentar esta comunicación para el tercer simposio de P4Work, ¿no? En este caso, pues en la línea de dolor en el trabajo, ¿no? Nuestra revisión sistemática realizada por Jaime Santomartín y por mí, por Adrián Cabañas González, está en la línea de trabajo de la entidad de dolor de hombro y cuello relacionado con el trabajo, ¿no? El Work Related and Neck Shoulder Pain, ¿no? Fue una revisión sistemática llevada a cabo, pues, bueno, teniendo en cuenta que esta entidad tiene una alta prevalencia, con altos costes también para a nivel del trabajador, con una cronicidad bastante alta, ¿no? Los cuadros de dolor de hombro y de cuello, a nivel global, vemos que tienen una tendencia a cronificar bastante alta, por tanto su relevancia, tanto a tratamiento in situ como cuando estas entidades han llevado un dolor a largo plazo, pues es muy importante. Nuestro objetivo fue evaluar la evidencia disponible, ¿no? Que estos activos. Se ha llevado como una búsqueda por 2 fisioterapeutas, con un tercer fisioterapeuta que en caso de disputa o conflicto lo llevaba a cabo una intervención, y pasamos también la escala, la P de estos artículos, ¿no? Teniendo en cuenta que se podía priorizar aquellos artículos con una puntuación por encima del 5, en los que, por lo que podemos ver, la puntuación mínima fue de un 6/10. En cuanto a los resultados de esta revisión sistemática, 4 de los 5 artículos mostraron una mejora en cuanto a dolor y discapacidad, y una tendencia del grupo experimental, ¿no? El grupo con actividad física, con ejercicios ergomotores, con modificación en patrones y en horarios laborales, una mejora significativa, ¿no? A favor de este grupo experimental comparado con el grupo control. Como discusión es bastante
interesante, ¿no? El ver cómo este entrenamiento ergomotor, cómo la implicación de una actividad física en trabajadores, independientemente de su carga laboral. Se había diferentes estudios y que se ha visto ensayos clínicos que comparaban una alta carga de trabajo con una mayor relación con el dolor, pero en este caso hemos podido ver cómo, independientemente de esa carga, un aumento de la actividad física, una especificidad mayor de incremento ergomotor, también cambios propios, ¿no? En el propio trabajo, como puede ser una modificación del horario, pues son muy interesantes, ¿no? Y pueden ser mejores, ¿no? Quizás lo interesante sería un aumento, ¿no? Del periodo de seguimiento de estos ensayos para ver una evidencia más robusta, ¿no? A largo plazo. Conclusión, pues bueno, podemos cabe destacar que esta mejora, ¿no? es interesante para estos cuadros, para el dolor del cuello relacionados con el trabajo, que por tanto la implicación de actividades físicas puede ser relevante para estos pacientes. Por esto concluimos la defensa del póster. Cualquier duda que tengan, no duden en contactar conmigo por mis redes sociales o por el correo electrónico que queda adjunto. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Juan Raval, soy profesor en la Universidad San Jorge. En primer lugar, me gustaría agradecer al Congreso P4Work que ha aceptado esta comunicación para exposición. Nuestra investigación, titulada Evaluación ergonómica del puesto de trabajo de brigadas de refuerzo de incendios forestales, se ha llevado a cabo desde el grupo de investigación Valora y dentro del marco del proyecto europeo WorkFit. Como bien conocemos, los trastornos musculoesqueléticos son un problema de salud laboral que afectan a trabajadores de todo tipo de sectores y las brigadas de refuerzo de incendios forestales no son una excepción. Además, también sabemos que hay algunos riesgos asociados a la tarea laboral como posturas forzadas, movimientos forzados o falta de descanso que aumenta la fatiga, y este conjunto de características son unas de las que observamos en este tipo de brigadas de refuerzos. Por ello, el objetivo de la investigación fue cuantificar de manera objetiva el riesgo laboral en el miembro superior de los trabajadores de brigadas de refuerzo de incendios forestales. El método que empleamos fue el método OCRA, Occupational Repetitive Action, para evaluar tres tareas: el uso de motosierra, el uso de desbrozadora y la creación de un cortafuegos como una pequeña simulación de la tarea que se necesita en este tipo de brigadas cuando hay un fuego real. Utilizamos la checklist de OCRA, la cual nos permite valorar o estimar el nivel de riesgo de una determinada tarea, siendo óptimo, un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto. Este método OCRA utiliza algunas variables como son la duración real de la tarea, los periodos de recuperación, la frecuencia de acción repetida de un movimiento concreto, la fuerza necesaria para realizar ese movimiento completo, las posturas forzadas como pueden ser la relación entre el hombro, codo, muñeca y mano. Y además tiene también en cuenta otros factores como puede ser el uso de material, estar expuesto a vibraciones, el requerimiento de utilización de guantes, etc. Los resultados que nosotros obtuvimos en esta investigación fueron que este valor del riesgo medio para el corte con motosierra fue de 15,3, para la tarea con desbrozadora fue de 14,5 y en el caso de la tarea de batefuego, como se puede ver en la tercera imagen, fue de 24,5 el valor. El valor de riesgo medio obtenido de las tres tareas es de 18,1, el cual en la checklist del método OCRA está catalogado como nivel de riesgo medio. Esta checklist utilizada del método OCRA es la estipulada por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en el año 2012. Las conclusiones que sacamos de esta pequeña investigación fue que, según la valoración del riesgo de las tareas realizadas por las brigadas de refuerzo de incendios forestales, se recomienda la implementación de medidas preventivas y el entrenamiento específico a ese puesto de trabajo, especialmente el entrenamiento dirigido a mejorar la condición
de la fuerza de la extremidad superior de los trabajadores. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Victoria Peña y soy la encargada de exponer el trabajo Trastornos musculoesqueléticos en fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid relacionados con su actividad laboral. Previo a la exposición, me gustaría agradecer al comité organizador por invitarnos a presentar nuestro trabajo. El fisioterapeuta, por su labor asistencial, es vulnerable a padecer trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Estos no tienen una única causa, sino son de etiología multifactorial, siendo en ocasiones la combinación de varios factores de riesgo. Aparte de su impacto en la salud del trabajador, tienen una fuerte repercusión socioeconómica. El objetivo principal fue conocer la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en los fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Asimismo, observar qué región anatómica era la más afectada y exponer si existe relación entre las variables sociodemográficas y laborales y la presencia de estas dolencias. Para ello, realizamos una investigación transversal en los fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Recogimos la información a través de un cuestionario conformado de dos partes. La primera, una parte autoelaborada que recogía información sobre las variables sociodemográficas y laborales, y la segunda, el cuestionario nórdico para los trastornos musculoesqueléticos. Obtuvimos un total de 160 respuestas, de las cuales, tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, analizamos 126 cuestionarios. En el último año, la prevalencia fue del 97,6%. Al 38,1% de los fisioterapeutas, estas dolencias le impidieron realizar su trabajo con normalidad. La región anatómica más afectada fue el cuello, seguido de la columna lumbar y de las manos y muñecas. En relación con las variables sociodemográficas y laborales, encontramos que ser mujer, tener unos estudios de grado, tratar a pacientes pediátricos, utilizar la terapia manual como herramienta de trabajo, tener un tipo de empleo tanto de contratado como de autónomo y tener mayor ratio semanal de pacientes aumentaba el riesgo a padecer alguno de estos trastornos. En cambio, un aumento de la edad, realizar más de 2 horas y media semanales de deporte y tener mayor tiempo en su puesto actual, aparte de tener un turno partido, se postularon como factores protectores para el desarrollo de estos trastornos. En conclusión, obtuvimos una alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral en los fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, afectando principalmente al cuello, la región lumbar y las manos y muñecas. Variables sociodemográficas como la edad, el género, los datos académicos y el tiempo semanal dedicado a realizar deporte, y variables laborales como el tiempo en el puesto actual, la turnicidad, el tipo de empleo, la principal herramienta de tratamiento, el ratio de pacientes semanales y la patología de los pacientes se asociaron con la presencia de trastornos musculoesqueléticos. Sería conveniente desarrollar futuras investigaciones longitudinales para poder realizar inferencia causa-consecuencia. Asimismo, son necesarios estudios para establecer relaciones más precisas entre las variables sociodemográficas y laborales y los trastornos musculoesqueléticos en el fisioterapeuta para poder aplicar medidas preventivas eficaces que disminuyan la prevalencia en este colectivo. Podréis encontrar en el QR la bibliografía más relevante de este trabajo, asimismo mi correo electrónico para solventar cualquier duda. Con esto finalizo mi exposición. Hola a todos, presento la comunicación de tipo póster que hemos realizado, una revisión bibliográfica sobre el dolor lumbar en el ámbito laboral. El dolor lumbar es una de las patologías con mayor incidencia del mundo, siendo una de las principales causas de baja laboral. La incidencia es especialmente alta en trabajos de reducida movilidad, y concretamente en aquellos que se desarrollan sentados. Nuestro objetivo fue evaluar y analizar la relación entre los trabajos de oficina y el dolor lumbar, así como el efecto de los programas de prevención de dolor lumbar sobre la calidad del trabajo y la productividad. Como material y métodos hemos realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos de PubMed con las palabras claves de low back pain, office worker y productivity.
Como conectores booleanos hemos utilizado AND y hemos seleccionado todos los artículos que estaban disponibles, tenían el abstract disponible en inglés y que habían sido publicados desde el 2016 en adelante. La búsqueda nos dio 14 artículos, de los cuales tras leer el abstract seleccionamos únicamente. En una de las revisiones sistemáticas se vio que al aplicar descansos durante la jornada laboral, en los cuales se llevaban a cabo cambios posturales, los participantes indicaron efectos positivos sobre el dolor lumbar. Además, se mostró que estos descansos a lo largo de la jornada no producen una disminución de la productividad, descartando impactos negativos sobre la productividad del trabajo. Otro estudio nos indicaba que si bien esta mejora del dolor lumbar sí que estaba presente, solo se mostraba a corto plazo, ya que a largo plazo los individuos que ya habían tenido episodios anteriores de lumbalgia volvían a desarrollarla. Uno de los artículos indicaba que, aunque no se aceptó la productividad, el programa aplicado no consiguió una reducción del dolor lumbar de los empleados. Se vio que al modificar el ambiente del trabajo también se conseguía, al trasladar el puesto de trabajo a un edificio diseñado para el desarrollo de la salud, se consiguió una reducción del dolor lumbar de los trabajadores. Como conclusión, se ha observado que los descansos activos durante la jornada laboral tienen beneficios en la salud de los empleados sin impactar negativamente sobre la calidad del trabajo. Es necesario, no obstante, seguir investigando en este campo y que los estudios sean más rigurosos. En este sentido, los estudios que hemos encontrado, los estudios disponibles, se han realizado con un número muy reducido de participantes y con criterios de aplicación de los descansos totalmente dispares. Esto hace muy difícil de sacar datos significativos y extraordinarios. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que haya sido vuestro agrado. Hola, soy Rafael Ginés. Esta es la presentación en vídeo del póster para el simposio acerca de la propuesta de protocolo de ensayo clínico para valorar los efectos de la aplicación de un programa de ejercicio físico y de educación en dolor sobre el tiempo de baja laboral en pacientes diagnosticados de COVID persistente. La justificación para esta propuesta se basa tanto en el problema social y económico de las bajas laborales como en la aparición de una nueva patología, la COVID-19, en el último año y medio. Pacientes que siguen con síntomas más allá de 90 días después de la infección pasan a categorizarse dentro del síndrome de COVID persistente. Si bien este síndrome tiene una presentación clínica muy heterogénea, sabemos que, menos en España, puede afectar al 10% de los infectados, que la mayor parte de ellos son personas en edad laboral, y la media de edad es de 46 años, y que esto supone periodos de baja laboral de larga duración. Más del 80% de estos pacientes presentan dolor y fatiga como síntomas y sabemos que la aplicación de programas de ejercicio físico y de educación en dolor en pacientes que cursan con este tipo de síntomas de manera crónica ha provocado cambios positivos en estos tipos de poblaciones. La propuesta es de seleccionar una muestra de pacientes en edad laboral entre 18 y 65 años y dividirlos en dos grupos. El grupo control recibe el tratamiento protocolizado médico según la guía clínica publicada en mayo en España, y el grupo de intervención, además de ese tratamiento, recibiría un programa específico de ejercicio físico y de educación en dolor. Planteamos un seguimiento a 6 meses, ya que pacientes que al menos llevan 3 meses ya con síntomas en ese cuadro clínico, es difícil considerar que con un tiempo más corto sea suficiente para valorar los efectos. El programa de ejercicio físico básicamente se basaría en un programa aeróbico según el estado físico del paciente, pues posiblemente un trabajo de fuerza, pero sería específico para cada paciente, y los ejercicios se realizarían en domicilio. El programa de educación en dolor se realizaría a través de Internet por sesiones grupales y planteamos 10 sesiones a lo largo de estos 6 meses. El objetivo principal sería valorar si la aplicación de estas estrategias provoca modificaciones en el tiempo de baja laboral y, como objetivos secundarios, serían valorar aspectos muy concretos de la salud general del paciente, como por ejemplo la intensidad del dolor, cuál es la distribución del dolor y otros indicadores a través de cuestionarios obtenidos como es la autopercepción de movilidad, de autocuidado, de estado psicológico, de actitud frente a la incapacidad sufrida, etc.
Como discusión, consideramos que puede ser plausible tener un beneficio en el estado físico de estos pacientes aplicando estos programas de ejercicio de educación del dolor, a pesar de que no sabemos cuáles son los mecanismos exactos que subyacen a esta presentación del COVID persistente. Pero si conseguimos mejorar unos de estos marcadores específicos acerca de la salud general de los pacientes, consideramos que podríamos incidir en el acortamiento del periodo de baja laboral y favorecer cuanto antes la reinserción de estos pacientes a su mundo laboral. Gracias por vuestra atención. Hi everyone, I am Alessandro Andreucci from the Center for General Practice at Aalborg University, and with this PowerPoint presentation I will show you the results of our study called Factors Affecting the General Practitioner's Decision to Prescribe Pain Medication, a mixed method study. Let's start with some background for conducting the study. We know that musculoskeletal pain is common and it can impact the work productivity, and it can also result in sickness absence. We also know that musculoskeletal pain is one of the most common reasons for consulting the general practitioner. Therefore, we decided to conduct a study to explore the general practitioner's attitudes towards the management of musculoskeletal pain and the prescription of pain medication for musculoskeletal pain. This was an exploratory sequential mixed method study including both a quantitative and a qualitative part. In the quantitative part, we performed a questionnaire-based online survey with questions asking the attitudes towards the management of musculoskeletal pain, the attitudes towards the prescription of pain medication, and the factors associated with the choice. In the qualitative part, we conducted semi-structured interviews with a subsamples of the general practitioners. Here we can see the results of the quantitative part. So 39 GPs participated in the online survey. 56% of them were females, and the mean age was 44 years old. Regarding the attitudes towards the management of musculoskeletal pain, for 59% of the general practitioners, it depends on the individual patient. 33% of them will go for a mixed strategy consisting of a treatment in combination with the use of pain medication, and only 8% of them will consider only using pain medication. Regarding the factors affecting the prescription of pain medication, the general practitioner reported that the main factor is pain characteristics, together with the presence of comorbidities. Another important factor is the knowledge of the patient, and then the effect and the side effects of pain medication. The patient medical history as well was a factor affecting the prescription of pain medication. And finally, the patient's characteristics. The results of the qualitative part are shown here. 7 general practitioners participated to the interview, and in general they tended to follow the Danish health guidelines regarding the management of musculoskeletal pain. However, some of them reported that there are some factors that affect the prescription of pain medication, which are the need of the patient to be able to work, the pressure from the job center for the patient's return to work, and also other patient needs such as the ability to sleep. So they will prescribe pain medication so that the patient will be able to sleep. In conclusion, from this mixed method study, we found that in general, Danish general practitioners comply with the Danish health guidelines for the pain management, and that the sole use of pain medication is not the preferred strategy. However, we found that pain medication might be prescribed for specific patient needs, such as the ability to walk and sleep. I would like to thank my collaborators, Rasmus Østegård Nielsen, Ulrike Berkegaard Nielsen, Anne Stup Ollesen, Per Kallestrup, and Michael Skovdal Hartlet. Thank you very much for your attention. Hi, and welcome to the project Prevent4Work.
Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easily accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work educational platform. You can enter the platform by the P4Work app in your mobile device or through the e-learning section on the P4Work website. To log in, you must use the same user and password as you used to enter the app P4Work. This is the home screen where you will have access to the courses you are enrolled in. Remember to choose the courses according to your profile, which could be worker, healthcare professional, or healthcare student. Here's how you enter a course. This is the main screen of a course. In this section, you can see the progress of the course. Furthermore, you can download the supplementary materials for the course, and you can design your own study plan. Now let's take a look at the section called Lessons. Through this section, you can access the course and watch the content. To help us make the courses even better, we kindly ask you to complete the evaluations and survey before and/or after the courses you take. Now we're going to explore the section called Lesson Content. Here you can start following a lesson or do an evaluation. Let's select Start Lesson. Here's an example of a course. In the left top corner, you can see the index of the content and you see your progress through the different topics. Throughout the course, you will have interactive screens with slides, videos, or tests. And don't forget to apply for your certificate once you have finished a course. Finally, in the section called My Messages, you will be able to communicate with the tutor and access forums. And that's all for now. We hope you enjoyed the P4Work courses. Shall we start? You can learn more about work-related pain from Prevent4Work on Facebook and YouTube. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Prevent4Work. El proyecto Prevent4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso.
A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Recording in progress. Hi everyone, welcome back. First of all, I'd like to say that I'm going to switch language as the following table is going to be in English. I will also to remind you that you can select the channel in Zoom in order to select the language you want to use for listening the talks. You can use either Spanish or English. So please make sure that you select the proper channel, okay? And that you have the two options. The following speaker is Pablo Bellosta. He is part of the teaching and research staff at San Jorge University in Zaragoza, Spain. And he holds a research and teaching grant from the Education Ministry of Spain. And he has been the coordinator of the P4Work project for the last 1 year and a half. He is going to talk about our project and all of the useful resources we have created in the project. So Pablo, welcome, and over to you. Thank you, Victor. Going to share my screen. Well, thank you, Victor, and thank all the people who are following the streaming. P4Work, it's an European project co-funded by the Erasmus Plus program of European Union, which full title is Knowledge Alliance for Innovative Measures in Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders. The main goal of P4Work was establishing a collaborative network between higher education institutions, healthcare, research, technology enterprises, and companies from different activity sectors to develop innovative educational programs, high quality evidence-based material, and actions that could be implemented in the European Union to improve the prevention and management of work-related musculoskeletal disorders. The consortium of the project is composed of institutions from Denmark, Italy, and Spain, each of them with different background and expertise.
There are 3 institutions in Spain: San Jorge University, which has been in charge of the project coordination; INP Formación, a vocational and education training provider in occupational risk prevention, who has managed the P4Work website and the virtual educational platform; and Geoslab, a technological small enterprise that has developed the P4Work app. In Italy, the project counts on the Istituto Ortopedico Galeacci, an orthopedic research hospital located in Milan, who has led the development of the P4Work risk assessment questionnaire. And Viteco, a Sicilian small enterprise specializing in creating digital content, who has developed all animated videos of P4Work and managed social media accounts. Finally, there are 2 Danish universities: Aalborg University, which conducted the initial analysis of the situation of work-related musculoskeletal disorders management in Europe, and the University College of Northern Denmark, who has been in charge of developing the P4Work guidelines and evaluating the project impact. Furthermore, we have created a network of collaborating institutions from different activity sectors, such as healthcare, technological, agroforestry, or food sectors. The project started in November 2018 and it ends in December 2021, so just 2 months left. I've summarized the project in 3 core phases: first, analysis; second, generation; and third, implementation. Regarding the analysis, at the beginning of the project, we conducted the state-of-the-art review to analyze the different academic offers in work-related musculoskeletal disorders across Europe and gather official sources and reference documents under the topic. An interesting finding was that 96% of occupational safety and health postgraduate programs that were analyzed contemplate ergonomics solely within their curricula related to work-related musculoskeletal disorders, which is not completely aligned with the recommendation of the European Agency for Safety and Health at Work, and neither with the current scientific evidence based on the biopsychosocial model. To conclude this phase of the project, we conducted a scoping review about the role of education as a strategy for managing work-related musculoskeletal disorders. You can scan the QR code if you can, or you want to download the full text. However, my colleague Thorvaldur will present this work later in more detail. With regards to generation, it covers all issues related to developing knowledge, content, and digital tools across the project. We can distinguish between 4 different elements: the P4Work questionnaire, the P4Work app, the P4Work videos, and the P4Work guidelines. It can seem quite redundant, but you can see that P4Work is almost everywhere. Regarding the questionnaire, I don't want to spoil of the presentation of my colleague Francesco, but just for a brief description, the questionnaire has been designed to assess work-related risk factors of musculoskeletal pain disorders, and the questionnaire includes the evaluation of physical and psychosocial factors. It's available in 4 languages. It has the potential to be used in research studies, in the clinical setting, or by the occupational health and safety staff. And again, Francesco will develop this in more detail, but we still have to explore the capacity of the questionnaire in predicting both a new episode of musculoskeletal pain or the chronification of a current episode of musculoskeletal pain.
Concerning the P4Work videos, we have created more than 60 animated videos under the topics of neck pain, low back pain, or general musculoskeletal pain and its relation to work. Almost all videos are available in English and Spanish and have Italian and Danish subtitles. Once again, this material can be used in different contexts, in the clinical setting to provide user-friendly evidence-based material to the patients, in occupational health and safety programs of enterprises to include them as part of the training material of their workers, in the university, used by teachers and professors as educational resource, or even in research. Now, I'm going to present the P4Work app. It's available for iOS and Android, and I'm sharing with you the QR code if you want to download and test it. It's important to highlight that the P4Work app has been created to be used by two different profiles. On the one hand, we can create a new account under the role of administrator, who can be an institution, a healthcare professional, or a researcher. And on the other hand, we can register as a final user, who, considering different scenarios, can be a worker, a patient, or a participant of a research study. During the pilot actions, only the final user view was open because the project consortium was the administrator. Now I'm going to present you the possibilities that the app offers. If someone asks me what the main characteristics of the app are, I could say that the strongest point is that it allows one to collect secure and encrypted data of patient-reported outcome measures, two, to create your own templates of questionnaires and surveys, three, to prescribe educational material and exercise programs, as well as monitoring evolution over time, and four, to download Excel files with the desired information previously collected. The app integrates a system of verification of informed consent that it's very helpful in reducing paper use and storage. Now, if you download the app and register as a worker, you will be able to complete the need detection survey of the project and see the different types of questions. For example, you will find multiple choice questions, linear scales, questions associated with a picture, and so on. You will see that some questions are compulsory and others are conditioned to the previous answer you selected. There is a message section where administrators and final users can contact, and a repository of videos where at this stage only P4Work videos are available. However, you can upload and share your own resources or the link to other online resources that already exist. If you are interested in using the P4Work app as an administrator, please don't hesitate to contact us in the following email. In terms of the P4Work guidelines, we have finished the first of the two guidelines intended for universities covering musculoskeletal disorder within their curricula within occupational health and safety postgraduate programs. The second guideline, it's coming soon, but it's about good practice for workers and enterprises, and hopefully it will be released at the middle of November. With regards implementation, it covers the training and pilot actions across the project. We can distinguish between the P4Work online courses, the P4Work webinars and symposiums, and the research conducted by the P4Work scientific members. We can distinguish within the online courses between
our massive online open course that was intended for the general public, where we briefly cover the basics of the interaction of musculoskeletal pain and work. And in addition, we try to question some myths and popular beliefs around musculoskeletal pain. This massive online course is available in English and Spanish, and it takes around 2 hours to entirely complete it. Based on the massive online open course, we have created 6 courses under the same topic, which was low back pain. There are 2 courses for each final user profile: workers in general, healthcare students, and healthcare professionals. Each course is adapted in complexity and duration, which are a range of 1 to 4 hours for each course. The first course covers an introduction to low back pain, and the second course delves into the management recommendation of low back pain according to the current scientific evidence. Concerning the webinars, we have performed 1 webinar per country intended for workers and the general public. One is in English, the other in Italian, and the other in Spanish, but all have subtitles, at least in Spanish and English. One of the more successful events of the project until this symposium was the webinar intended for health professionals. It was conducted in collaboration with the IASP, the International Association of the Study of Pain, and we contribute to their call action called Global Year About Back Pain, with presentations of Stefan Wittrup McPhee Christensen, Thorvaldur Skuli Palsson, Morten Sebastian Heck, with my colleague Victor Domenech as moderator. These webinars, together with all videos of the presentation of the second symposium conducted last year in Denmark, are free and fully available with subtitles in English and Spanish. Finally, 2 months ago, we published our study protocol, where one of the aims is to evaluate if those exposed to P4Work education and training activities change their pain beliefs in the short term, and if this could have an effect in the long term, reducing the incidence of new events of musculoskeletal pain or its chronification. Due to COVID pandemic, all go with more delay than expected, but we hope to have at least preliminary results early next year. You can find all information and much more on our website, p4work.com. And to conclude my presentation, I want to share with you some indicators reached in the project. By October 2021, the P4Work Business Observatory counts 13 institutions collaborating with us. More than 950 users registered in our app. More than 23,000 views of our YouTube videos. More than 2,000 students registered in our online courses. And more than 2,600 people registered in our live events. Thank you very much for your attention. For any query, this is my email account. Muchas gracias. Thank you very much, Pablo, for your presentation and for presenting to the audience all the resources that have been created in the P4Work project. But that, of course, very interesting if you are a clinician, a researcher, or any other stakeholder, even professors, etc. And I think now we have 1 minute for responding to the question, the interactive question that Pablo has prepared for the audience. So I give you 1 minute for responding to it.
Hi again. Yes, effectively, we have created different resources as guidelines, videos, massive online open courses, and other resources for trying to help help, as I said before, researchers, clinicians, professors, etc. Okay, now it is time for the last round of the symposium. And I'm going to introduce Priscila de Brito, who is going to be in charge of moderating the last table. Priscila is an assistant professor at UCN, University College of Northern Denmark, in Aalborg, in Denmark, at the physiotherapy department. This university and also Priscila is part of the consortium of the Prevent4Work project. So, Priscila, welcome, and thank you for accepting the moderation of this table, and over to you. Thank you, Victor. My pleasure to start and moderate introducing this next two guest speakers here that are part of the consortium and have been working on contributing to the knowledge within the area. Our first speaker is Dr. Francesco Langella. He's graduated in medicine and specialized in orthopedics and traumatology at the University of Naples, has been consultant surgeon of spine surgery to several hospitals in Europe and US. And now he's currently consultant surgeon in the Istituto Ortopedico Galeazzi in Milan, Italy. He has led the development of the Prevent4Work questionnaire and will deliver the next presentation. So without further ado, Francesco. Thank you. Thank you, Priscilla, for giving me the floor. I will start to share my screen. Hope you see the presentation. Thank you again, Priscilla, to giving me the floor. I'm Dr. Francesco Langella, orthopedico at Istituto Ortopedico Galeazzi in Milan, Italy. First of all, I would like to thank Dr. Pablo Bellosta and Victor Domenech to driving the bus for this third and last symposium for Prevent4Work. And we just go forward by stating that according to European Agency in 2019, the work-related musculoskeletal disorders were considered the most relevant ones by affecting the larger part of the population of workers, up to 60% of workers, and by mostly affecting the neck, the back, as well as the upper limb. But in the same report, it's stated that the population, the worker of a population affected by work-related musculoskeletal disorders ranged from 49% up to 69% of workers. Here you can see a gentleman, an old gentleman, who are trying to lifting a couple of boxes. But unlikely you may think, these severe and strong work-related musculoskeletal disorders equally affect all professional categories, by ranging from health professional as well as office workers, as you can see in the picture here. This clinical condition
tends to affect mostly the aging population by creating a severe loss in terms of quality of life and a severe impairment in terms of physical and mental dimensions. One of the key points of this clinical condition is that was investigated that the lower the educational levels are spread around the workers, the higher is the risk to present a frequent work-related muscle disorders. And not only, in other words, by having this common condition without enough educational, without enough knowledge regarding this condition, the worker presented a higher possibility to progression into chronicity. Here I would like to start by showing a common clinical cases. On the left picture here we have a subject suffering of neck pain. And as mostly the larger part of the time occurred, the physician usually asked for an X-ray to try to identify, to try to detect any kind of potential pain generators. And this exactly was the biomedical approach performed by creating a disease and by actually put the patient's life in standby. It's something that the patient, and I told you this as a physician, is something that the patient always asks regarding this. If I have pain, should I have to stop my work? Should I have to change my mission? Should I have to put my life on break? And I say to you that the larger part of the patient actually thinks that by putting its own life on pause, they can solve the larger part of their problems. But in some difficult cases, in some other cases, this process actually go forward by using prescription drugs or medical or physical therapies, or in the worst scenario, going to surgery. But the thing is that even here on the right side, you can see just an example of surgery. In this specific case, in this specific X-rays, wasn't only the pain the source of this condition, but actually a wider pattern where the patient suffers also of cervical myelopathy. But in the larger cases, in more than 95% of cases, this kind of surgery, this kind of subject does not require any kind of surgery at all, but required an overall assessment on their own clinical condition in terms of mental stress, in terms of physical stress, of the social stress of the family, in terms of working environment wellness as well. And here I would like to underline again a common model, a common healthy model to approach the pain, where the injury usually is followed by pain, by having a normal fear and warning signal, by approaching the pain with comforting behavior. The larger part of pain tends to go, of work-related musculoskeletal disorders tends to go away. But at the same time, we may have a catastrophizing behavior strongly influenced by negative information, negative thought, and low self-efficacy that leads to fear, as well as avoidance of some particular pattern of movement that leads to dysfunction and depression, and here she comes back to the pain. So this well-investigated model is identified as fear avoidance model that actually is one of the key points involved in the chronicity, in the progression into chronicity of work-related musculoskeletal disorders. But up to now, one of the most common problems that we have in the management of musculoskeletal pain, as well in this musculoskeletal pain related to working condition, is an overuse of imaging, is an overuse of medical treatment, and in the worst scenario, an overuse of surgical treatment. We, as Pablo Bellossa stated before, we started with the leading of Dr. Palsom
we leading the first research by trying to identify if educational program, if educational contents may actually improve the quality of life of the subject. And up to now, we can say that they actually can play a significant role, So that means that the cure could be the knowledge, probably the cure could be the knowledge. And up to now, it's what we are doing in also this third symposium, is try to show you how educational content that we are producing, what we are developed, can effectively change the quality of life of some kind of worker. Here, for example, we created also courses on low back pain management for health professional student and the professional and the worker. So then we come back to our questionnaire. Our questionnaire coming from an idea. The idea was to try to assess, try to have an overall assessment of quality of life of subject and to identify all possible risk factors related to development and the progression into chronicity of this clinical condition, but mostly to guide the educational content, the educational strategy, and the pilot action of the workers. Let's go forward. Each time that we have a clinical condition in a common clinical practice, each time that we have a clinical problem, we need a scale to diagnose and to measure it. In this case, the scale will come to be our questionnaire. By trying to taking knowledge from the first part of my presentation, but from our research and the history of the research starting from 1977, the biopsychological approach seems the best fitting to investigate a 360 degrees assessment of quality of life and risk of work-related musculoskeletal disorders. So in our questionnaire, we investigate the gender, the disability, the physical stressor, as well as the mental stressor and the social environment. In this case, in our specific questionnaire, will be related to the working environment. Let's go forward. If we, as you know, dozens of questionnaires were developed in the last decades to try to understand as much as possible the quality of life and identify all the possible risk factors. Here we just stated regarding the Dutch musculoskeletal questionnaire, who actually presented allows to collect a specific condition of workers in terms of physical stressor. At the same time, on the opposite, we have the Copenhagen psychosocial questionnaire that it's an extraordinary tool to assess the quality of life and psychosocial stressor in working environment, as well as daily catastrophizing scale for the catastrophizing behavior and the Tampa scale of kinesiophobia for kinesiophobia behavior that are related for progression into chronicity. So the primary aim of our study was to try to have a very short questionnaire, by creating on the basis of a multi-factor and self-reported work-related musculoskeletal risk factor assessment. So we firstly started in 2020, where we firstly collected all possible items and domains related to these that are working on these fields, and through a systematic review and an interview with the expert, we finally collected more than 500 questionnaires. Then, after 3-round surveys with the expert in fields, we finally identified, for the aim of our questionnaire, 28 domains and 89 items. Then started the pilot study.
the pilot study that were conducted at Istituto Ortopedico Galeazzi by asking more than 100 subjects to fill the 89 items along with some other well-known and validated questionnaire like Oswestry Disability Index, Fear Avoidance Belief Questionnaire, and IQ5 dimension for to have an assessment of overall quality of life of workers. I actually don't want to be too much annoying in terms of statistical process, but you have to know that after an exploratory factor, after a factor analysis, we finally arrive to identify from 89 items 4 main different subdomains that we call it PSS, that for physical stressor subdomain, that we call it MSS for mental stress subdomain, JSS for job satisfaction subdomain, and finally KCS for kinesiophobia and catastrophizing behavior assessment. Then after the other statistical analysis, we finally collect 20 items belonging to the 4 significant patterns. The items identified were the items presented the higher factor loading. So we finally collect 20 items belonging to 4 main domains that finally create the overall quality, the overall Prevent4Work questionnaire. I would like to just show you which is the kind of question that we asked for this questionnaire, which kind of items. And in physical stress subscore, for example, we asking the subject, we asking the worker if the job involves to lift heavy weights, or if the workers have to work in an uncomfortable position. On the other hand, we have the mental stress subscore, where we usually ask to the workers if the workers feels calm and peaceful in the last 4 weeks, or if feels relaxed, or if feels happy, or if had problems concentrating or to think clearly. Then we have the job satisfaction subscore, where we asking the workers if the job gives the opportunity to improve the skill, if it feels motivated and involved in the work, or if it feels a satisfactory level of cooperation with the colleagues. So to assess a social environment on working place. Then we have the kinesiophobia and catastrophizing subscore. In this case, we asking for if the worker tends to avoid unnecessary movement, or fear that the pain may increase, or if we feel that to no longer beat the pain, or as well if he fears that the pain is terrible and will never get better. We finally presented here the Prevent4Work questionnaire that providing an introduction and 20 items stratify where the worker can respond in a Likert type response from 0 to 4. And as you may understand, the score of Prevent4Work questionnaire may range from 0 to 80. In terms, the questionnaire provide also good performance in terms of internal consistencies, in terms of reliabilities, and in terms of face validities, also in other languages. But what is actually interesting to understand what actually measure this questionnaire is trying to see which is the behavior of the workers when fill this kind of a questionnaire by comparing it with other well-known questionnaires, like Oswestry Disability Index for the disability associated to low back pain, for fear avoidance, with fear avoidance belief questionnaire, and finally with the Eurocall 5 dimension for general healthcare assessment. Then this graphic is actually very interesting because here we can find that our questionnaire presented a direct correlation with other two common questionnaires, with the Oswestry and the fear avoidance belief questionnaire. That means that
if a worker presented a higher score of Prevent for Work questionnaire, is actually a subject with a higher disability, as well as a higher behavior of fear avoidance, a higher pattern of fear avoidance behavior. On the other side, we have an indirect direct correlation with the Prevent from Work questionnaire and EQ5 dimension. In this case, a patient with a higher score of Prevent for Work questionnaire actually presented a worse overall clinical condition, an overall worse quality of life. So we finally identified a questionnaire developed of 20 items with good performance in terms of content validity, construct validity, internal consistency, reliability, and phase validity by assessing, by evaluating, by using a biopsychosocial model. That was our first aim, and up to now it's developed and cross-cultural adapted in other languages. The next steps will be the strongest. It will actually require the stronger effort, because we would like to know how we would like to understand how to help the education, the design of educational content for the workers, and how to assess predictive capability in terms of diagnosis of work-related musculoskeletal disorders, and in terms of progression into chronicity. Here I have just an example, because I would like just to show you some potential. This is 2 workers extracted from our dataset. Here we have a condition we are talking about on overall healthy patient, overall healthy subject, with a nose history of 10 out 100, means that the low to no disability at all. At the same time, our questionnaire revealed 38 out 80 of Prevent for Work results. But if we try to compare the subject A with the subject B, we actually understand that we have in terms of disability, the same kind of patient. In terms of overall assessment of quality of life of Prevent for Work questionnaire, the same kind of patient. But if we investigated and we go deeper to investigated the loading of the subdomain, we understand that the patient with the patient A with the 70% of loading related to kinesiophobia and catastrophizing scale is absolutely a totally different patient, a totally different workers if compared with subject B, with the loading seems most related to physical stressors. So the question is, these 2 patients actually does not require the same educational content. These 2 patients does not require the same probably preventive strategies. The thing is that if here the treatment, the drugs in this condition is represented by knowledge, by information that we provide to our patient, up to now, this approach, it's a kind of personalized medicine approach. So probably this approach in terms of to assess which kind of a patient will benefit more of a specific kind of educational content represented a step forward for a personalized medicine. And thank you again for all guys involved in our consortiums, and thanks again for the audience. Yes, thank you, Francesco, for this very good presentation. I think it's very good to have the perspective from a medical doctor on the discussion as well. Our next speaker now is Professor Thorvaldur Skúli-Pálsson. I hope I'm saying that correctly, Thorvaldur. He is Associate Professor at the Department of Health Science and Technology at Aalborg University, Denmark. He holds a PhD in Clinical Science and Biomedicine from Aalborg University. Dr. Pálsson's main research field is musculoskeletal pain,
the relationship between clinical symptoms and the sensitivity of pain mechanisms. He has the perspective from a physiotherapist and co-owner of a physiotherapy clinic, has worked in multiple clinics and multidisciplinary teams in Norway, Australia, Iceland, and Denmark. And he has both the research and clinical practice perspective to talk about this topic. He has led the scoping review in our project, and today he will be talking about the education as a strategy for managing occupational related musculoskeletal pain. So I give you the floor. Literally. Sorry, Priscilla. Priscilla, yes. I think the audience has to have the opportunity to respond to the interactive question. Oh, yes. You have 1 minute before the presentation. Thank you. Yes, you have 1 minute before the presentation to answer for the interactive question with about the Francesco presentation. Sorry about that. Yes, so we are back here. The correct answer was option D for the previous question. So now, yes, without further ado, I will give the opportunity to Thorvaldur start his presentation. Thank you. Thank you, Priscilla, for your kind introduction, and thanks to the organizing committee of this symposium for inviting me to come and tell you about our scoping review, where we try to get a bit of information about whether or not education could be used as a strategy to manage pain occurring in the workplace. Now, in its simplest form, there we go. In its simplest form, we all know the saying that an apple a day keeps the doctor away. We've all heard this. But what it essentially means is that if you do something that's good for yourself, you may not need the advanced stuff. So in this case, seeking medical attention. So this would be education in its simplest form. But we wanted, of course, to look at more complicated parts of educations or types of educations where, for example, eating an apple, of course, or healthy food could be part of the intervention, but not the only intervention. So if we move a little bit closer to the field that we're interested in, so how do we best provide, what would be the best type of care we could provide for people with musculoskeletal pain? We can look at the systematic review of the literature conducted by Ivan Lin et al., published in 2019, where they summarized the best and the clinical practice guidelines of the highest quality, looking into what does the best practice care for musculoskeletal pain need to consist of? So what's the minimum? And they came up with 11 recommendations, which I'm not going to go into so much detail with
here, but I would like to draw your attention to 2 points. That one would be that we need to provide patients with education or information about their condition. So here comes the educational element into it. And more importantly, and also in relation in the context of our work, is that you would try to facilitate continuation of work. So even if the patient comes to you and they're struggling with pain, whatever type of pain, you would try as long as possible to maintain their ability to stay at work. But if they're off work, we would try to use returning to work as part of the rehabilitation process. Because it's been demonstrated in many studies that staying at work despite pain can actually be quite therapeutic and an important part of returning back to normal life. But the overall purpose of this work was to create the fundament for the Prevent4Work consortium. Because in our work, all the organizations involved, what we wanted to do in collaboration was to try to develop educational material that could be used by people who are at work but are suffering from any type of musculoskeletal pain. But we also wanted to try and find information that could be relevant for the employers. So before diving into such a task, we of course needed to get a pretty good overview of what type of material exists already. We want to see, have they been tested? And if so, what is the effect hereof? So is it helpful doing this? And of course, in relation to that, considering that there probably exist many types of educational interventions, are there any types of interventions that have shown a better effect than others? So this was the type of work that we wanted to do before we went any further with the Prevent4Work collaboration. So we conducted a scoping review which stood on 3 main pillars. We scraped the internet for information and came up with educational resources that already exist within the EU, which is available for multiple sectors in multiple languages, and even within sectors, they provide education related to specific tasks within the given industry. We also found several useful information which has been made publicly available by trade unions and public authorities. And lastly, we did a review of the existing literature, which is what we're mainly going to focus on in the remainder of my talk today. So what were we interested in teasing out? What was the main purpose of all of this? Well, first of all, we wanted to see, does it work? Does it work employing educational resources to help manage occupational related musculoskeletal pain? Moreover, we wanted to see, does it matter how you deliver the education? Do you do it in a pamphlet? Do you do it in a face-to-face review of whatever guidelines there are? Do you use online material? Do you use a combination of any of these, or do you just give them the whole package? This was what we were interested in figuring out. And of course, we were interested in seeing, well, if this material is available, do the workers find it valuable? Because there's no use in producing something that isn't considered appealing or useful to the group of people that are intended to use it. So we did a systematic search using 4 large databases, where we overall wanted to find peer-reviewed articles that described management strategies aimed at promoting retention or well-being in the workplace. So a fairly large inclusion criteria. It had to be aimed at adult humans, and we wanted to evaluate the effect of the educational intervention. But here it's very important to highlight that effect was not only
looking at effect sizes, but we were interested in seeing, so we evaluated effects more broadly, so also qualitatively, etc. So if people were happy with it, if they found it useful, and if so, what were the elements of the intervention that were most useful as experienced by the workers. Considering that we had such a broad inclusion criteria, of course, we ended up having quite a bit of literature where we, after our screening process, ended up with excluding quite a fair bit, leaving us with in total of 19 peer-reviewed studies that we then did a qualitative synthesis of. These consisted of 10 randomized controlled trials. We had 8 non-randomized trials, and then we had 1 study that employed a mixed method for investigating educational resources in occupational musculoskeletal pain. So, does it work? This was one of the things that we were interested in. And we did see that in some of the studies, it was shown that if you employed education as an intervention, you could reduce the absence from work, even though it didn't always reduce the pain or remove the pain. But here it's important to bear in mind that pain is not necessarily a dichotomous thing, so either you have it or you don't. It's also relevant to consider the pain I have, does it disturb me enough so that I can't go to work? And in this case, or in these studies, it was shown that it was possible to reduce the impact the pain had on their capacity to work. It was also shown to be cost beneficial. So by employing interventions such as a booklet on back pain and informing people on how to handle their pain, where the pain came from, etc., could help them, support them in staying and work. And this was shown to directly reduce the cost in relation to healthcare, but it also reduced the days off with sick leaves. The mode of delivery, this was also something that we were interested in knowing a little bit more about. And here it was found in 2 studies conducted by Jarmo Rantanen in Finland, where they included forestry workers, where low back pain is highly prevalent. They found out that providing the workers with, so they divided them into 2 arms. The one arm got the booklet, a booklet on the back and back pain, and the other one got the same booklet. But in addition to that, they got a face-to-face review of the content of the booklet. And it didn't really seem to matter whether you belong to the one group or the other. Both seemed to demonstrate a similar reduction in pain intensity. It was considered cost-effective, and both interventions managed to reduce absence from work as compared to a normal group that neither got the booklet or the booklet and the face-to-face review. If an active approach was then added to the intervention, so be it structured exercise or some interventions implemented into the workday, so taking breaks, scheduled breaks with maybe a simple chair exercise or simply just going regularly up for a glass of water, this seems to have an additive effect to introducing the educational material to the participants. And lastly, if patients were given a face-to-face intervention, so in addition to the written material, it seems like that this increases the retention of information, because in these circumstances, the worker is allowed or able to interact with a qualified healthcare provider, asking questions and then maybe getting
information that are relevant to that worker's specific work functions. And this is considered to help them better adhere to the information that are provided into the or the advice that are given in the written material. If we then look at some of the qualitative findings, Nathan Hutting and his colleagues, they did a study in 2015 where they used an e-health educational module to provide educational interventions to workers. And what they found in their qualitative part of their study was that the users experienced that they got a really nice and useful insight into their own condition, which was not only relevant to their function in the workplace, but it was also something that could be transferred to their life outside of work. And it seems in at least 3 of the studies we included in the review that educational approaches, even though they're minded at workers, they need to have a little bit broader scope than only focusing on what's happening at work. Because if you include what's happening in their time off, so education related to maybe healthy diet, healthy lifestyles, promoting exercise, or introducing some source of physical activity into the leisure time, it promotes their ability and supports them in self-managing their condition and makes them more independent. So they would be less dependent on getting advice from, let's say, healthcare providers such as myself. So what do we then make of this? It seems that providing education, regardless of what format we provide it in, is better than doing nothing. And if we also consider that it's a relatively cheap intervention as compared to individualized care, this would also be in favor of providing education in relation to occupational related pain. It also seems to be support us at staying at work despite our pain. So for some, there are elements in it apparently that enable the workers to better accept having pain even though they're at work instead of taking a sick day. And it does seem to help promote well-being not only in the workplace, but it also spills over, let's say, if we can say that, to our leisure time or time off work, which is considered a positive thing by the workers. If we then introduce an active approach to this, the effect is even better. So if we give advice related to, let's say, the specific condition, what you can do to manage your workstation, etc., this is good. Also, if you can do something at home in minding your sleep, getting proper food, etc., this is also good. But introducing active elements into the workday and in your spare time apparently seems to have a very positive and additive effect. And all of these things, especially if we're thinking electronic resources or online material used to provide education, this is possible without engaging more human resources. And this is also possible, and here it's also possible to centrally modify the educational material depending on the best available evidence. Educational booklets, they exist in many shapes and forms, and this is something that we found out in our review of other educational resources within the EU. So they come in many shapes and forms. Many of them are quite generic, whereas some are very specific to body region and or tasks that you are working, or in the types of industry you're working in. For example, hairdressers or bakers or slaughters, etc. But these booklets, they're unidirectional. So you're not able to interact with them. So whatever information you get, you have to depend on your interpreting it the right way and then using it in the context of your work function.
but it's still better than doing nothing at all. But if, and like in this study by Shorthouse, it was concluded that sick leaves, if this is one of our main outcome measures, it might not be sensitive to all the positive changes educational material introduces into the worker's life. Because what you're seeing is that you're promoting behavioral change, you're modifying health beliefs, and this is what they found in their study. You can actually modify beliefs, which is a powerful thing. And it improves attitudes towards being in the workplace, despite having maybe pains and aches or discomfort from one time to another. So for employers and policymakers, if we're introducing an educational element into the workplace and we expect a quick return of our investment, it's not enough only to look at whether or not the number of sick days goes down in the following year, because we need to look at this as a future investment. And if we do that, it does seem that like you get your money back and then some. The focus should be on the person, and this is what we've been very mindful of when producing our educational material in the Prevent4Work consortium, that it is not enough only to consider vectors, long or short lever arms, lifting techniques, and muscle dysfunction or pathology. It has to be put in the context of the individual. In our case, it was the worker, but this applies equally for people that have pain with or without it being in relation to at work. So accounting for emotional and cognitive factors, the social context the patient is in, which inevitably involves your contact to your job insecurities, loss of income, etc. This needs to be accounted for when we educate our patients, be it online in an educational material or in a face-to-face session. Now, I think before wrapping it up, I think it's worth mentioning that there are some things we need to consider with regards to the methodology we employed in our review. One is that the favorable outcomes we found in our scoping review mainly came from trials that were non-randomized. And in the randomized trials, we have to also acknowledge that the educational arm was quite often the control arm. So it's the least amount of intervention which was considered appropriate. So here the hypothesis was not necessarily that education would be good. It was just the researchers were simply investigating whether the active ingredient they had suggested could outperform generic information. We excluded quite a bit of literature, and we were pretty much in our selection or searching strategies or search strategies. We were only interested in musculoskeletal pain in context of work. But if we think about it, and this is something that we were very mindful of, that quite a few studies have investigated the effect of educational interventions for various clinical conditions, be it low back pain, neck pain, shoulder pain, knee pain, without it being specifically minded at the ability to work. But here we have to just consider that these individuals that were included in these studies, they might also have a job, but these studies were not included in our scoping review simply because they didn't fulfill our criteria. And another thing I think worth mentioning is that we excluded studies that did not explicitly mention that what they were doing was educating the people that were included in the study. And here we have to ask, well,
What about the studies that employed supervised training as a tool to promote well-being in the workplace, or practical demonstrations? Because these studies were not included in our review. If we look at Webster's online dictionary, we can see that education by definition is the action or process of educating or being educated. Or it's the knowledge and development resulting from the process of being educated. And I would, if I were to put the neutral glasses on, I would also state that if I'm teaching somebody a lifting technique, if I think this is important for a person, I would say this is educating the person in how it would be best to lift a box. But in many cases, this was practical training or a practical demonstration, and therefore it was not included in our study. So this is the dilemma we're faced with when we're selecting in or selecting out the literature. So there may very well be even more literature out there, and quite certainly is, that would be relevant for people with musculoskeletal pain in an occupational setting that were not included in our scoping review. So the take-home message, an abundance of educational resources exist, both the peer-reviewed research-based ones that I've tried to focus on here today, but equally educational resources that have been made publicly available within the EU and by various trade unions, public authorities, etc. Here we just have to acknowledge that the evidence base is unclear, especially with regards to the second last ones that I mentioned, because we do not know where the material comes from, even though I have no intention of saying or no ability to say that this is of low quality. This was just not something that was evaluated in our work. We need educational interventions to be both generic and task specific, and it also needs to be accessible outside the workplace, which is why an online educational platform would probably be preferable. And when educating workers, it's important that our intervention or the educational material doesn't only consist of advice and information related to the specific task the worker has, but it also has to apply for the worker's life outside the workplace. So again, the focus should be on the person, but not the worker in this case. Because this promotes self-confidence, the ability to self-manage pain inside and outside the workplace. And at the end of the day, hopefully will reduce the need to seek care from qualified healthcare providers. On that note, I would like to say once again, thanks to the organizing committee for arranging this. Thanks to all my good collaborators in the Prevent4Work consortium, and thanks to you guys following us online for your attention. Now, thank you, Dolor, for your presentation. Before I invite you guys to answer the question about this presentation, we would like to apologize on behalf of Dr. Pedro Bergiano that could not be here today, and thank again Francesco for doing a great job substituting him in the first presentation. And now, yes, we have a minute to answer the interactive questions about Torvaldo's presentation now. I'll be back in a minute. Yeah, muted offline. Congratulations.
guys cannot see me, I'm sitting by the side of Professor Torvaldur here, so he can use and present here and answer the questions. I'll get some questions from the public and some questions to start this panel here and discussion. I will again say that's very interesting to have a physiotherapist and a doctor participating on the discussion, so you can have different perspectives and having the possibility to include more people in the discussion. Do we have Dr. Francesco also with us? Yes. Yes. I'm here. And we don't have the video, it's fine. We have just the audio right now. Yeah, okay. Not a problem. Yes, so if we start from the first presentation with Dr. Francesco. So you have mentioned that the Prevent4Work questionnaire was developed to have an overall assessment to identify risk factors and guide the education. Can you tell us a little bit about where are we in the process for the Prevent4Work questionnaire and what are the future perspectives for it? Yes, of course. The thing is that up to now we don't have enough. I didn't have enough time for during the presentation and not enough data to support or explain the future approach for by using this kind of questionnaire. The thing is that up to now we assuming to collect information regarding the stress, the mental stressor, the physical stressor, job satisfaction and kinesiophobia and catastrophizing behavior to direct the educational content. The thing is that up to now we are trying to integrate in the APP and try to match the results with the common clinical practice. The thing is that the future step will be to assess in a different point of follow-up to assess exactly the development of this clinical condition. This is something little bit different. I mean, we know by investigating the behavior of this kind of questionnaire and matching it with the Oswestry Disability Index and the Fear Avoidance Belief Questionnaire, we know that something could be potentially rise up. The thing is that up to now we need time to understand if this could really be a useful tool in terms of diagnostic capabilities. That is something a little bit different up to now. Thank you, Francesco. Yeah, welcome. Yeah, and being a doctor, how do you think the acceptance of that will be in the field? And can you tell us how you think that this questionnaire could be used by the doctor as well? Yeah. Yes, thank you. The thing is that each time that we propose a kind of treatment, a kind of a new tool, we have to exactly put an overview of the potential of this instrument. The thing is that up to now, if we are enough, we put enough effort in this kind of investigation, and I say this also for the researchers. The thing is that this kind of questionnaire will will actually be growing up this common use, because the thing is that for the larger part of surgeon where I work with, this kind of approach is considered a kind of a dark side of medicine. But up to now we have to know, and mostly we are a group of a spine surgeon. But the thing is that up to now we have to know, we have to realize, we have to figure out that the larger part of our patients do not require a surgical approach or a specific surgical treatment for an area or injection and stuff like that, but required firstly an overall assessment. So it's a kind of, for us, it's a kind of an effort to change the common view that we use, because we grow up with a biomedical approach for this kind of problem. So it's a kind of
probably the future will say the truth. Yeah, the participants earlier today have mentioned some dinosaurs and ancient information and history. And they have also talked about that we are contributing to changing the world. That's very simple task to be done. And that's very nice to have different perspectives in seeing the problem, so we can also help to translate what we are finding to the different publics within the professional health and everybody else. I can give you the opportunity to comment on that if you want, Tor, but I will also connect to the question to you. We would like to know a little bit more about in the scoping review. If you can let us know a little bit about the content of the education. Oh yeah. So in general, or so the education that was provided in the studies we included? Yes. Yeah, it was quite varied. And in many of the cases, they tried to, as I said in my talk, it was very often used as the control arm, especially in the randomized trials. But in general, the messaging of the educational material was sort of positively loaded. So they tried to reduce harm, reduce risk in some of the material, for example, in the Rantanen studies. But in other studies, it was more biomedically grounded, where it was on, this is the way you're supposed to sit, this is the way you're supposed to lift. And then we had the whole spectrum in between. So it was, a lot of it was is pretty old school, and a lot of it was quite contemporary, especially in the studies that were conducted, and with the ones we included that were conducted in after 2010, if I remember it correctly. So if you think about it, like there's another question that matches this one, as a health professional and a researcher. So what type of those education would you use when you refer to manage an injured worker? Yeah, I think here we have a huge responsibility, and of course I would be massively biased when I would be sitting in my clinic, because I would of course recommend using the P4Work app, because I think it's based on the latest or the contemporary evidence, and it not only does it spoon feed you with information, but it also allows you to interact, to test knowledge retention, and you can revisit it as often as you want. But the question is also, and here I think it becomes a bit tricky for us as healthcare professionals or providers, when is it enough to provide them with education in the clinic, and when do we feel that it's necessary that we add on to that something that is available online or in a format of a pamphlet or a booklet? I think it might have quite an empowering effect if the patient can see that what I'm stating or claiming in the clinic is not something that only I'm saying, but this is also something that is being promoted elsewhere. So I think for that, in those cases, that would be quite relevant. But if we were talking about, let's say, a worker who sprained his back after lifting a box and was already in recovery, you would sort of try to make an educated guess on how important is it to give them the additional work of going home and watching the videos. As a sort of if you were to employ an approach where you just wanted to be sure, you would of course do that. But as I said, it's the clinician and the patient in each case you would have to evaluate when it would be appropriate. Yeah. I think that's a fluffy answer, and I admit that, but this is also the reality. So there are
there's no black and white in it. No, definitely not black and white. And we accept that you must discuss that, include different ways to approach a very complicated, complex issue. Yeah. We heard from Dr. Francesco a little bit about what could be some barriers within the medicine field to use the questionnaire, for example. But we can also use that, if you could, Dr. Francesco, and I think it's for both of you, there's one, can we foresee some problems using educational material, thinking about the health professions that will deliver that, some barriers that could be on the way, and the facilitators maybe. I can let you start, Dr. Francesco. The thing is that when we suggest, when we consider the knowledge, the educational, as a source of management or treatment of this kind of problem, we actually may have some barrier. I mean, in this kind of condition, which is exactly important, it's the quality of the information that we have to perform, we have to suggest to our subject. And this is the reason why Dr. Paulson actually suggested to use our platform, or the platform or Prevent4Work, because it's actually developed on high quality materials. But in my personal opinion, one of the barriers that I've seen by working with other colleagues, by working with health professionals, is that we growing up as a professional by looking for the pain generator, by looking for the discogenic pain, or facet joint pain, or spondylolisthesis, and so on. The thing is that in the larger part of this kind of patient, where we are lucky to say that there's nothing, we usually let follow this kind of patient in a huge category that simply has nothing. We actually really think that has nothing. The thing is that up to now and actually represented the larger part of this kind of patient. The thing is that up to now we have to reconsider this larger population, this larger environment of worker and subject, and reconsider the message that we commonly send to this kind of subject. I work as a physician also in the south of Italy, and one of common the typical subject that comes to my office, it's a woman more than 60 years old that usually says that she feels pain everywhere, from the bottom of the head up to the foot. The thing is that in this kind of patient, we have to understand that probably if we didn't find a specific pain generator, probably we have to understand that we have to manage something more. And by providing and sending them the information that they are not disrupting their own back or the shoulder and so on, and try to understand that we need the subject need an overall reconsideration of a clinical condition. Up to you. Want to complement Dolor with something? Yeah, I fully agree with what Francesco was saying, and I just want to state again that us healthcare professionals, we have a massive responsibility, because often we are the people or the professions that patients seek help from when they are in pain. And here we have to be able to provide, or we can call it education or advice or information that is scientifically grounded. Because we know, for example, from a lot of so Jenny Setchell did a study published in 2017. Ben Darlow's work does also reflect this, where normal people out on the street are asked,
where does back pain come from? Where does pain come from? And in the majority of cases, so in Jenny Setchell's study, it was around 90% of participants with back pain. They had they considered to have an underlying biomedical, or the majority considered to have an underlying biomedical explanation. And in 90% of the cases, this information was from a healthcare provider. So it's not something that they've picked up in social media or just found on Google. This is something that a person with a medical degree or a physio degree or a chiropractor or whatever degree has informed them of. And this is probably one of the things that we wanted to address in the Prevent for Work consortium. So now we try to develop educational material aimed at workers, but we also have a section in there aimed at healthcare providers. So we want also healthcare providers to be able to access the best available evidence on various topics within musculoskeletal pain in relation to occupation here, but this applies also for non-occupational settings. Because we have to acknowledge also that in a busy clinical day in the hospital or in the clinic, we can't really go and read the latest systematic review of the literature on how to manage things. So we sort of, very often we're left to do what we normally do or what we think is best, which is not always supported by evidence. So this was also considered as help for these for clinicians. That's important to acknowledge. Yeah. The difficulties to apply this knowledge in the practice. We have a question for Francesco. Now, if we think about the biopsychosocial model, how does that can be integrated on your practice, for example? Can you say a little bit about that? As an orthopedic surgeon. Yes, as an orthopedic surgeon, it's quite difficult to see to try to apply the biopsychosocial approach in my clinical practice. But the thing is that up to now, I think that we have to build an environment of colleagues, of workers that working on same kind of subject, and we actually assume to have some other colleagues that will help. The thing is that up to now, if I have a patient that presented a behavior of catastrophizing or fear avoidance pattern, up to now I used to talk with my physical therapist and say, pay attention for this kind of movement. The subject needs to be encouraged to perform this kind of movement, needs to know how to perform this kind of job or this kind of work. For some other condition, we actually refer to clinician, to other clinician. For example, for pattern of catastrophizing, we usually to refer to other clinicians that will help us to have a 30-60 management. As orthopedic surgeon, my aim in my office is to try to detect and to identify any kind of shade of this kind of behavior patterns and try to address this to other colleagues. But the thing is that up to now, for me, most important is to spread this kind of information, to spread that this approach actually exists and actually can improve the quality of life of your patients. So you have to understand this, and you have to address even to other professionals, but you have to know that is a real condition that can help you. Definitely, yes, thank you. Now this one, I think it would be interesting for both of the panelists to try to answer and cover that. I think it's like we just talked about this biopsychosocial model. We are talking about including stressors. There can be psychological, physical stressors, and so on. But when we think about that, one of the recommendations is to the best situation to continue to work and avoid sick leave.
So I will read the question. So if you think about the recommendation to try to get the person back to work soon, what happens in cases where the worker has personal problems at work? So if you take the social part of it, for example, bad relationships with bosses and colleagues, and we can further think about like the different regulations in the different countries and so on. Can you, maybe Torvaldur, you can start saying something happy about to. that? I think it's a very valid point, and because if we think about the biopsychosocial model, this would be highly related both to the social part, but also to the psycho part, because being harassed in the workplace or not being able to get along with colleagues, etc., also affects people psychologically. But here I think we have also a role, but we also have to consider that we also have limitations when it comes to this, because there are factors maybe in the patient presentations that we can modify, and then there are factors that we cannot modify. We cannot intervene in terms of moving that person to another department at the office or do something along those lines. But nevertheless, I think it's very important that we are able to address this and make it, maybe get it up on the surface that this is an integrated part of the problem. So that the patient is able to take an educated decision on what's best for myself. Because if we consider this to be a worker with back pain who is also having a hard time at job in a stressful environment, or a boss that is being a nuisance, we have to consider that the back pain is something that we can help the patient with, and in some cases get rid of. But if it's the psychological environment at the job which is a barrier, this needs to be addressed, and then it needs to be managed either by the patient himself, but this would be, and in collaboration with the employer, of course, and in Denmark you would have the municipality very often involved in this to try to find a mutual solution to the problem. But I think the important point here is that we consider that there are only so many things we can change as clinicians, but the best thing we can do here is make it, get it up on the surface and make it clear that this might be a part of the problem. Yes, thank you, Torvaldur. Francesco, maybe you want to add something about the Italian context, or maybe as a doctor? As the Italian the context, first of all, I'm actually totally agree with the Professor Torvaldur. The thing is that when we talking only about education, the same kind of education it's mostly easy to provide in different fields, in different national contexts. When we talking about in terms of barriers, like to ask to the patient to come back to their own job, it's something little bit difficult. It's a step forward, and probably not all countries are well structured as the Northern Europe. The North Europe. The thing is that up to now, when I try to address and I'm phasing out to a condition where I feel that it's a barrier, I try to explain better the condition to the subject, to try to see if with some figures in a working environment will be able to remove this kind of barrier. One common example is try to come back to worker to the job by using a part-time approach, and I feel, and now actually I am looking for this kind of approach, because each time that I have a worker, for example, that can come back in a part-time approach, in a part-time approach, actually I feel that the recovery, even after surgery, it's faster, it's considered faster. So
probably it's we have to put on surface this condition first of all, and we have to educate our workers to ask and for looking for this kind of barrier removal. So it's a long way, but the first step is here. It takes time to change the world for sure. Torvaldo, I have a question for you here. The 27th of October will be the World Day of Occupational Therapy. And I have a question that's starting to, would like to hear from us, like from you, Torvaldo, especially, if you have considered to include occupational therapists in the project, because in some countries, they are responsible for making risk analysis and are specifically working in the work context related to. Yeah, very good point and highly relevant. And unfortunately, we did not have an occupational therapist on the team that worked on the scoping review, but this would have been highly valuable. When it comes to the studies we included in the scoping review, we did not really differentiate between interventions provided by occupational therapists or physios or doctors or nurses, as long as education was being provided by a healthcare professional, it was included. And in many of the studies, these were defined as occupational health and safety workers without specifying necessarily the background. But a highly relevant point, and definitely an area where occupational therapists are very qualified. Yes, it has been a very interesting discussion, but we ran out of time right now. We need to stop. Thank you both for your presentations and for participating with your input on this discussion. For the audience, we'll have a break now until the oral communication session, but we kindly ask you to scan for the QR code that will be shown soon in your screen. If you cannot scan the QR code, there will also be the opportunity to see on the chat a link where you can give us your feedback about your experience during this symposium so far. Yes, and we'll see you back in 20 minutes for the oral communication session. Thank you. Hi, and welcome to the project Prevent4Work. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easily accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work educational platform. You can enter the platform by the P4Work app in your mobile device or through the e-learning section on the P4Work website. To log in, you must use the same user and password as you used to enter the app P4Work. This is the home screen where you will have access to the courses you are enrolled in. Remember to choose the courses according to your profile, which could be worker, healthcare professional, or healthcare student. Here's how you enter a course. This is the main screen of a course.
In this section, you can see the progress of the course. Furthermore, you can download the supplementary materials for the course, and you can design your own study plan. Now let's take a look at the section called Lessons. Through this section, you can access the course and watch the content. To help us make the courses even better, we kindly ask you to complete the evaluations and survey before and/or after the courses you take. Now we're going to explore the section called Lesson Content. Here you can start following a lesson or do an evaluation. Let's select Start Lesson. Here's an example of a course. In the left top corner, you can see the index of the content and you see your progress through the different topics. Throughout the course, you will have interactive screens with slides, videos or tests. And don't forget to apply for your certificate once you have finished a course. Finally, in the section called My Messages, you will be able to communicate with the tutor and access forums. And that's all for now. We hope you enjoyed the P4Work courses. Shall we start? You can learn more about work-related pain from Prevent4Work on Facebook and YouTube. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Prevent4Work. El proyecto Prevent4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Hi, and welcome to the project Prevent4Work. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace.
For this purpose, interactive digital tools and easily accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work educational platform. You can enter the platform by the P4Work app in your mobile device or through the e-learning section on the P4Work website. To log in, you must use the same user and password as you used to enter the app P4Work. This is the home screen where you will have access to the courses you are enrolled in. Remember to choose the courses according to your profile, which could be worker, healthcare professional, or healthcare student. Here's how you enter a course. This is the main screen of a course. In this section, you can see the progress of the course. Furthermore, you can download the supplementary materials for the course, and you can design your own study plan. Now let's take a look at the section called Lessons. Through this section, you can access the course and watch the content. To help us make the courses even better, we kindly ask you to complete the evaluations and survey before and/or after the courses you take. Now we're going to explore the section called Lesson Content. Here you can start following a lesson or do an evaluation. Let's select Start Lesson. Here's an example of a course. In the left top corner, you can see the index of the content and you see your progress through the different topics. Throughout the course, you will have interactive screens with slides, videos, or tests. And don't forget to apply for your certificate once you have finished a course. Finally, in the section called My Messages, you will be able to communicate with the tutor and access forums. And that's all for now. We hope you enjoyed the P4Work courses. Shall we start? You can learn more about work-related pain from Prevent4Work on Facebook and YouTube. Hola. Hola, te damos la bienvenida al proyecto Prevent4Work. El proyecto Prevent4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso. Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso.
A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Hi, and welcome to the Prevent4Work app. Prevent4Work is funded by the EU and aims to prevent and reduce musculoskeletal problems at the workplace. For this purpose, interactive digital tools and easy accessible information based on the most current scientific knowledge have been developed. Now we will tell you about the Prevent4Work app. In the app, you will have access to the virtual training platform as well as all of our educational videos. And if you want, the app lets you contribute to our research for a better understanding of the risks for work-related musculoskeletal pain. Everything is ready for you to download to your iPhone or Android device. The app is called P4Work and you will find it in your App Store. The first thing you have to do after downloading is to register. Once you have registered, you will receive an email to activate your account. Then just enter your email and password and log in. Here you can see the main screen. You can view your profile and change the language if you prefer. The next step is to connect with your national project manager. In the case of Spain, it's San Jorge University. To connect, simply choose the institution, read the GDPR policies and press Contact Request. You will receive an email informing you that the contact to your national project manager has been successful. Back to the main screen. The next step will be to access My Tasks. Here you can complete our survey and the Prevent4Work questionnaire, which will provide us with valuable information about work-related musculoskeletal pain. You will find questions about physical, psychological and social aspects. Moreover, it will allow us to explore possible knowledge gaps and help us to develop new courses and audiovisual material. Once finished, you only have to press Send. If you have any queries, you can consult the responsible institution in your country. Finally, we want to introduce you to the section called Virtual Platform. You will be able to view all the educational videos related to musculoskeletal pain and work. You can choose to search the videos based on title or language. Also, you can access personalized courses within our training platform. That's all for now. In the next video tutorial, you will learn more about our educational platform. You can learn more about work-related pain from Prevent4Work on Facebook and YouTube. Hola. Te damos la bienvenida al proyecto Prevent4Work. El proyecto Prevent4Work está financiado por la Unión Europea y tiene como objetivo la prevención y la reducción de los problemas musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Para este fin, se han desarrollado herramientas digitales interactivas y contenido basado en el conocimiento científico más actual. A continuación, te vamos a presentar nuestra plataforma educativa. Puedes acceder a la plataforma a través de la app P4Work en tu dispositivo móvil o mediante la sección e-learning en la página web P4Work. Para acceder, tendrás que usar el mismo usuario y contraseña con el que te registraste en la app P4Work. Esta es la pantalla principal, donde podrás acceder a los cursos en los que estás inscrito. Recuerda acceder al curso según tu perfil: trabajador, profesional sanitario o estudiante. Vamos a acceder a un curso.
Esta es la pantalla principal de un curso. Mediante esta sección podrás ver el progreso del curso. Además, puedes descargar el material complementario de un curso y crear tu propio plan de estudio. Ahora, echaremos un vistazo a la sección Lecciones. Mediante esta sección puedes acceder al curso y visualizar el contenido. Para ayudarnos a mejorar los cursos, sería de gran ayuda que completes las encuestas de evaluación cuando termines los cursos. Echemos un vistazo ahora a la sección Contenido de la lección. Desde esta sección podrás empezar una lección o rellenar una evaluación. Vamos a seleccionar Iniciar la lección. He aquí un ejemplo de un curso. En la esquina superior izquierda puedes ver el índice del contenido y tu progreso a través de los diferentes temas del curso. A lo largo del curso aparecerán pantallas interactivas con diapositivas, vídeos o tests. No olvides solicitar el certificado del curso una vez terminado. Por último, en la sección Mis mensajes, podrás comunicarte con tu tutor y acceder a los foros. Y esto es todo por ahora. Esperamos que disfrutes de los cursos. ¿Empezamos? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo después del descanso. Bueno, ya han concluido las 3 mesas del simposio y ahora va a dar lugar la sesión de presentaciones póster y para ello pues voy a presentar a las 2 moderadoras de esta sesión de póster que son Carolina Jiménez y Sandra Calvo. Ambas son fisioterapeutas y doctoras en Ciencias de la Salud. Son profesoras de la Universidad San Jorge y de la Universidad de Zaragoza, respectivamente. Bueno, sin nada más que añadir, yo voy a dar paso ya a Sandra y Carol. Entonces, cuando queráis, bienvenidas. Creo, Sandra, que estáis muteadas de momento. No, no soy. Perdón, disculpad. Ahora. Gracias. Gracias, Víctor. Estábamos dándoos las gracias y eso estábamos comentando que como comité científico de este congreso vamos a dar paso tanto mi compañera Carolina como yo a las comunicaciones orales que han resultado seleccionadas para ser expuestas en este rato de comunicaciones orales, ¿de acuerdo? Entonces, como ya habéis podido observar, las comunicaciones póster las hemos expuesto durante la hora de la comida y las podéis visualizar de nuevo durante el tiempo que queráis en la web del proyecto. Lo pondremos también por el chat. Ahora mismo lo que vamos a hacer es comenzar con la primera de las comunicaciones orales titulada Déficits de control motor en pilotos militares españoles con dolor de cuello relacionado con el vuelo. La presentación la presenta en este caso Carlos Fernández Morales de la Universidad de Extremadura. Hola a todos, yo soy Carlos Fernández, soy fisioterapeuta y os traigo esta comunicación oral en la que abordamos el posible déficit de control motor detectado en pilotos militares españoles con dolor cervical relacionado con el vuelo. El dolor cervical es una patología muy común en la población de la que es difícil encontrar una definición exacta, ya que hay autores que no la consideran como una única sensación producida por un único estímulo, sino como un conjunto de complejas experiencias. Es una patología de etiología múltiple, considerándose la edad uno de los principales factores, con una prevalencia del 37,2% en la población adulta. La prevalencia en la población militar, según un estudio reportado de Reino Unido, la prevalencia es de un 70% en pilotos de aviones rápidos del Reino Unido, siendo de un 66% para el resto de la tripulación. El dolor cervical relacionado con el vuelo es aquel que se produce durante o por las 48 horas posteriores al vuelo, no derivándose de otras actividades o causas. Esta definición viene recogida en un documento que es un consenso elaborado por el panel de expertos de la OTAN, que también recoge una serie de factores intrínsecos relacionados
con el desarrollo de dolor cervical relacionado con el vuelo, en los que, dentro de los factores humanos, encontramos variables de las que destacamos características físicas y psicosociales que contribuyen al dolor cervical, al desarrollo del dolor cervical. El vuelo de combate es una de las pocas actividades que expone al cuerpo, el cuerpo humano, a niveles de aceleración varias veces superior a los de la gravedad terrestre. Esto conlleva un aumento del estrés en la columna cervical, a lo que, sumado a factores como las posiciones extremas de la cabeza o el uso de cascos de vuelo pesados, entre otros, aumenta la prevalencia de dolor cervical relacionado con el vuelo. Autores como Keogh y colaboradores concluyeron que el dolor provoca cambios directos en la cognición de los pilotos al demandarle tareas complejas. Y previamente, en informes previos, otros autores ya afirmaron que aquellos sujetos, aquellos pilotos que volaban en aviones con capacidad para soportar mayor fuerza G, obtenían mayor incidencia de dolor cervical. La columna cervical es una estructura que sostiene y orienta la cabeza en el espacio. Transmite fuerzas que surgen del tronco y que influyen en la posición de la cabeza. Y esto lo hace a través de la musculatura cervical, que está íntimamente relacionada con sistemas reflejos asociados a la estabilización de la cabeza, ojo, función vestibular, sistemas propioceptivos. Por ello, el control de la musculatura cervical es necesario, es fundamental para la estabilidad mecánica de la cabeza. Y cabría esperar que alteraciones en las señales aferentes de los músculos cervicales por el dolor induzcan modificaciones en el control motor cervical, entendiendo por control motor la habilidad para regular o dirigir los mecanismos esenciales de movimientos. Debido al estrés neuromuscular que sufren los pilotos y el problema clínico que genera, como es el dolor cervical relacionado con el vuelo, cabe esperar que pilotos puedan desarrollar déficits de control motor asociados al dolor, a lo que sumado a lo que la literatura es limitada y a la ausencia de estrategias preventivas, la finalidad, el principal objetivo de este estudio es detectar posibles déficits de control motor en pilotos de la base aérea de Talavera la Real en Badajoz, con dolor cervical relacionado con el vuelo. El dolor percibido se evaluó mediante la escala visual analógica, en la que se les pidió a los pilotos que cuantificasen su dolor, el grado de intensidad de dolor derivado del vuelo de combate, siendo necesaria una puntuación mínima de 3/10 para participar en el estudio. La discapacidad se evaluó mediante el índice de discapacidad cervical, que es una escala que consta de 10 apartados, 4 de ellos relacionados con síntomas subjetivos y 6 con actividades básicas de la vida diaria, que categorizan al sujeto en función de la puntuación obtenida en discapacidad leve, moderada, severa o incapacidad completa. La proposición cervical se evaluó mediante el test o la prueba de reposicionamiento articular cervical, en la que es una prueba en la que los sujetos que obtengan un error medio inferior a 4,5 grados son considerados sujetos sanos y aquellos sujetos con dolor cervical que obtengan un error medio superior a 4,5 grados son sujetos que presentan un error propioceptivo. La metodología empleada es la reportada por Rebel y colaboradores en sujetos con dolor cervical, no existiendo hasta la fecha ningún estudio que aplique un procedimiento específico en pilotos militares. El piloto se coloca sentado en una silla frente a una diana con un láser cinchado a la frente. Apunta al centro de la diana durante unos 20 segundos a modo de calibración y a continuación realiza una rotación derecha, una rotación cervical activa derecha y vuelve al centro de la diana. Y la prueba comienza ahora. Se cierran los ojos y se realiza 6 intentos con una rotación derecha y cuando el sujeto cree que ha vuelto al centro de la diana, dice ya y se registra el error medio. Esos 6 intentos. Para la realización del estudio se parte de una muestra potencialmente elegible de 22 sujetos. Los sujetos fueron pilotos militares que estuviesen en plantilla o bien aquellos que estaban en etapas formativas, como son los alumnos. Tras rechazar la participación en el estudio 4 de ellos, se somete al estudio una muestra final de 18 sujetos. Las características antropométricas evaluadas fueron la edad, la talla, el peso, el índice de masa corporal, el número de horas de vuelo a la semana y el número de horas de actividad física a la semana. Como resultados obtenemos un error medio en la capacidad de reposicionamiento cervical de 5,7 grados para la totalidad de la muestra, no habiendo diferencias entre el grupo de los instructores y de los alumnos. Con respecto a la discapacidad, aquí también ha resultado interesante hacer la distinción entre alumnos e instructores, porque los alumnos con una puntuación media de 12,18 puntos obtienen una discapacidad leve, mientras que los instructores con 15,86 una discapacidad moderada. Pasando a la discusión,
como acabamos de comentar, los alumnos, la población más joven, obtiene una discapacidad leve y los instructores moderada. Podría existir una relación con la edad y con el número de horas de vuelo, coincidiendo con lo que afirmaron autores como Arms, que llegaron a la conclusión de que aquellos pilotos que tenían mayor edad y mayor número de horas de vuelo acumuladas presentaban mayor discapacidad cervical. Con respecto a la prueba de reposicionamiento cervical activo, el error medio fue superior a 4,5 grados para el 94,45% de la totalidad de la muestra. Es decir, una persona, un sujeto, solamente obtuvo un error medio inferior a 4,5 grados, podemos afirmar que los pilotos presentan grandes dificultades para reconocer la posición de su cabeza. A pesar de que hay estudios que evalúan en pilotos militares el control motor cervical, desconocemos hasta la fecha si el dolor cervical es a consecuencia del dolor, si este déficit propioceptivo es consecuencia del dolor o bien que hay una falta de trabajo, de entrenamiento, y debido a ello coincidimos con autores en la necesidad de desarrollar programas preventivos de ejercicio terapéutico personalizados, por lo que futuros estudios deben ampliar la muestra y deben aumentar el número de variables para tener una mejor visión del control motor de los pilotos cervicales y desarrollar así un programa lo más personalizado posible. Como conclusiones, procedo a enumerarlas, las principales conclusiones obtenidas tras la realización del estudio, y es que existen alteraciones en el control del reposicionamiento cervical, que los instructores mostraron, según el cuestionario NDI, discapacidad moderada frente a la observada en los alumnos, que fue una discapacidad leve, y por último, que se deberían desarrollar programas de entrenamiento específicos para los pilotos para mejorar el control motor cervical. Esto es todo, muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo. Pasamos entonces a la siguiente comunicación oral, ¿vale? De acuerdo, en este caso lleva el título de Factores y motivos asociados con el uso de analgésicos para el dolor musculoesquelético. Lo presenta Alessandro Andreucci de la Universidad de Aalborg. Hi everybody, I am Alessandro Andreucci from the Center for General Practice at Aalborg University. With this PowerPoint presentation, I'm going to show you the result of my study, which is called Factors and Reasons Associated with Pain Medication Use for Musculoskeletal Pain. I will start giving you some background for the reason of doing this study. So we know that musculoskeletal pain is common and it has a significant impact on work productivity and it can result in sickness absent. In addition, we also know that musculoskeletal pain is often managed with pain medication. Therefore, we decided to perform this study, which aim was to explore the factors and reasons associated with pain medication use in individuals with musculoskeletal pain. The study design was a cross-section study where we collected data by means of a questionnaire-based online survey. In this survey, we asked for the presence of musculoskeletal pain and also the frequency and duration of musculoskeletal pain. And we asked for factors associated with pain medication use and also the reasons for pain medication use. Here we can see the results of the survey. There were 144 participants to the survey. 87% of them were females and the median age was 24 years old. Here are some figures about musculoskeletal pain and the use of pain medication. 78% of respondents had musculoskeletal pain, of which 81% of them had musculoskeletal pain more than one time a week. And 73% of them had musculoskeletal pain for more than 1 year. 50% of those with the musculoskeletal pain use pain medication to manage pain. And 34% of them use pain medication more than one time a week. In addition, 31% of them use pain medication that were prescribed to other persons. When we look at factors that are associated with the use of pain medication, we found out that 40% of participants use pain medication following the advice from another person, which was usually the general practitioner.
And 80% of them know about the presence of side effects, and the source of knowledge of side effects was mainly the leaflet, and only in 28% of cases the general practitioner. When looking at the reasons for the use of pain medication, the main reason for using pain medication was being able to work for 60% of respondents. 50% reported for attending school, university. 48 reported of using pain medication to participate in social activities. 44% use pain medication to prevent pain, and a minority, 8%, for obtaining psychological relief. We also investigated the opinion of respondents about the use of pain medication to manage musculoskeletal pain, and 86% of them reported that they would avoid using pain medication if possible, and if it was available, 89% of them would use an alternative pain management strategy. So, in conclusion, from this survey, where most of participants had musculoskeletal pain, we found that individuals with musculoskeletal pain commonly use pain medication, and that they use it mainly for being able to carry out daily activities such as work, and also that the respondents stress the fact that there is a lack of a reliable alternative pain management strategy that the respondents would be happy to use if it was available. And we also found that the discussion of potential side effects between the general practitioner and the patient might be overlooked. I would like to thank my collaborators, Rasmus Ostergaard-Nitzel, Heidur Adottir, Anne Estrup Olesen, Per Karlstrup, and Michael Skovdal-Ratleff. Thank you very much for your attention. La siguiente comunicación oral, titulada Capacidad laboral en trabajadores aeronáuticos blue collar que padecen trastornos musculoesqueléticos, un estudio comparativo, será presentada por María Eugenia González Domínguez del Centro Bahía de Cádiz. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia González Domínguez y agradezco al Comité Científico de la jornada la oportunidad de poder presentar el trabajo que tiene por título Capacidad laboral en trabajadores aeronáuticos blue collar que padecen trastornos musculoesqueléticos, un estudio comparativo. Según un análisis reciente de los datos relativos a la carga mundial de morbilidad, aproximadamente 1.710 millones de personas en todo el mundo tienen trastornos musculoesqueléticos, aunque la prevalencia de estos trastornos varía según la edad y el diagnóstico. Estos afectan a las personas de todas las edades en todo el mundo. Los trastornos musculoesqueléticos son también los que más contribuyen a los años vividos con discapacidad, ya que representan y equivalen casi al 17% de todos los años vividos con discapacidad a nivel mundial. La discapacidad asociada a estos trastornos está incrementándose y este aumento se prevé que continúe incrementándose en los próximos decenios. En el ámbito laboral, tendríamos que tener en cuenta, o podríamos definir, lo que significa la capacidad laboral. La capacidad laboral, según el doctor Juhani Ilmarinen, se define como el potencial de una persona de realizar una determinada tarea en un tiempo determinado. El desarrollo de la capacidad funcional individual debe ser acorde a las exigencias del puesto de trabajo que realiza. El instrumento más utilizado en el campo de la salud laboral, tanto en la práctica clínica como en la investigación, es el índice de capacidad de trabajo o Work Ability Index. Este instrumento fue desarrollado allá por el año 1981 por el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional en Helsinki y es útil para medir la capacidad laboral y evaluar las acciones que podemos mantener, promover, fortalecer, tanto los recursos de la persona como el desarrollo del trabajo y de su entorno. Puede ser utilizado este instrumento como una herramienta para valorar una vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores.
y se basa principalmente en la percepción del propio trabajador, que tiene el propio trabajador, sobre su desempeño del trabajo, atendiendo a la exigencia del trabajo, su salud individual y sus recursos mentales, comparando el balance entre los recursos personales y las demandas del trabajo. El índice se determina en base a una serie de respuestas y a una serie de respuestas que se dan a una serie de preguntas que tienen en cuenta tanto los requerimientos del trabajo y el estado y recursos de la salud del trabajador. Por tanto, es una herramienta de autoevaluación que analiza si es previsible una inminente reducción de su capacidad laboral y qué medidas son necesarias adoptar con el fin de promover la salud de estos trabajadores. Este índice se ha mostrado válido en lo relativo a la predictibilidad con relación a la incapacidad laboral, la calidad de vida después de la jubilación, la mortalidad y la reintegración laboral positiva. Es un cuestionario, por tanto subjetivo, que es completado por el trabajador y que está compuesto por 7 dimensiones y con un total de 11 preguntas, tal y como hemos comentado. Y permite clasificar a los trabajadores en 4 categorías de más a menos capacidad laboral percibida. El objetivo de nuestro estudio ha sido el comparar diferentes aspectos de la capacidad laboral de trabajadores aeronáuticos blue collar que padecen trastornos musculoesqueléticos respecto a aquellos que no lo padecen. Para ello, se ha diseñado o se ha realizado un estudio descriptivo transversal sobre una muestra de 66 trabajadores aeronáuticos de taller, que cumplimentaron un cuestionario con datos sociodemográficos y la versión española del WAI, en el examen de salud que tenemos periódicamente con respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Para resumir las variables se utilizó la estadística descriptiva y para realizar las comparaciones entre grupos se utilizó la prueba diagnóstica de Uthman-Whitney, la prueba de Uthman-Whitney de comparación. El resultado obtenido han sido 18 tras 2 grupos en los que 18 de los trabajadores de la muestra presentaban una o más trastornos musculoesqueléticos y 48 no presentaban trastornos musculoesqueléticos. Se establecen, por tanto, diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de trabajadores que padecían los trastornos musculoesqueléticos y el grupo de trabajadores que no padecían trastornos musculoesqueléticos. El grupo con trastornos musculoesqueléticos percibía que tenía una peor capacidad laboral que los que no tenían trastornos musculoesqueléticos. Además, si se digregan los diferentes componentes que componen el cuestionario y que conforman la capacidad laboral, se encuentra que el grupo que no padecía trastornos musculoesqueléticos obtiene mejores resultados de la capacidad laboral, encontrándose diferencias estadísticamente significativas en la capacidad laboral percibida actual comparada con la mejor de su vida laboral, la capacidad laboral percibida respecto a las exigencias mentales y físicas del puesto, la alteración de la capacidad laboral por enfermedades, los días de baja laboral durante el último año, el pronóstico de la capacidad laboral durante los próximos 2 años, y se detectó que no existieron diferencias significativas en edad entre grupos, aunque sí en haber padecido de patologías de otro tipo. Los trabajadores con trastornos musculoesqueléticos perciben, por tanto, como conclusión, que tienen peor capacidad laboral que los que no la padecen, tanto en forma general como en los distintos dominios que componen la capacidad laboral, excepto en la carga mental. No se detectaron diferencias significativas entre grupos en la edad. Es el factor descrito en la literatura como el que más incide en la capacidad laboral. Y esto orienta que los resultados diferenciales entre los grupos son efectivamente atribuibles a los trastornos musculoesqueléticos. Otra variable, como el número de enfermedades concomitantes, sí fue mayor en el grupo de trastornos musculoesqueléticos que en el que no tenían trastornos musculoesqueléticos, debiendo tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Por tanto, la evaluación sistemática de la capacidad laboral en trabajadores con trastornos musculoesqueléticos nos va a permitir
iniciar una serie de medidas preventivas precoces que le va a permitir mejorar la salud y evitar un abandono precoz o prematuro de la vida laboral de estos trabajadores, evolucionando a un entorno de trabajo favorable en empresas más saludables. Muchas gracias por su atención. La última comunicación oral, con el título Salud laboral en población inmigrante en Andalucía, resistiendo a las condiciones laborales de la Universidad de Sevilla, será presentada por Bárbara Badanta Romero. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Rocío de Diego Cordero, soy profesora de la Universidad de Sevilla, soy enfermera del trabajo y me dispongo a compartir con ustedes nuestro trabajo de investigación que hemos realizado conjuntamente con la doctora doña Bárbara Badanta Romero y el doctor don Juan Vega Caño, titulado Salud laboral en población inmigrante en Andalucía, resistiendo a las condiciones laborales. La crisis económica mundial del año 2007 y la falta de oportunidades laborales llevó a un aumento del fenómeno migratorio, de la migración internacional, a países con mayores niveles de ingresos dentro de la Unión Europea. Así, España pasó a ser el cuarto país con mayor número de inmigrantes, suponiendo hasta un 7% de su población mundial. A partir de entonces empezaron a suceder estudios sobre las condiciones laborales precarias de los inmigrantes, que evidenciaban largas jornadas laborales, baja cualificación profesional, falta de cobertura social, irregularidad, cierta feminización de determinados sectores laborales, pero se había poco estudiado sobre cómo estas condiciones de trabajo afectaban a la salud, desde un enfoque sobre todo cualitativo. Estudios anteriores se habían aproximado con cuestionarios, con encuestas, pero pocos lo habían hecho desde el abordaje cualitativo. Por lo tanto, mis compañeros y yo nos propusimos como objetivo analizar los patrones de trabajo y las condiciones laborales de inmigrantes residentes en Sevilla y ver cómo estos afectaban a su salud. ¿Con qué abordaje? Con un abordaje etnográfico fenomenológico a través de metodología cualitativa. Para ello, estuvimos haciendo entrevistas en el periodo comprendido entre 2017 y 2019 y englobamos a un total de 226 inmigrantes de diversas nacionalidades que fuimos captándolo a través de o bien ONGs a las que acudían o bien negocios particulares en los que trabajaban. Una vez realizadas las entrevistas, previo a un guión consensuado por parte de todo el equipo investigador, se llevó a cabo el análisis con la transcripción, categorización del contenido y se establecieron una serie de nodos o categorías que nos ayudaron a sistematizar y a analizar en profundidad los resultados de la investigación. ¿Cuáles son los resultados que vimos? Bueno, por una parte, respecto a la ocupación laboral, nos encontramos que había una alta empleabilidad cuando hablábamos de inmigrantes de población china frente a una alta tasa de paro o baja empleabilidad a inmigrantes de otras nacionalidades. Encontrándonos también determinados sectores ocupados de manera desigual dependiendo de la nacionalidad de origen. Por ejemplo, el sector servicio estaba ocupado prácticamente por la población china. Sin embargo, por ejemplo, la población latinoamericana nos encontrábamos que se dedicaban a otros sectores como podría ser el agrícola o el sector de ayuda a domicilio o cuidado de personas mayores. En el caso de los inmigrantes latinoamericanos desempleados, además de los sectores especiales, se unía que los trabajos eran más a tiempo parcial, apenas con cobertura en la seguridad social porque muchos de ellos no estaban contratados de manera legal y, como he comentado antes, dedicados al sector cuidados, agricultura y también al sector de la construcción.
una de las cosas que también conseguimos encontrar fue que a pesar de que muchos de los inmigrantes contaban con titulación media o superior en cuanto a preparación o cualificación laboral, la mayoría, el proceso migratorio hacía que ocuparan sectores donde se les exigía baja cualificación profesional y donde empezaban a aparecer riesgos relacionados con exposición a posturas forzadas, caídas de altura, manipulación manual de carga y sobre todo también muchos riesgos psicosociales. Las consecuencias derivadas de estos riesgos, junto con las características propias del fenómeno migratorio, nos daba como resultado quejas continuas por estrés, generando también trastornos musculoesqueléticos, lumbalgia, dolores de espalda, incluso cefalea, sin diagnóstico y tratamiento adecuado, porque también nos encontramos que la mayoría no accedían al sistema sanitario. ¿A qué conclusiones nos ha llevado este estudio? Bueno, pues la primera de ellas es a entender que la población inmigrante tiene altas tasas de trastornos musculoesqueléticos y estrés que se derivan directamente de las condiciones de trabajo, y la importancia de que los profesionales de la salud, por una parte, cuiden y capaciten en la prevención de riesgos laborales, en los riesgos sobre todo económicos y psicosociales a la población laboral inmigrante, y que además los gestores brinden el apoyo necesario para intentar que estas condiciones de trabajo, que ya no lo venían diciendo factores y estudios anteriores, no sigan dañando la salud de la población inmigrante. Pues nada más, les dejamos proyectados nuestros correos electrónicos por si quieren conocer un poco más de nuestro trabajo, y muchísimas gracias a todos. Y para finalizar esta sesión de comunicaciones, concluiremos con la adjudicación de mejor comunicación oral y póster por parte del Comité Científico del Tercer Simposio P4Work. La mejor comunicación oral será para la comunicación titulada Déficits de control motor en pilotos militares españoles con dolor de cuello relacionado con el vuelo, de Carlos Fernández Morales de la Universidad de Extremadura. Y la comunicación en formato póster que recibe la mención de mejor comunicación es para relaciones entre el nivel de actividad física y el dolor en la población adulta española, de Ángel Denche Zamorano de la Universidad de Extremadura. Enhorabuena a ambas comunicaciones. Enhorabuena a las comunicaciones que han resultado, en este caso, mencionadas. A continuación, vamos a proceder a lanzar una votación para todo el público que estéis ahí asistiendo. Os rogamos que, por favor, votéis aquella ponencia que os ha resultado más interesante de este simposio, y entre todos, pues, veamos cuál de ellas ha resultado la más interesante, ¿no?, para todos vosotros. Dejamos un minutito de votación y volvemos para comentar cuál ha sido para vosotros la mejor de estas ponencias. Gracias. Vamos a ver, pues parece ser que para todos vosotros la comunicación que ha resultado más interesante de este simposio ha sido la presentada por el doctor Rafael Torres, en este caso con el nombre de Factores psicosociales relacionados con el trabajo.
Muchas gracias a todos por la votación. Esperamos hayáis podido disfrutar de este simposio, al igual que nosotros, y pasamos ahora con el compañero Víctor Domenech, quien pues clausurará este simposio. Gracias. Bueno, muchas gracias Sandra y Carol. No voy a alargarme nada en absoluto porque supongo que después de todo el día delante de la pantalla tendremos ganas de desconectar. Agradecer a toda la audiencia y a los que habéis estado presentes detrás de la pantalla por asistir al simposio. En nombre de todo el equipo de P4Work estamos muy contentos del resultado. Esperamos que lo hayáis encontrado útil. Recordaros que vais a disponer de las ponencias y de las interesantes rondas de preguntas que hemos tenido de forma libre, de acceso libre en YouTube. Os avisaremos y os daremos los enlaces para poder acceder. Bueno, nada más que añadir. Muchas gracias, sinceramente, en nombre de todo el equipo y nos vemos pronto. Un saludo. Recording stopped.